Алексей, здравствуйте, давайте проверим звук. Доброе утро. Переводчик на связи, да. Я слышу вас. Отлично, я вас тоже слышу прекрасно. Но вы Хорошо, меня и все, второго тогда переводчика вам нужно будет назначить переводчиком. Вы должны нас назначить где-то у себя в настройках. с организаторами, я знаю, я вас сейчас Да, да. назначу. Да. И Алексей, желательно... здравствуйте, давайте проверим. Это вы запись, да, Так, проверяете? Связи, да. Я слышу вас. отлично, я вас тоже слышу прекрасно. Это переводчик. Скажите, вы, наверное, меня назначили соорганизатором этой встречи, а нужно там найти опцию переводчик. Да, у всех появятся флажки, ну, сколько языков, там будет русский, английский. Эту опцию должен хост включить у себя где-то. Сейчас, Это минутку. переводчик. Скажите, вы... Мгм. Коллеги, приветствую, это Марина. Оль, ты можешь мне дать, пожалуйста, организатора права, чтобы я могла добавить ребят в синхронный перевод? Спасибо. Так, Алексей, с английского на русский, верно. И мы еще ожидаем Кристину. И тогда, Алексей, подтвердите, что вы получили права синхронного переводчика. Вы могли бы, Алексей, написать в чате?
Алексей, напишите, пожалуйста, в чате, вы меня слышите? Ага, да, да, и я приношу извинения. Да. Вы сейчас, отлично, я вас сейчас слышу. Когда англоязычные наши спикеры, Оля, у нас сейчас первый идет русскоязычный спикер. Алексей, как в данном случае вы начинаете, вы с Кристиной каким образом договорились? Вы начинаете, потом Кристина присоединяется? Кристины нету сейчас на связи. Хорошо, смотрите, у нас первый спикер идет русскоязычный, и его нужно на англоязычный канал переводить. И второй спикер идет уже англоязычный, и его нужно на русский переводить. Хорошо, вы самостоятельно это переключите. Нет, у нас... Сейчас, секундочку. Мгм. Окей. Я вас поняла. Все, окей. Оль, я сейчас тебя сделаю организатором, и все работает. Алексей, будет огромная просьба помогать Оле там и в чат писать, коллегам и говорить о том, что выберите канал, который вам комфортный, хорошо? Чтобы не было там сложностей каких-то. Как показал вчерашний тест, даже то, что мы писали, да, то есть лучше сказать голосом. Да, ну и написать там в чат голосом. Да, да. Оля, я тебя тоже прошу, чтобы ты писала в чат русскоязычный, а Алексей, если у вас огромная просьба, англоязычный, хорошо? Спасибо. Хоро- Хорошо. Окей, все. Оля, я тебя перевожу в организаторы.
Добрый день. Меня что, сделали с организатором? А зачем? Павел, здравствуйте, спикеров делаем с организатором. Потом, когда они заканчивают выступление, они переходят в участники. Окей, я правильно понимаю? Значит, сейчас без 15:09 по Вене, а у меня в 10 по Вене начало, правильно? Да, то есть, да, по Украине, получается, вы заходите в 10:50. Ой, Понял. да, в 10:50. У меня вопрос, на каком языке лучше... Да, я смотрю, если Алексей, я просто не понял, кто будет сейчас переводить вступление. Я Чеботареву отдал свое выступление. Может, неправильно я поступил? Павел, Да. нет, этот канал переводит Алексей и Кристина. Максим Чеботарев находится в IT Security A, и у него есть информация, куда подключаться. Я ему сейчас напишу. Тогда Я хорошо- Алексей, я дайте хочу ваш e-mail, сказать, я что- вам кину материалы тогда, чтобы вы посмотрели. И я хочу сказать, что уже поздно, и ребята уже, в принципе, будут тебя на живую переводить. Я понимаю, но им все равно будет удобнее, когда у них есть текст, я согласен. Я хочу сказать, что мы сейчас стримимся на YouTube, поэтому если у вас есть какие-то технические вопросы, которые можно решить не голосом, вы можете писать в чат. Ага, то есть голоса не надо, потому что все слышно, да? Да. Оля, я сейчас почему-то как организатор. У тебя точно есть всем членам группы. Да, спасибо большое, Дима. Вообще всем слышно, да. Марин, ролик перед вступлением можно? Или мне вообще говорить, если ничего нельзя? Лучше писать все? Ты можешь запустить ролик. Хочешь, сейчас можешь включить ролик. Давай попробуем сейчас. Я Чеботареву пишу, что не он. Не отвлекайся, Чеботареву напишут. Параллельно пытаюсь тебе помочь, Марин, как могу. Ладно, вот давай попробуем так. Значит, нам нужно... Слушай, а какой, английский или русский показывать ролик лучше? Английский. Мгм. Hundreds of new technologies and IT products. How to choose Слушай, а пропадает плеер или он виден всем? right one? Вот эта линейка. Наверное, видна всем, да? More effective. How to show its value and benefit. How to run the test or carry out the pilot project. More than 20 Плохо. То есть, я так понимаю, видно этот плеерная штука, да, снизу? Я считаю, что это вообще не имеет значения. years, SOFTPROM has been successfully helping to solve these problems. SOFTPROM is a value-added distributor in Europe and CIS countries. Ну, хорошо. Короче, я понял, надо нажимать так, стоп, share, потом share screen. Будет очень хорошо, если ты сейчас расшаришь свою стартовую заставку презентации. Будет хорошо. Share. Так, и, наверное, надо сделать этот... Слайд-шоу F5. норм.
Да, все, супер. Теперь я могу уйти дальше, а вы оставайтесь. Но я хочу напомнить, мы сейчас на Ютубе. Звезда YouTube. Отлично. Ладно. Я
Доброе утро, Кристина. Вас слышно, это Ольга. Нет, не нужно. А можно проверить там видео? Вот я просто картинку поменял. Я не уверен, что что-то видно. Там Совпром написано в правильную сторону? Такие зеркальные. Понял. Коллеги, привет! И я хочу сказать, что у нас целый час до эфира, ну, немножко меньше, 56 минут. Поэтому я думаю, что в целом можно немного отдохнуть, взять чашечку кофе, чая и вернуться ровно через 56 минут.
Long ago, when IT specialists wanted to show off to clients, they'd rent massive halls, drive people inside, and completely violate the principles of social distancing. Then someone ate a bat. Consequently, the archaic practice of personal meetings rapidly declined. Sad day for users. Who wouldn't be sad? No booklets to peruse, or selfies to post with IT superstars. Without that, what is life? So some smart people organized a virtual conference exhibition, 3D SOFTPROMotion. Honestly, it's hard to spot the difference. Same speeches by famous speakers on pressing topics. Same meeting rooms for face-to-face conversations in chat or voice mode. Same company stands and representatives you can talk to. Truly, you can do all this without getting up from the couch. Most importantly, after the exhibition, visitors will be able to use all this virtual real estate to meet their partners absolutely for free. Hooray! Они арендовали огромный зал, после чего загоняли внутрь людей, нарушая все принципы социального дистанцирования. А потом кто-то съел летучую мышь, в результате чего архаичная практика личных встреч была отправлена в долгий бан. Пользователи загрустили. Да и как не грустить, буклеты собирать нельзя, селфи с известными айтишниками в сеть не выложишь, а без этого что за жизнь? Но нашлись умные люди и запилили виртуальную конференцию-выставку 3D SOFTPROMotion. От реальной она, правда, не особо отличается. Те же выступления известных спикеров по самым злободневным темам, такие же переговорные комнаты для бесед с глазу на глаз, причем как в чате, так и голосом. Те же стенды компаний, с представителями которых можно пообщаться. Правда, проделать все это можно вообще не вставая с дивана. А главное, что посетители выставки и потом смогут пользоваться всей этой виртуальной недвижимостью для встреч с партнерами абсолютно бесплатно.
Сотни новых технологий и IT-продуктов. Как выбрать подходящий, чтобы быть более эффективным? Как показать его ценность и пользу? Как провести тестирование и пилотный проект? Более 20 лет SOFTPROM помогает успешно решать эти задачи. SOFTPROM – Value-Added Distributor в странах Европы и СНГ. Самый большой портфель решений IT-безопасности, облачных сервисов и саппорт. Более 50 пилотных проектов в 15 странах реализовывается каждый месяц. Нам доверяют тысячи партнеров. Мы обучаем партнеров продуктам 85 IT-производителей. Более 20 тысяч компаний используют IT-продукты, поставленные SOFTPROM. В период пандемии COVID-19 команда SOFTPROM помогла бизнесу и государственным организациям 15 стран оперативно перейти на удаленную работу. Растите вместе с SOFTPROM. Hundreds of new technologies and IT products. How to choose the right one to be more effective, how to show its value and benefit, how to run, test, or carry out a pilot project. More than 20 years, SOFTPROM has been successfully helping to solve these problems.
SOFTPROM is a value-added distributor in Europe and CIS countries. The largest portfolio of IT security solutions, cloud services, and CAD software. Every month, over 50 pilot projects in 15 countries. More than 1,000 partners trust us. We train partners to use products over 85 IT vendors. Over 20,000 companies use IT products supplied by SOFTPROM. In the COVID-19 period, the SOFTPROM team helped operative setting up of remote work solutions for business and public sector organizations in 15 countries. Grow with SOFTPROM. Hundreds of new technologies and IT products. How to choose the right one to be more effective, how to show its value and benefit, how to run the test or carry out a pilot project. More than 20 years, SOFTPROM has been successfully helping to solve these problems. SOFTPROM is a value-added distributor in Europe and CIS countries.
The largest portfolio of IT security solutions, cloud services, and CAD software. Every month, over 50 pilot projects in 15 countries. More than 1,000 partners trust us. We train partners to use products over 85 IT vendors. Over 20,000 companies use IT products supplied by SOFTPROM. In the COVID-19 period, the SOFTPROM team helped operative setting up of remote work solutions for business and public sector organizations in 15 countries. Grow with SOFTPROM. How to choose the right one to be more effective, how to show its value and benefit, how to run, test, or carry out a pilot project. More than 20 years, SOFTPROM has been successfully helping to solve these problems. SOFTPROM is a value-added distributor in Europe and CIS countries. The largest portfolio of IT security solutions, cloud services, and CAD software. Every month, over 50 pilot projects in 15 countries. More than 1,000 partners trust us. We train partners to use products over 85 IT vendors. Over 20,000 companies use IT products supplied by SOFTPROM. In the COVID-19 period, the SOFTPROM team helped operative setting up of remote work solutions for business and public sector organizations in 15 countries. Grow with SOFTPROM. Hundreds of new technologies and IT products. How to choose the right one to be more effective, how to show its value and benefit, how to run, test, or carry out a pilot project. More than 20 years, SOFTPROM has been successfully helping to solve these problems. SOFTPROM is a value-added distributor in Europe and CIS countries. The largest portfolio of IT security solutions, cloud services, and CAD software. Every month, over 50 pilot projects in 15 countries. More than 1,000 partners trust us. We train partners to use products over 85 IT vendors. Over 20,000 companies use IT products supplied by SOFTPROM. In the COVID-19 period, the SOFTPROM team helped operative setting up of remote work solutions for business and public sector organizations in 15 countries. Grow with SOFTPROM. Hundreds of new technologies and IT products. How to choose the right one to be more effective, how to show its value and benefit, how to run, test, or carry out a pilot project. More than 20 years, SOFTPROM has been successfully helping to solve these problems. SOFTPROM is a value-added distributor in Europe and CIS countries. The largest portfolio of IT security solutions, cloud services, and CAD software. Every month, over 50 pilot projects in 15 countries. More than 1,000 partners trust us.
we train partners to use products over 85 IT vendors. Over 20,000 companies use IT products supplied by SOFTPROM. In the COVID-19 period, the SOFTPROM team helped operative setting up of remote work solutions for business and public sector organizations in 15 countries. Grow with SOFTPROM. Коллеги, приветствую. В первую очередь прошу написать в чат, как меня слышно, все ли хорошо. Также я бы хотела обратить ваше внимание, что у нас данная сессия идет с синхронным переводом. Для того, чтобы воспользоваться данным инструментом, вам нужно выбрать глобус внизу и выбрать ваш язык, который вы хотите слышать. Если вы хотите остаться с русским языком, оставайтесь здесь. Если вы хотите слушать на английском, выберите, пожалуйста, английский язык. Коллеги, все окей? Баку, привет. Отлично, спасибо огромное. И я прошу коллег и синхронистов также данную инструкцию рассказать и на английском языке. Павел, я рада приветствовать и передаю тебе слово. Круто выглядишь с бабочкой. Спасибо. Привет. Добрый день, liebe Damen und Herren, ladies and gentlemen. Я прошу сделать немного громче микрофон. Отлично. Сейчас лучше слышно? Да, отлично. Окей. Итак, начинаем наше мероприятие. Меня зовут Павел Жданович. Я переключу сразу на свою презентацию. Вот так я выгляжу аватаром, так я выгляжу в реальной жизни. Специально нашел бабочку. Я уже 20 лет руковожу компанией SOFTPROM. Спасибо, что нашли время посетить наш форум. Это, наверное, единственное место в мире, где более 1000 человек может собраться без масок, и им ничего не будет. Это мероприятие стало возможным благодаря Lady in Red, Марине. Вот как она выглядит в жизни, и вы ее можете найти в этом красном прикиде. Надеюсь, что не будет фейковых. В принципе, мы сделали почти невозможное. Скажу, что последний раз SOFTPROMotion был в Кракове. Это было 8 лет назад. Кто был в этом прекрасном городе, знает, что там проблемы с погодой. И в тот раз тоже была проблема, был сильный туман. Так вот, в нашем виртуальном мире мы можем управлять всем. И туманом, и даже географией. Вот
как будет выглядеть наше окружение вечером, потому что Марина хотела Полинезию, я хотел, конечно же, Вену, и ивент стал виртуальным. Вообще, этот виртуальный ивент для нас самих очень большой вызов. Нам вообще говорили, что это невозможно, организация выставки, конференции. Мы, в общем, не знали даже, какую мы выберем платформу. У нас до последнего момента были сомнения, ведь все-таки это не совсем про программу. В программах мы профессионалы, мы 20 лет их продаем, а это про коммуникации. Но мы нашли таких же сумасшедших, как мы, и решили это сделать. Мы даже подсчитали примерно, когда закончатся основные карантины, и угадали. В общем, мы освоили кучу профессий. Я даже осуществил свою мечту детства и написал сценарий мультика. У меня будет завтра доклад про профессиональную часть, про value-дистрибьюцию, зачем мы нужны миру, какая наша часть в этой экосистеме и в чем отличие ДНК компании SOFTPROM. А сегодня хотел рассказать вам немножко о другом. Я такой же сотрудник компании, которая оказалась в кризисе, и хотел проанализировать, что у нас, к чему мы пришли к этому кризису. Для меня этот кризис, как экономический, уже третий. И первый мой кризис был, когда мне было 25 лет. Тогда я работал главным программистом в одной замечательной компании. Сейчас это часть самого большого разработчика ПО и ПАМ. Тогда я был по трудовой книжке главным бухгалтером. И мне на всю жизнь запомнилось лицо виноватое банкира, который не мог объяснить, где же наши деньги. Нельзя сказать, что мы были идиотами. Мы хранили в хорошем банке. Там же был следующий за нами в очереди в кабинет банкира 1С, крупнейший производитель программного обеспечения России. Ну, так получилось. И главный вывод, который я сделал с этого кризиса – диверсификация. По географии, по сегментам рынка, по вкладам мы должны быть диверсифицированы. Но наступил второй кризис. К нему мы подошли уже достаточно подготовлены. Мы уже были в 2008 году достаточно диверсифицированной компанией, дистрибьютором ПО. И, в принципе, мы продавали почти все ПО. Но моя жена сказала, слушай, ПО, наверное, не является предметом первой необходимости. Вот если бы ты делал консервы, может быть, это было надежнее. Но мы продавали любое ПО. Мы продавали ПО от антивируса до компьютерных игрушек. Мы были дистрибьютором так называемых электронных развлечений, видеоигр. И выяснилось, что игрушки нужны даже в кризис. И люди готовы расстаться с последними деньгами ради электронных развлечений. Мы продавали World of Warcraft, это почти наркотики. Вывод второго кризиса для меня, что виртуальные продукты самые ценные, что есть сегодня в экономике. И оказалось, что это покруче консервов. Также выяснилось, что безопасность этого виртуального мира – это тоже необходимо для мира, для существования нашей сегодняшней цивилизации. Мы продавали подписки антивирусов, и люди готовы были потратить на них последние деньги, чтобы не потерять бизнес. И вот наступил третий кризис. Мы с вами достаточно диверсифицированы. На этой выставке вы увидите продукты производителей 4 направлений, некоторые даже не про IT. Мы сейчас с вами находимся в геймифицированном виртуальном мире. То есть у нас, в принципе, и виртуальный продукт, и диверсификация. В общем, мы усвоили уроки какие-то, по крайней мере, я свои уроки усвоил. Так какой же вывод даст нам этот кризис? Какие выводы? Может, вывод в том, что оказалось очень ценным виртуальные коммуникации. История с Zoom, который стал самым скачиваемым приложением в охваченной пандемией Италии, это очень хороший пример. А может, это нам даст выводы о том, что пришло время, когда методы работы программных компаний, которые работают удаленно, подходят для любого бизнеса. Может, подобное виртуальное помещение ивент – это более эффективный способ взаимодействия.
Смотрите, вы сегодня не можете поехать за границу, к сожалению, и так получилось, что государство ограничили вас в физическом перемещении. Вы не можете работать с тем, с кем вы хотели бы, встречаться, но вы сейчас в Вене. Если вы посмотрите, мы находимся возле Хофбурга. Это дворец кайзеров, и в нем есть штаб-квартира ОБСЕ, которая решает военные конфликты мира. Если присмотреться, можно, кто знает, найти штаб-квартиру ОПЕК, которая определяет цену на нефть. От этого зависит экономики минимум 3 компаний, 3 стран, которые участвуют в этом ивенте. За Дунаем находится штаб-квартира ООН, которая определяет отношения стран в мире. Но, к сожалению, никто из этих организаций вам не может помочь сегодня. Вы не можете никуда не поехать, вы не можете безопасно общаться друг с другом, делать то, что вы хотите. Но мы вам помочь с этим смогли. Да, пускай мой аватар немножко стрёмный, пускай разрешение слабовато, но это временное ограничение. Кстати, наша платформа поддерживает виртуальные шлемы тоже. Хоть какое-то будет применение полезное. Для меня самым главным ивентом Европы всегда останется CeBIT. CeBIT, который исчез. Первый раз я там был почти 30 лет назад. Я был именно экспонентом. Кто знает, это очень реально тяжело. И я не только про Мюнхен-Халле с пивом. Это огромное расстояние. Нельзя покушать на стенде. Теряешь много клиентов, если отошел. Килограммы буклетов, стрессовое расписание встреч. А тут все проблемы решены. Причем такие ивенты экологичны. И вы не будете терять ни денег, ни времени. Все будет очень эффективно. Вы даже можете одновременно гулять между стендами сейчас и слушать мой доклад. Но есть, конечно, минус. Невозможно собирать сувениры. Мы над этой проблемой работаем. Ну, можно, например, отсылать вам файлы, будете печатать их на 3-мерном принтере. Может, через пару лет вам не будет казаться настолько безумным. Совпром владеет этим виртуальным миром минимум год. И мы готовы поделиться им с вами. Вы сможете собираться с вашими клиентами, организовывать собрания, семинары. Для наших партнеров тут куча материалов. И мы подумаем о расширении экспозиции, количество материалов, проведении вебинаров и так далее. Совпром собирается технологии использовать в виртуальный офис. Где еще можете поместить из разных стран ребят в один open space и сделать проектные офисы. Сейчас это можно сделать. Стоять за столами, кстати, сейчас модно. Я желаю вам на нашем ивенте получить пользу и удовольствие. На нашей странице вы можете почитать, как работать. О многих из технологий, которые я перечислял, вы услышите в докладах. Призываю посетить нашу выставку. Столько живых представителей вендора вы не увидите сейчас нигде. Удачи. Павел, благодарим вас. Спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы? Мы ждем следующего спикера. Если есть вопросы, можно задать их в чат. Вопросов много. Еще раз, на странице нашей находятся маленькие ролики и есть чат поддержки. Ролики помогут вам быстрее освоиться с платформой. Вот. А чат, там есть команда поддержки. Ну и вы видите людей рядом с вами, которые могут вам подсказать, что и как делать. Спасибо большое. Павел, давайте еще напоследок поставим еще ролик, чтобы все посмотрели и поняли, что их ждет сегодня и завтра. Hundreds of new technologies and IT products. How to choose the right one to be more
effective, how to show its value and benefit, how to run, test, or carry out a pilot project. For more than 20 years, SoftProm has been successfully helping to solve these problems. SoftProm is a value-added distributor in Europe and CIS countries. The largest portfolio of IT security solutions, cloud services, and CAD software. Per month or 50 projects in 15 countries. More than 1 partners trust us. We train partners with products for 85 IT vendors. Over 20,000 companies use IT products supplied by SoftProm. In the COVID-19 period, the SoftProm team helped operatives setting up new solutions for business and public sector organizations in 15 countries. Travel with SoftProm. Павел, благодарю. Коллеги, через пару минут ждем следующего спикера. Good morning, everybody. Can you hear me okay? Super, thank you. Then I will begin. Thank you, Paul. Good morning, everybody. My name is Spencer Young. I'm the Regional Vice President of EMEA at Imperva. I have never presented as an avatar before, and I have to say, having been doing this for 30 years, I probably should have spent more time in the wardrobe section of the 3D world, but I do definitely need to know where I can buy a real pair of the Union Jack shoes that, if you can see my avatar by the side of the 3D stage, I'm wearing. I really appreciate everyone taking the time to join this presentation today. I'm sure everyone's going to have a very informative and very thought-provoking couple of days thanks to SoftProm's very innovative virtual event. I have to say they've done an amazing job at setting this all up, and they're really leading the way in how we communicate and engage during these very different times. So I'd like to thank all at SoftProm for giving me and for giving Imperva the opportunity to speak with you this morning. So for the next sort of 15 minutes or so, I'm going to talk a little bit about Imperva, but I'm really going to be focusing on the specific business issues we solve for our customers and our partners, and how we uniquely help them to secure their data and their applications. So for the last 18 months or so, I keep seeing presentations where people talk about data is the new oil. Well, actually, in reality, it is far more valuable than that. If you're in a business that relies on data for competitive advantage, to service your customers, secure new ones, keep employees safe, and attract and retain talent, to manage your whole supply chain, your finances, your payroll, or make life and death healthcare decisions, data is much, much more valuable than oil. In fact, it really is a currency that, for so many of our customers, is the critical element that runs their businesses. And when you think about what bad actors and hackers are actually after, they want access to data. It's how they monetize their theft and their business disruption activities. And over the last few years, what we've seen at Imperva has been that application and data security have become much more intertwined. We certainly see that when I look at our customers who have initially invested in data security, for example, with us, and then they've added application security later on. And a large driver for that is that so many companies continue to move workloads and sensitive information into the cloud. They're also under continued increasing pressure to meet regulatory requirements for audit, compliance, and they're also expected to deploy applications faster into production. And there's a lot of vendor fragmentation that hasn't helped either.
We've, through our own surveys, realized that it takes on average about 72 days to remediate a data breach, which in the world of GDPR, for example, is simply not good enough. We need to be able to find these things much faster. And perhaps the most interesting statistic that I've seen recently is that application and API abuse is now really becoming the primary vector for data access, with 1.3 billion breached records in 2019. Now, if we think a little bit about the paths to the data that people are looking to take, this is a very normal, information security teams manage, data flow risk models like this all the time. If you look inside your organization, you're managing the network, the business logic, which is obviously in the form of applications, APIs, microservices, and of course the data. Now, I'm not going to go deep on each of these threats or entities, but it is interesting to see newer types of issues, such as if you're managing with microservices, east-west risk, or very unique kinds of lateral movement that we see with privileged access by insiders, and even sophisticated bad bots at the edge. And at each end, you'll see here, you've got outsider and insider threats, which can take the form of humans and automated scripts, both of which can be either malicious or simply careless and compromised. But ultimately, these people are trying to get access to data that's got value, either directly from databases or indirectly through compromised business logic. And in the midst of all of this, our customers are going through, or likely going through, an IT transformation where they're moving a lot of workloads over to the cloud. So our customers have told us for a long time that they really need a security partner that can support and scale with them, especially as they go on their cloud and digital transformation journeys. They've told us that they need flexibility to be able to cover traditional on-premise and also now new cloud workloads. I haven't met a single customer in the last 18 months who truly knows how long it's going to take them to get through their cloud and digital transformations. And they've all told us that they want that ability to be able to pivot based on business needs, not necessarily what technology and what cloud services dictate. We see they also want to reduce this increasingly heavy burden of costs of non-compliance that are associated with ever-growing industry and government legislation. And at the same time, rapid time to value is a must. Customers and businesses need to innovate to grow their business. They need to delight their customers. They want to deliver shareholder and employee value. And coupled with that is the need to integrate security into DevOps workflows, for example, so they can deploy new applications and new versions to existing applications much faster with much greater confidence that they're going to be secure. And then if we think about protecting data and all the paths to it, our focus at Imperva for probably the last 18 years has always been to protect our customers' data and all the ways to get access to it. And when I say, all those paths, I really mean all the ways you can access data via a network, via applications, via APIs, direct access, privileged access, and obviously much more. And as you'll see a little later on, after listening very carefully and collaborating with our customers, we've now built a platform-focused approach to how we protect this information from the edge all the way to where that data happens to be stored. I'd like to share a couple of statistics, only 2 statistics in the presentation, you'll be pleased to know. The first one is to give you a scale of the kind of volume and the size of attacks that our customers see every day, every week, every month. In just April this year, we stopped more than 18 billion attacks against our customers. And that was for our cloud WAF alone. We inspected probably more than 1.1 trillion requests. And these numbers show a rise in attacks, especially with bot-driven attacks, as hackers really take advantage of the worldwide COVID-19 pandemic, with so many workers now being at home, and with the rise in online shopping, for example, and just general increase in web activity. And these numbers come from what we call our cyber threat index. If anybody's interested, you can find that on imperva.com.
But the Cyber Threat Index, and this was created by our Imperva research lab, and we calculate this index based on data that we gather from all of Imperva's sensors across the world. And that includes over 25 monthly petabytes of network traffic that goes through our CDN, about 30 billion monthly web application attacks, and that's across about 1 trillion HTTP requests that are analyzed by our web application firewall service. And this index really is like a high-level monthly report and a measurement of what the cyber threat landscape looks like across data and apps. And it just gives an easy to understand score of what we see consistently over time. And we look at the trends as well. And that data is also broken down by industry and by country to give you, further analytics and insights. It is proprietary to Imperva, but we have made it available free. So please have a look on imperva.com if you'd like some more information there. The second statistic is how we save our customers time. And across our customers, we've saved around 4 million work hours by helping them with our actionable insights that they get from our attack analytics and data risk analytics capability. When we think about the new normal, when it comes to work, being able to save time and be more efficient with security alerts isn't just a nice to have, it really is paramount. And these analytics and insights, which I'll talk a little bit more about in a second, just allows security professionals to be able to focus on the things that really matter, the high risk alerts by priority, instead of simply just wading through millions of alerts and only analyzing on average around 1% of the alerts that a SOC team, for example, would receive. So as I said, those are the only two key statistics that I'll go through. So our response, to how we're trying to help in collaboration with our customers is we have built together with them the world's first and only world-class multi-cloud platform that now protects the edge, applications, and data from attack. And when I use the phrase multi-cloud, I refer to on-premise, private cloud, as well as, cloud service infrastructures run by the likes of Google, Amazon, and Microsoft. And one thing we certainly see as more of our customers embrace cloud, some are absolutely adopting an approach and a strategy where they are spreading the workload across at least more than one of those providers. Our latest data shows us that about 50% of companies actually intend to use more cloud vendor, more than one cloud vendor as they embark on the transformation. So for Imperva, that translates into building solutions that can just run anywhere and integrate with as many ecosystem security, cybersecurity technologies as possible. And our customers demand that from us. They want tight integrations into their security ecosystems. And that includes even working with technologies that in the past, we may have even considered competitive, rather than perhaps complementary. So let's take a little look at the actual platform itself that we've built. Here we go. So we think of our platform really across three major pillars. There's the edge, and then there's application, and then there's data. On the edge side, edge security for us includes DDoS protection, CDN, and these are really our solutions that protect the outside world from doing harm to our customers, to their organizations. Those application security capabilities include web application firewall, runtime application self-protection, advanced bot protection, which, as I said earlier, we're seeing an awful lot more of advancement in and more attacks, and then attack analytics for insights. And these are the products really that protect the most critical workloads that exist. And then on the right-hand side, we have data security, which includes database activity monitoring, cloud data security, which is another world first and unique for Imperva, and then data discovery and assessment, which is really where we help customers find and secure critical data, and then the data risk analytics. And those products are the ones that our customers use to protect their most valuable information, right? That we already know is more valuable than oil. And when we overlay our platform on the data flow risk model we looked at earlier, you can see that we have a unique ability to be able to monitor for and protect against all manner of bad behavior across the entire environment. So we can stop
bad traffic coming into the network and applications, so kind of outside in, if you will. We protect the applications and their dependencies, which is more inside out. And we also protect the data, and it's not just the data, but how that information itself is being accessed. And as I said earlier, we've tried to make that, those products portable and flexible enough to be able to run on premise and in the cloud. Now, we went a little further with that in terms of our customers speaking to us about the fact that they need the flexibility to be able to migrate to cloud under their digital transformations at a pace and a speed that suits their business. We then built out a commercial capability with a single license cost for regardless of where the data or the application resides. So thousands of our customers now enjoy being able to migrate across on-premise and cloud environments without essentially having to pay twice or having to worry about the costs of license management, etc., as they undertake their cloud initiatives. So I'll briefly move on now to highlight kind of 3 different areas of how the components of this platform actually work together. The first one is really, you could probably sum it up as our application security defense in depth. And in this case, what we're looking for is to make sure that web application firewall and runtime application self-protection can work together for the first time to protect traffic that comes into applications and the application behavior itself. And what this also does is it, for the first time again, brings together AppSec teams and DevOps teams to be able to collaborate so that they can enable much quicker application deployment in a secure but very compliant way. And then when you connect the WAF and the RASP event data and telemetry with attack analytics on the right, you can not only see better insights into what's going on, but you have a very unique way to now orchestrate and push new policies and rules that are based on real world events. For example, if RASP sees and stops an attack, you'll get that insight as an alert, and then you have the ability to quickly build a policy that will block that specific traffic right at the edge. And our customers have told us very frequently that this kind of approach is really helping them to save some time and resource, and most importantly, it helps them to be a lot more proactive when they think about application security. The second element is really around what we call actionable insights. I've mentioned it a few times already, but it's important to note that actionable insights aren't just simply alerts, that they're not adding more noise to security teams that are already alert fatigued and have very high workloads. These are real policy-based and machine learning and AI-based insights that look at real high-risk incidents that we know will require investigation. And those security teams are presented with what we call attack narratives, that they can act on very quickly with confidence. And this specific example is from a real-world customer. It is a large financial services customer. Unfortunately, for confidentiality, I can't name them, but they're a very well-known financial services brand. And they ended up, after implementing Imperva, reducing the amount of SIM noise substantially in their environment. They saved around about 144 work hours every day. They went from investigating 10% of the alerts that they saw to 100% of the incidents based on those actionable insights. And they discovered 6 very real, significant potential issues once they'd undertaken their initial deployment. So the customer response to that, from an actionable insights perspective, has been that we help them reduce the amount of noise they have to sift through. We save them very tangible work hours that allows their security teams to focus on innovation, focus on more business as usual type activities, and allow the companies themselves to focus and address real risk rather than trying to look for that needle in a haystack. And then thirdly, and this is an area that is entirely unique to Imperva. The third area, our customers, when they invest in our entire platform, they receive a capability that we call user to data tracking. And what it does is it really weaves together all of our solutions to help, to understand how to track
a user traversing the network through applications and who is accessing data. And in the diagram, we show how WAF, RASP, DAN, and the insights all work together. So we can help customers very quickly answer key questions like who's accessed the data? What was that data sensitive that was accessed? How many records were accessed? And then where did it all go? And that kind of capability is really only possible when you have a single platform where everything is automated and integrated together. And from a development perspective, from a product roadmap, you can expect to see a lot more of these capabilities as we integrate some of our other emerging technologies across the three pillars that I talked about earlier. So it's very easy, and I'm sure lots of people on this, who are here today, have heard of vendors saying that they are market leading, and every vendor will say that. But how do we prove that? Well, we are very proud that every leading analyst in the cybersecurity space has agreed and validated pretty much that we are a leader across all of our portfolio offerings in how we help our customers to solve their data and application issues. For web application firewall, for example, we're the only vendor that has been for 6 years in a row in the top right-hand quadrant of the Gartner Magic Quadrant for WAF. For our runtime application self-protection solution, we're the only market leader in that space. For DDoS, we are a 4 times leader in the Forrester Wave. And then for bot protection, we've been a leader for the last 2 years. And we're very proud of that. From a data security perspective, there isn't really a wave or an MQ, but for many years, we've been considered a leader in Gartner's DCAP report, for example, data-centric audit protection. And we were just one of 4 vendors who they believe covered all the required capabilities for a true data-centric audit protection security solution. So we believe we're recognized as best of breed, but also I think when you put the pieces together, we're truly becoming best of platform. And I'm always asked, it's probably the 4th question I'm asked in most meetings I have with our prospective customers is, who do you compete with? And I think now, if I look at our platform, the answer is very simple. It's no one. And there is no other single vendor that has this platform capability or the pedigree across data and application security and analytics. But to show that a little further, let's just take a look at that in a little more detail. So we built this out really just to show how, as a single platform provider now, how we compare to the sort of main vendors that offer point-based solutions. And as you can see, as I said, there is no other vendor that can cover the breadth and depth that we have. But the key point here really is that, our customers tell us that when they implement across all of those capabilities, they have huge cost efficiencies through reducing the number of vendors they have in their portfolios. We have a major banking client in Europe who has over 124 individual security vendors in their ecosystem, and their CISO would love to be able to reduce that down to a number of manageable technologies in that portfolio. So being able to reduce the number of vendors in the portfolio has been a benefit for them. They see a lot of ease of integration and automation within data and application security when they invest with a single provider. And last but not least, they all enjoy the fact that there is a single commercial and licensing capability with what we call our Flex Protect licensing, which makes it very easy for them to add new components as they start to invest in different capabilities when they think about application and data security. So one other key area is our customers are very demanding that we integrate within their ecosystem. So we spend a lot of time building out a number of partnerships and alliances and integrations to try and help facilitate that. As I said earlier, every CISO I meet is very, very clear that they believe that all of us in the security industry, all vendors, should spend more time focusing on how we integrate better together to help them as customers and end users, rather than focusing on our own technology and existing in a vacuum.
So our products, they integrate with NoSQL, big data stores developed by people like Mongo and Cloudera. We integrate with the biggest SIM players like Splunk and Elastic, DevOps technologies like Terraform, SOAR platforms like Demisto, for example, and Phantom, and many, many more. And if anybody would like to see the complete list, that again is available on imperva.com. We're also very proud to partner with, as customers, some of the world's leading brands. You'll see here 33 of the top 50 banks in the world, 8 of the top 10 telecom providers. Some of those we're very proud to have, in places like Russia, Poland, for example, 7 of the top 10 global financial services firms. And we really try and focus on helping them deliver against the positive business outcomes that they need to grow their businesses. And we try and make sure that we enable the required capabilities that they need to secure their applications and data and allow them to focus on what they do best, innovation, delighting their customers and delivering that customer and shareholder value. And the core values we deliver, the 3 areas where Imperva believes it adds value over anything else is that we, as I've said earlier, we help enable those business transformations, help our customers to mitigate security risk, and then help them reduce the costs of non-compliance. And that really is, what all I had to really talk to you about this morning. I'd like to thank everyone for attending. Thank you again to SOFTPROM for organizing such an innovative and thought-provoking event. I'm sure you'll have a great, rest of the 2 days. If you have any questions, please visit the team at our virtual booth. I went there yesterday when I was doing some preparation and had a look around our own stand virtually, which was a brand new experience for me. But our team are all available over the next 2 days to answer any questions that you have. And with that, thank you very, very much for your time. Мы благодарим Спенсера и просим подготовить нашего следующего спикера, Rapid 7, Giovanni. Вы на связи. Хорошо, давайте, пока наш следующий спикер настраивает, мы пройдем небольшой опрос. Hello again. John Roberto, Senior Solution Engineer at Rapid 7, and I'm welcome you to this session. We're now living the heart of the time in security. Protecting smart working has become more and more crucial, and we will see how Rapid 7 is here right now, ready to help. When I joined Rapid 7 about a year ago, I was happy because I joined a company passionate for security, technology, and innovation as much as me. After 1 year, I'm still enjoying my job, but I would have never imagined to wake up one day and suddenly find myself and my company help security teams all over the and the was 3 so now how secure for desperate
Cyber attacks are growing exponentially. Governments and organizations all over the world know something about it. Phishing attacks have increased by 350% during quarantine. Smart working has become a reality all over the world and in all market segments overnight. The consumer and business habits have changed, probably forever. At some point, we'll call off the emergency, but by that time, life and work as we know it will probably have changed forever. And such digitalization comes at a cost, the cost of security and data privacy. And this is where we come into place. Can help. Inside the inside yeah. We also frame Rapid7 can also offer dimension solution in managed fashion, so security teams don't have to worry about anything but trusting Rapid7. I could talk for hours of how we at Rapid7 strive to make our products better day after day, but I could summarize our efforts in the passion we have for technology, innovation, expertise, and community. And in terms of technology and expertise, our efforts paid back. Our hard work, along with the appreciation and support to our customers' community, allowed our products to earn various awards. We are a leader in vulnerability management. We have been named a SIEM leader in 2020 Gartner's Magic Quadrant. Application. Hold on, I almost thought. In security, now, 7 in in that VM or just
And because the Insight agent is cross-product, its functionalities are shared across Insight VM and Insight ADR, our scene solution. So moving from Insight VM to Insight ADR, the agent doesn't change, but capabilities will indeed increase. You get real-time detection, attacker behavior analytics, and containment and file integrity monitoring. So that in the end, you get maximum return on investment from the Insight agent, shared across Insight VM and Insight ADR. The agent can be deployed in multiple fashions with patch management, such as BigFix, GPOs, McAfee, structures, or embedding golden images. And this is how the data collection management plane looks like with the Rapid7 Cloud account. As you can see on the left, you have a cross-product menu where the socket icon gives you access to the agent management page. From here, you can see the status of each agent in real time to see if they are online or offline and filter by operating systems and their versions, useful for quick and high-level baseline comparison information. In the data collection management panel, it's possible to access devices free networking and information details. See how and within one campaign customer need perhaps or remove from my or some behavior. But when something happens, will automatically inform. So let's example. Building illusion that it's or this first action so Да, к сожалению, коллеги, бывают и технические сбои, но сейчас надеемся, Джованни к нам присоединится. So yeah, Insight ADR can do more than quarantining an asset. This is a list of alerts available thanks to the Insight agent. So you can detect specific events and take appropriate actions.
In addition to IDR and the Rapid7 Cloud Account user interface, you can also leverage access to the APIs for additional capabilities in terms of integrations or usage of third-party tools. Now, let me open a digression here, as Rapid7 is the company on Metasploit. And how can Metasploit help in today's circumstances, and how can it help with remote workers? With SOFTPROMotion, we build with IT to vulnerability and with development applications. Projects can be assigned users by the admins. The projects allow prioritization, remediation management, and team fixes once completed. It's possible to track Мы так и делаем сейчас. So I apologize for the issues with the network. I'm under a very fast connection, so I'm really unsure about what's happening. Now, let's move to app security. Why am I mentioning inside AppSec in a conversation on smart and remote working? 60% of breaches come from web applications. Scary, isn't it? And because in the race for digitalization, or in a digital revolution, as I like to call it, thousands of web apps are created every day to offer new online services while coping with the emergency we're living today. They're not coding for security, they're coding for functionality and performance. Application gets more and more complex. Developers often don't know in details the code they use because they reuse source libraries built in by someone else, and security settings get easily misconfigured, not to talk of common loopholes. But now, how much does it cost to fix web application vulnerabilities? This is what we call
the shift of the left in fixing security issues for development. The more rights we go without fixing them, the more production, the more expensive the fixing. So why Dust first? Well, it's perfect to simulate attacker behavior. It finds vulnerabilities that SAS cannot find because it works in black box scenario and runtime less false positives. You can start really in real time once. New time the you not for К сожалению, есть такая небольшая техническая проблема у нас. Если Джованни в течение минуты не сможет наладить связь, мы передадим слово нашему следующему спикеру Сергею. Я приглашаю нашего следующего спикера Сергея Халяпина. Сергей, вам слово. Добрый день, коллеги. Сейчас я подключу демонстрацию экрана. Одну секунду. Я надеюсь, сейчас видно.
Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Халяпин, я являюсь руководителем системных инженеров в представительстве Citrix Systems, отвечаю за Восточную Европу, Россию и страны СНГ. Тема сегодняшней моей презентации – обеспечение непрерывности бизнеса с помощью тех решений, которые предлагает компания Citrix. Для того, чтобы вы могли задать свои вопросы, если они у вас возникнут после нашего мероприятия, вы можете написать нам на наш общий электронный адрес, либо пройти по ссылкам на YouTube, на Телеграме, либо на ссылку на сайт, где есть текущие промо-акции, с которыми вы потом можете прийти к дистрибутору, к партнеру и, соответственно, попросить, чтобы они осуществили расчет или сделали предложение, исходя из тех промо-акций, которые сейчас есть у компании Citrix Systems. Для начала давайте определимся, что же такое бизнес-continuity. Непрерывность ведения бизнеса – это не одно какое-то решение, это не какой-то уникальный продукт или аппаратный комплекс. Это комплекс мер, который включает в себя в том числе планирование, всевозможные операции, которые необходимо регулярно проводить с точки зрения тестирования. И эти мероприятия, этот комплекс мероприятий, программных и аппаратных средств, позволяет организациям обеспечить непрерывность работы тогда, когда сбои у нас даже не запланированы. Ну, понятно, когда есть запланированные сбои, когда мы что-то пытаемся обновить в своей инфраструктуре, сделать апгрейд, сделать переход на новую версию, мы можем это запланировать, мы можем предупредить своих пользователей об этом и в определенное технологическое окно осуществить эти операции. Мы чаще всего здесь говорим о незапланированных сбоях, когда у нас возникают те или иные проблемы. Что это за проблемы? Какие проблемы могут у нас возникнуть, что придется запускать вот этот план по непрерывности ведения бизнеса. В 2018 году Forrester проводил опрос среди компаний, которые запускали себя на предприятии, в корпорациях вот этот план по непрерывности ведения бизнеса. И попросили их ответить на вопросы, что послужило триггером, что вызвало срабатывание или введение в действие вот этого плана по непрерывности ведения бизнеса. И сейчас очень интересно наблюдать, что та ситуация, с которой мы столкнулись в глобальном, в мировом масштабе, именно эпидемия и пандемия, она на самом деле здесь практически последняя с точки зрения тех причин, которые отмечали организации. И это приводит нас к пониманию того, что мы можем, конечно, предсказывать разные варианты. В первую очередь, это всевозможные природные катаклизмы, землетрясения, наводнения, лесные пожары. Но это не значит, что если вы находитесь в такой области, где практически невозможно землетрясение, где далеко от океана и цунами вам вряд ли угрожает, вы находитесь в степи, и тут нету проблем, связанных, например, с лесными пожарами. Это не значит, что вам не нужен план по непрерывности ведения бизнеса. Как показывает практика, выживают параноики, выживают те, кто готов к самым, скажем так, пессимистичным сценариям. И если вы готовы к развитию бизнеса, к ведению бизнеса при наступлении вот таких сценариев, то могу сказать, что в этом случае вы будете той компанией, которая успешно переживет существующие ограничения и сможет продолжить свои операции в дальнейшем. Что важно для сотрудников при наступлении сценариев непрерывности ведения бизнеса? Ну, в принципе, если собрать все опасения, все вопросы конечных пользователей, то, наверное, можно выделить три основных из них. Первое. Сможет ли сотрудник получить доступ ко всем тем данным, приложениям, которые необходимы ему для ведения работы? Будет ли все работать привычным способом? И третий вариант, будет ли он также производителен, как работал в офисе. То есть на самом деле все крутится вокруг фактически трех таких столбов. Первое – это user experience, насколько комфортно, насколько удобно, насколько производительно сотрудник будет работать. Это, естественно, IT-безопасность, когда мы говорим о том, что мы получаем доступ ко всем нашим ресурсам, с которыми мы обычно работали в офисе. Ну и, соответственно, третья часть, она больше относится к IT-службам, потому что у них есть свои вопросы, есть свои ограничения. Что для IT-служб,
подразделений компании важно при наступлении сценария непрерывности ведения бизнеса. На самом деле достаточно простые и понятные вещи. Когда мы развиваемся постепенно, мы планируем, мы понимаем скорость тех изменений, которые у нас есть. И мы знаем, что, например, у нас сегодня в инфраструктуре работает 1000 пользователей. В конце года мы планируем увеличить количество пользователей, которые будут работать удаленно, до 1100, 1150. То есть это плановый прирост 10-15%. То, с чем столкнулись большинство наших заказчиков, оно, естественно, не укладывается в такие плановые рамки. В этом случае рост достигает не 10-15%, а сотни процентов. То есть я сталкивался со сценариями сейчас, когда заказчики приходили и говорили: отлично, у нас работает 1000 пользователей, нам нужно перевести на удаленную работу 5000 сотрудников, 10 тысяч сотрудников. И, соответственно, ряд сценариев, которые могли нормально работать и планово обеспечить подключение растущего количества пользователей, естественно, при таком внезапном росте нагрузки они не сработают. Второй вариант. Насколько среда гибкая, чтобы динамично отвечать на те вызовы, на те вопросы, которые возникают у бизнеса. Но это очень тесно связано с первым пунктом. Одно дело, когда у вас, как я уже сказал, есть плановый рост, плановые показатели. Вы под это дело планируете тот объем средств, инфраструктуры, который вам необходим. В принципе, если очень прижмет, там 10-15% пользователей можно, наверное, даже разместить на существующем оборудовании, ну, скажем так, ухудшив качество работы всех пользователей, например, введя какие ограничения, сняв определенные, скажем так, послабления для пользователей. Но увеличить в десятки раз можно только в том случае, если вы можете построить инфраструктуру, которая задействует не только он-премисные решения, но, например, облачные. Когда вам поставщик предоставит ресурсы в облаке, он предоставит их сегодня, вам не нужно будет ждать логистику доставки серверов и систем хранения данных, что сейчас, в общем-то, является большой проблемой для многих заказчиков. И в этом случае вы можете плавно и быстро перекидывать нагрузку, те ресурсы, с которыми необходимо работать пользователей, между on-premise составляющей и, соответственно, облачной. Строить различные гибридные схемы. Соответственно, если, например, не может полностью удовлетворить ваши запросы один поставщик облачных сервисов, в рамках инфраструктуры можно рассматривать и 2, и 3, и в том числе не только публичные облака, глобальных игроков, но в том числе и локальных сервис-провайдеров, которые размещены на территории страны, в которой вы работаете. Ну и третий вариант, насколько мы сможем обеспечить комфортность, производительность и безопасность при работе наших пользователей. Понятно, что все это сильно отличается от систем, когда мы стандартно планируем развитие своей инфраструктуры. Мы можем вводить определенные ограничения, говорить о том, что у нас в качестве стандартного рабочего места используется операционная система, пускай будет Windows. Когда мы массово перевели всех пользователей на удаленную работу, на работу из дома, может совершенно спокойно оказаться, что у большинства нет персональных компьютеров. Есть всевозможные планшеты под управлением различных мобильных операционных систем. Есть ноутбуки не только под управлением Windows, но под управлением Linux, под управлением macOS. И в этом случае задача с IT-служб все равно сниматься не будет. Нужно обеспечить наивысшую комфортность, наивысшую надежность и безопасность подключения пользователей к тем ресурсам, которым они сейчас, им необходимо с ними сейчас работать. Citrix за 30 лет своего развития не менял, скажем так, своего лозунга, своего мотто, что работа – это не место. Работа – это то, что человек делает, и если он это может делать, находясь не обязательно в офисе, а на удаленной площадке, домашнем офисе, на площадке коворкинга, на встрече со своими поставщиками и заказчиками, замечательно. То есть это то, что Citrix делает, обеспечивая возможность подключиться к рабочим инструментам с любой площадки, из любого места, используя любое практическое устройство и, соответственно, используя практически любые каналы связи. С точки зрения своих решений мы предлагаем 4 варианта, которые могут быть задействованы в рамках работы из любого места, work from anywhere. И
Тут все будет очень сильно зависеть от того, какая инфраструктура у заказчика используется, какими ресурсами он сейчас располагает, на какой объем ему нужно выйти по завершении, скажем так, вот этого плана непрерывности ведения бизнеса, сколько новых пользователей ему сейчас нужно подключить. И если вы думаете, что это то, что уйдет из повестки дня после того, как закончится вот эта пандемия, то вы заблуждаетесь. В конце марта Гартнер проводил опрос среди крупных компаний и выяснил, что после окончания вот этих вот пандемийных мероприятий практически 75% компаний планируют часть сотрудников оставить на работе из дома, work from home, на удаленной работе, и не планируют возвращать их обратно в офис. Здесь это говорит о том, что мы приходим не к системе, которая у нас фактически аварийная работа, да, у нас план по непрерывности ведения бизнеса сработал, дальше все вернулось на круги своя, и мы можем вернуться к привычному режиму работы. Нет, то, что было непривычным, станет теперь стандартным. То есть в большинстве случаев удаленная работа станет таким же привычным, таким же обыденным явлением, как и раньше работа из офиса. И большая часть компаний уже интегрирует вот эти возможности, те технологии, которые они сейчас получили в рамках срабатывания вот этих планов по непрерывности ведения бизнеса в свою обычную корпоративную культуру. Итак, работа из любого места. Первый вариант, который предлагается, это всевозможные сетевые устройства, сетевые компоненты Citrix. В данном случае мы можем предложить различные шлюзы, как в виде аппаратных устройств, так и в виде виртуальных машин, и решения по оптимизации и виртуализации каналов, решение Citrix SD-WAN. Если вы думаете, что это что-то сложное, что, скажем так, нужно небольшому количеству пользователей, либо не может обеспечить работу крупных компаний, либо, скажем так, есть сомнения в том, что это можно быстро развернуть и быстро использовать, то в ответ на такие возражения могу привести пример, где Citrix помог австралийскому университету Сиднея, обеспечить подключение 14 тысяч студентов из Китая, соответственно, к инфраструктуре обучения, так, чтобы эти пользователи могли продолжить обучение, не прерывая его, с учетом тех ограничений, которые сейчас есть на путешествия, на перевозки. С точки зрения технической, здесь использовался Citrix EDC, функционал Gateway. Это те возможности, которые мы предлагаем по организации однократного входа в систему, по поддержке различных систем многофакторной аутентификации, интеграции с различными системами Identity, в том числе Okta и Google Cloud ID. Здесь можно интегрировать доступ к различным вебовским и облачным приложениям. Если необходимо, с точки зрения безопасности, осуществлять проверку рабочих мест, клиентских рабочих мест, которые подключаются, и в зависимости от результатов этой проверки предоставлять тот или иной формат доступа. Если мы говорим о решении Citrix SD-WAN, то он позволяет обеспечить заказчикам, компаниям, которые его используют, связанность инфраструктуры, подключение различных филиалов к дата-центру и в том числе к облачным решениям. Например, если нам нужно обеспечить быструю, бесшовную работу с такими приложениями, как Office 365, то здесь Citrix SD-WAN поможет построить наиболее кратчайший путь с наименьшими задержками от точки входа до point of presence облака Microsoft Office 365, Microsoft Azure, так, чтобы задержки были минимальны, и при этом еще будет осуществляться оптимизация и приоритизация трафика внутри канала, потому что Citrix SD-WAN понимает тот трафик, который у нас путешествует по имеющимся каналам, и по футпринту может определить не только класс, но и конкретное приложение, конкретные операции, что происходит у нас при передаче данных между точкой А и точкой Б. Если мы заводим несколько каналов, система будет автоматически проверять качество каналов и отправлять трафик наиболее оптимальным способом. Если же какой-то из каналов у нас выходит из строя, опять-таки прозрачно для пользователя, мы переключаемся между оставшимися каналами, стараясь обеспечить наиболее высокое качество работы конечных пользователей.
Второй вариант, он, скорее всего, предназначен для заказчиков, которые у нас так или иначе используют решение Citrix Virtual Apps and Desktops. Это расширение существующей инфраструктуры, и тут существуют разные варианты в зависимости от того, какую площадку изначально заказчик рассматривал и выбирал. Если основное решение развернуто он-премисное, то здесь основным требованием, наверное, будет наличие оборудования, наличие серверов и систем хранения данных, на которых мы либо внутри основного ЦОДа, либо на дополнительных площадках разворачиваем дополнительные элементы решения и, соответственно, подключаем пользователей к инфраструктуре Virtual Apps and Desktops. Если же мы не имеем на текущий момент требуемого количества оборудования и систем хранения данных, в этом случае мы можем задействовать при использовании версии 19.12 и более ранних интеграцию с различными облачными сервисами on-premise инфраструктуры. То есть часть пользователей у нас по-прежнему останется на нашей локальной площадке, наших локальных дата-центрах, а тех временных сотрудников, которые нам нужно быстро интегрировать в наше решение, мы можем подключить, используя облачную подписку в Ажуре, Amazon Web Services, Google Cloud или локальных сервис-провайдеров. Третий вариант – это вариант, когда у заказчика ничего не было на текущий момент, и, соответственно, ему необходимо быстро завести энное количество пользователей. Понятно, что если у нас речь идет о 100-150 пользователей, можно в существующей инфраструктуре найти 1-2 физических сервера, на которых развернуть требуемое решение. Но если речь идет о сотнях и тысячах пользователей, то здесь на помощь придет только облачные сервисы. И здесь Citrix предлагает унифицированную облачную архитектуру, которая не зависит. Точно так же, как раньше, мы не ограничивали наших пользователей в выборе гипервизора. Это мог быть Hyper-V, ESX, Citrix Hypervisor, либо Nutanix Acropolis. Точно так же мы не ограничиваем с использованием облачной архитектуры. Здесь можно задействовать и AWS, и Azure, и Oracle Cloud, и Google Cloud Platform для того, чтобы разместить вот ту нагрузку вычислительную, которую пользователям должны получить доступ, максимально оптимальным способом и максимально эффективно с точки зрения экономических параметров. Citrix в облаке Citrix Cloud размещает управляющую часть, и дальше заказчик выбирает, на каком облачном ресурсе он будет разворачивать рабочую нагрузку. Если необходимо, можно развернуть на разных облачных платформах. Все зависит от того, что сейчас доступно, поскольку обнаружилось, что, к сожалению, облачные провайдеры тоже не готовы к росту нагрузки в разы. Речь шла там про 10, 20, 30, даже иногда 50%. Это все перевариваемо. Но когда выясняется, что у нас количество пользователей нужно увеличить в разы и десятки раз, то понятно, что быстро увеличить свои мощности они тоже не могут. Поэтому может получиться картина, когда организации придется размещать часть своей нагрузки у одного сервис-провайдера, например, у Microsoft Azure, часть у Amazon Web Services. С точки зрения конечного пользователя, основная задача получить доступ к своему решению, увидеть иконку своего приложения, кликнуть и подключиться. А где физически, где реально будет находиться это приложение, это уже задача, которая возлагается на IT-службы. С точки зрения организаций, которые хотят получить максимально простое решение, максимально быстро и не заниматься вопросами выбора различных облачных платформ, здесь мы совместно с Microsoft можем предложить решение Citrix Managed Desktop, когда все разворачивается в облаке Microsoft Azure, за исключением рабочих нагрузок именно приложений, отвечает Citrix, и, соответственно, заказчик взаимодействует с Citrix через партнера и, соответственно, получает все необходимые ему виртуальные ресурсы из облака Microsoft Azure. И четвертый вариант – это для тех заказчиков, которые понимают, что да, есть инфраструктура, есть возможность с офисных компьютеров продолжать работу достаточно успешно и продуктивно. Нет возможности по какой-либо причине уйти в облака, но нужно быстро дать сотрудникам удаленное подключение к их физическим машинам, которые остались стоять на рабочих местах. Это функционал Remote PC, который возможен и полностью on-premise варианте, и при использовании различных Citrix облачных сервисов. Пользователь со своего конечного устройства, планшет, смартфон, персональный компьютер под
управлением любой операционной системы через фаерволы подключается с помощью решения Citrix к своему физическому устройству, которое осталось стоять на рабочем месте. Соответственно, получаем все преимущества решения Citrix, использование протокола HDX, возможности по безопасности, проверка клиентского конечного устройства, возможность виртуального разделения экрана, все те фичи, которые были задействованы с точки зрения безопасности, и при этом подключаемся к физической машине, которая осталась стоять в офисе. То есть с точки зрения тактического решения это, наверное, самое быстрое, самое экономически оправданное. Но со стратегической точки зрения понятно, что это, наверное, не самый оптимальный вариант. Здесь нужно будет дальше думать и строить свою архитектуру после завершения вот этих вот пандемий и эпидемий, таким образом, чтобы не возникало больше необходимости в таких вот экстренных сценариях. В качестве примера приведу два кейса успешных, где показано, как компании в течение недели, 10 дней разворачивали вот такую инфраструктуру на десятки тысяч рабочих мест. Первый вариант. Заказчик начал рассматривать инфраструктуру Ажур для того, чтобы развернуть там 20 тысяч рабочих мест, оценили стоимость, оценили риски в случае потери доступа к Microsoft Azure. И 28 февраля начали рассматривать вариант функционирования через Remote PC Access. 5 марта протестировали, после того, как собрали все критерии успешности, и успешно завершив тестирование 6 марта, 20 тысяч лицензий 9 марта уже фактически начали развертываться на площадке заказчика. Второй заказчик, большее количество пользователей, уложился практически за неделю. 10 марта начали рассматривать инфраструктуру с точки зрения добавления 25 тысяч пользователей. 12 марта начали успешно тестировать. И, соответственно, 17 марта уже 25 тысяч пользователей работали в продуктивной среде, в продакшн, и их количество продолжало расти с учетом того, что у заказчика уже часть лицензии Citrix была. Если вам интересно те решения, которые предлагает компания Citrix Systems, вы можете скачать мою презентацию. Надеюсь, организаторы предоставят вам доступ к этим материалам, и вы можете ознакомиться с теми материалами, которые я привел как дополнительные. Это те решения, которые предлагает компания Citrix Systems, и те сценарии, которые мы рассматривали, в том числе и с использованием других технологий, таких, например, как Windows to Go. Коллеги, с удовольствием отвечу на вопросы. Я так понимаю, что время у нас немножко есть. Да, буквально пару минут. Можно задать вопросы, Сергей ответит. Сергей, вроде вопросов нету. Благодарим вас. Встретимся на стенде. Да, спасибо большое. Всем хорошего, продуктивного дня. До свидания. Коллеги, а я запущу опрос, пока мы ждем следующего спикера.
Коллеги, мы пытаемся еще раз подключить Джованни. Буквально еще 1 минуту и продолжим. Джованни, рады вас снова приветствовать. Попробуйте, пожалуйста, подключиться. I hope you can hear me well. So I apologize for the issues with networking. So, hello everyone, I'm Giovanni Roberto, Senior Solution Engineer and Partner Tech Manager at Rapid7, and I welcome you to this session. We're now living the hardest time in security. Protecting the smart working has become more and more crucial, and we will see how Rapid7 is here right now to help. When I joined Rapid7 a year ago, I was very happy because I joined a company passionate for security, technology, and innovation as much as me. After 1 year, I'm here still enjoying my job, but I would have never imagined to wake up one day and suddenly find myself and my company help security teams all over the world through the hardest time and the biggest challenge in the history of security. A few months ago, 3.5% of all employees were working remotely. Today, we're talking about 74%. So where is the perimeter now? And how do we secure such a distributed workforce?
Teams need desperately tools to collaborate remotely. Rapid7 have the tools not only to secure your network and your remote workers, but also to break silos among the IT, security, and development teams. Cyber attacks are growing exponentially. Governments and organizations all over the world know something about it. Phishing attacks have increased by 350% under quarantine. Smart working has become a reality all over the world and in all market segments overnight. The consumers and business habits have changed, probably forever. At some point, we'll call off the emergency, but by that time, life and work as we know it will probably have changed forever. We will quickly see how the Rapid7 product portfolio can help you. For the past several years, Rapid7 has worked hard on building the Insight platform, which provides visibility through unified data collection, analytics, and automation for all over the Insight products. With Insight VM, we offer the most complete and cloud-aware vulnerability solution, which can be integrated to Metasploit for penetration testing and vulnerability validation. Rapid7 is the only solution offering in-house pen test and validation for assessed vulnerabilities. Metasploit Pro comes also with phishing campaigns module that will be particularly useful in the context, as we will see later. Inside ADR, our market leader innovative SIEM is also in the portfolio with native UBA, ABA, and ADR. Inside AppSec, the flagship dynamic application security testing solution from Rapid7. Inside Connect, our SOAR, security orchestrator and automator. Rapid7 can also offer dimension solutions in a managed fashion, so security teams don't have to worry about anything but trusting Rapid7. Today, we will see how we can facilitate smart working and secure the remote workforce and offer security practitioners the tools they need. I could talk for hours on how we at Rapid7 try to make our products better day after day, but I could summarize our efforts in the passion we have for technology, innovation, expertise, and community. And in terms of technology and expertise, our effort paid back. Our hard work, along with the appreciation and support of our customers' community, allowed our products to earn various awards. We are the leader in vulnerability management. We have been named the leader SIEM in 2020 in the Magic Quadrant by Gartner. And we've also been named the leader in dynamic application security testing. Hold on, I almost forgot. We've been named Company of the Year in security orchestration and automation. Let's see the Rapid7 Insight Agent and why this can be particularly important now with the remote workforce. Inside VM, Rapid7 leading vulnerability management solution helps reduce remote risk more strategically. With the Rapid7 Insight Agent, Insight VM can conduct a live vulnerability assessment on any of your global endpoints and update dashboards and remediation plans as your environment changes. The agent deployment is free of charge, no LAN access needed, just installation and interconnection, you're free to go. And because the Insight Agent is cross-product, its functionalities are shared across Insight VM and Insight ADR, our SIEM solution. So moving from Insight VM to Insight ADR, the agent doesn't change, but capabilities will increase indeed. You get real-time detection, attacker behavior analytics, containment, and file integrity monitoring, and more. So that in the end, you get maximum return on investment from the Insight Agent shared across Insight VM and Insight IDR. The agent can be deployed in multiple factions with patch management, GPOs, McAfee policy orchestrator, Azure infrastructure as a service, or embedding the agent in golden images. This is how the data collection management plane looks like within the Rapid7 Cloud account. See how comfortable it is. As you can see on the left, you have a cross-product menu where the socket icon gives you access to the agent management page. From here, you can see the status of each agent in real time.
to see if they are online or offline, and filter by operating systems and web versions, useful for quick high-level baseline comparison information. In the data collection management panel, it's possible to access the scan engine TAM. Here, the admin can view quick figures about scans, devices, and threads for each engine, networking and systems information, and details of the hardware utilization of the engine. We will now see how easy it is to run containment with inside ADR. Let's examine one of the classic customer pain. If I were a customer, I would need to ask people for help or manually remove machines from my network when hackers attack or some bad behaviors is detected. When something happens inside ADR, instead will automatically open an investigation for me so that I can access and have a look. Let's see an example. This is where IDR containment takes place. Inside ADR, users will have built-in intrusion detection with full response to take action on them. This includes quarantining assets, killing processes, taking users off the network, executing firewall blocks, and more. In this example, we are going to see the quarantine. Powered by Inside Connect, Inside ADR containment workflows are built with complete interoperability in mind. I can decide to run Rapid7 workflows or take actions with third-party tools as a courtesy of Inside Connect. In this case, I select quarantine because I want to isolate the machine impacted. And finally, I select the target, the machine that will be quarantined. So in this example, the request for quarantine is sent. Once finished, the asset is quarantined with message displayed on the screen. Or you can see details of the job successfully executed by Rapid7. And obviously, you can cancel or undo any action, of course, although everything will be tracked as intended. Inside ADR can do more than quarantining an asset. This is a list of alerts available thanks to the inside agents, so you can detect specific events and take appropriate actions. In addition to IDR and Rapid7 Cloud account user interface, you can also leverage access to the API for additional capabilities in terms of integrations or usage of third-party tools. All Rapid7 APIs are complementary with a license. Now let me open a digression here. So Rapid7 is the company of Metasploit. How can Metasploit help in today's circumstances? And how can it help with remote workers remotely? User awareness training is always critical for an organization, but it's hard to tell how much your remote workers are security aware. Our suggestions, test them. Rapid7 is always very proud of Metasploit. With Metasploit Pro, you can simulate sophisticated phishing campaigns to see how your remote workforce respond to phishing threats. And if they don't act safely, well, in that case, Metasploit can also test your compensating security controls. So let's take now a closer look at Inside VM. With Inside VM, not only we want to build the best possible vulnerability manager, but also allow partnership with IT to patch vulnerabilities and with DevOps to ensure applications are secure. Projects can be created directly within Inside VM, and tickets can be assigned to users by the admins. The projects allow prioritization, remediation management, and team alignment while tracking progress and validate fixes once completed. It is also possible to create goals inside VM, such as time-based goals or differently defined goals in order to align scope and objectives of a specific project and track its progress over time. Inside VM also comes with automation. First of all, it's possible to create dynamic asset groups to have Inside VM execute automatically some core operations, such as the scan of an asset with a particular Windows OS or any other parameter set once discovered. IVM can also scan containers, connect to registries to analyze images automatically, and integrate with your build pipeline. Now, let's move to app security. Why am I mentioning Inside AppSec in a conversation on smart and remote working?
because 60% of breaches come from web applications. Scary, isn't it? Because in the race for digitalization, or in the digital revolution, as I like to call it, thousands of web apps are created every day, and to offer new online services while coping with the emergency we are living today. So why apps are so unsecure by design? Because developers are not calling for security, they're calling for functionality and performance. The application gets more complex every day, and developers often don't know in details the code they use, because they reuse source libraries built by someone else. And security settings get easily misconfigured, not to talk of common security loopholes. But how much does it cost to fix web app vulnerabilities? Well, this is what we call the need for development teams to shift left in fixing security issues. The more rights we go fixing them, the more production, the more expensive the fixing for the organization. So let's shift left. So why does first? Well, it's perfect to simulate attacker behavior, finds vulnerabilities that SAST cannot find because works in black box scenario and runtime environment. You will throw less false positives and can be integrated with automation tools such as Jenkins. You can start scanning in really a few minutes, and the first results will be shown in real time once found, without the need to wait for the full scan to come to an end. If you are a new customer or just accessed the tool for the first time, trying the product or deleted all apps you had, then a wizard will drive you through quick and easy setup. You can choose between testing your app or our Rapid7 web application deliberately built for you to test and find vulnerabilities. The architecture inside AppSec is also relevant. You can scan with our default cloud engine or deploy an on-premise engine for isolated environments. I could not miss inside IDR, of course. We are very proud that our IDR was named the leader in the 2020 Magic Quadrant by Gartner. With IDR, we take on the challenge to unify the data, detect across the attack framework, and respond with investigation and containment. This is the architecture. It's cloud, so not only on-premise components are the collectors. So the only on-premise components are the collectors to be installed locally to capture and encrypt data from the event sources and send the data encrypted to the cloud. Now, you can also see the agent in the architecture and the API, but let's pay attention here on the right, because in the data collection mechanism, there is an important new entry, the sensors, allowing network traffic analysis and native IDS and DPI. Yes, you heard me well. Rapid7 SIEM now has its own intrusion detection system and deep packet inspection. Thanks to the addition of network traffic analysis, we fully reflect the mindset and needs of a SOC. The network sensors allow network monitoring, traffic visibility, and expanded analytics inside IDR, with the benefits of improved detection, investigation, and a new layer of user and traffic visibility into devices, including IoT, SCADA, and cloud-hosted networks. With inside IDR, not only you can search for data, but you can visualize them. This makes investigation quicker and allows you to investigate using dashboards or visualize logs without necessarily getting to querying and filtering logs. And if you want to get your hands dirty, then, well, you can dive into the raw data, of course, and you can even use our custom parser built into IDR to elaborate raw data or custom logs. The Rapid7 Cloud collects logs from third-party event sources. Rapid7 event sources, think about inside VM, Metasploit, agents, and APIs. These logs are encrypted and sent to the cloud. The cloud decrypts them, normalizes them, and progress with attribution and enrichment. And the data, once correlated and encrypted, it's enriched, of course, will be going to feed all our main engines and allow diverse functionalities, the hearts of IDR, such as UBA, ABA, deception, file integrity monitoring, EDR, log search, investigation, and automation. Dashboards and reporting are also some very popular and strong features in Rapid7 product. Everything in IDR can be shown in a dashboard and therefore reported.
Native UBA is key to Inside ADR, and you can benefit of the built-in alerts from Rapid7, like the majority of our customers, or tweak them as you wish. IDR comes also with attacker behavior analytics. The admin can also create custom alerts manually or automatically, directly from the log search, or join our community alerts for more. I also wanted to remind you that Inside ADR comes with deception technology, providing honeypots deployment and no additional cost. And I cannot forget the automation workflows, where Rapid7 is so strong. For any alert, it's possible to build the corresponding action, but this is not all the automation capabilities of Inside ADR. This is just the start to the story. Rapid7 knows that security teams need to find ways to cut complexity and work more efficiently, and focus on the things that matter most in order to stay ahead of attackers. Inside Connect is the source solution from Rapid7. Automation is not anymore something optional or cool, but absolutely needed in today's security environment, and these days even more. Inside Connect was built on 3 principles: orchestrate, automate, and accelerate your security processes. This is how we see orchestration automation, the capability of integrating with many third-party solutions in the market by expanding options and automating repetitive and mundane processes, allowing significant time saving and return on investment for the company. Inside Connect has more than 300 plugins and about 500 options available on our extension portal, among plugins, workflows, and snippets prepared ad hoc for our customers, and we keep adding more regularly. Inside Connect marries very well the mission Inside ADR, significantly enhancing its capabilities in terms of integrating and automation. Inside Connect can be run without IDR, and IDR doesn't necessarily need Inside Connect to excel as a modern SIEM solution. But when IDR and Inside Connect come together, we will really see their full potential and their potentially unlimited capabilities. A typical scenario where you may want to use Inside Connect is to automate phishing investigations. This allows to save time and to use it for sanity and more insignificant tasks. So what else are customers automating? What are they asking? Small tasks as looking up as, I don't know, internal host name or IP addresses just to figure out what it belongs to. But we also have customers demanding automating massively complex workflows involving multiple different teams and decisions. And you can do more and more. The possibilities are endless. Are you looking for a specific integration, or are you just curious of what Inside Connect can do? Browse our extension hub and find it. As you can see from the left-hand side menu, the extension hub is not only for Inside Connect, but for all Rapid7 products. So come and check it out. By connecting your tools, creating and customizing your plugins and workflows, you can enable a new world of integration automation opportunities and make the most out of Rapid7 and your third-party solutions. The Inside Connect license allows not only to use Rapid7 built-in workflows, but you can also create your own custom workflows using triggers, decision points, or any other component. Believe me, it's really cool. And you can leverage human analysis. This is because we believe that we can build real trust in automation only if the technology gives you full control over it. With Inside Connect, you can add decision points in workflows that are automated or otherwise human decisions. We're almost at the end. This is how Rapid7 builds knowledge and threat intelligence from many projects and initiatives. If you want to know more about these projects and why we at Rapid7 are so proud of them, I invite you to check this out online. Thank you for attending today's special event. I invite you to try our products at rapid7.com/try/insight. And remember, stay safe, but think successful, and choose Rapid7. Thank you. Giovanni, благодарим вас.
Коллеги, перед тем, как у нас сейчас появится следующий спикер, я запущу опрос. А мы приглашаем нашего следующего спикера, Магнус. Здравствуйте. Is it maybe Magnus that is the next speaker, or? Magnus. Magnus from Axis. Yes, okay. Okay. So can you see my screen? Okay, and sound is okay? Okay, then I will, should I wait 2 minutes to start till 12, or do you want me to start now? Начинайте, пожалуйста. Okay, thank you. So, first I want to thank SOFTPROM for the excellent organization of, if you want to, you can allow me to start my video so you can see me speak if you want. Как вам будет удобно? Yeah, but it says now that I'm not able to share my video. But anyway, I'll start. So first we want to thank SOFTPROM for the excellent organization of this 3D Tech Fair and for the invitation to participate in this enormous scale online conference, which is quite exciting. We think the preparation for this event has once again proved the high professionalism and creative thinking from the SOFTPROM team, and we're looking forward to work on a lot of interesting projects together in Kazakhstan. So that said, my name is Magnus Cederfeldt. I'm the Regional Director for Eastern Europe, Russia and CIS for Axis Communications. And before I go into the actual topic, let me see if I can change my slide here. There we are. Just for you that don't know Axis, just very, very brief. We're a company that was founded in 1984, so 36 years ago. We do products and solutions for visual, for sound, and for analytics in physical security. We're a $1.3 billion company last year and been growing for the last 15 years. And we're actually, outside China, we're the #1 in video surveillance around the world. And I think the biggest assets we have is our partners and around the world. So that said, let me see if my... There. So I was asked today to talk about technology trends that is affecting the security sector, and I'm talking about physical security market then. And it's never easy to look into the future. It's always a risk to speculate and guess.
Axis, we have been analyzing trends for many years now, and we always, every year we publish our trends analysis, both in technology and in business trends on our website, axis.com. And so far we've been very accurate. So you're welcome to go into our website and follow for every year the trends that we suspect will happen. So the first trend I will speak about today is about the world on the edge. And when we say that, we're talking about computing at the edge of the network. It's very clear that today with all the IoT and everything, I mean, there's more and more devices of various kinds connected to your networks, of course. But the question is also, what type of devices are these? Are they stupid sensors or smart sensors? And I think it's quite a clear trend that there is a demand that the sensors themselves should be, could see what's happening and even decide what to do and even take action. And not having to go all the way up to the cloud to get an instruction and back again to take action. For example, if we talk about autonomous vehicles and so on, obviously, if you have an object walking in front of your car, you want an immediate action of the car stopping, and you don't have to be connected to some cloud intelligence service to make that happen. And this obviously means that different edge devices will be smart and also communicating with each other. In video surveillance or the physical security industry, this is very important because it's a clear trend that our customers is asking that the investment they're doing in physical security must be proactive rather than just reactive. I mean, in the old days, you installed video surveillance, for example, to be able to investigate things after they happen. Today, the demand is that your system should actually take proactive measures to avoid crimes from happening before they happen, instead of just investigate. And this obviously means that we need to have a lot of processing power in the edge devices and so on. And for Axis, we're designing our own chip, which we call RPEX7, is the latest one, and is really designed with a security-first mindset. So when we're talking about the edge, I talked then about sensor integration, and I chose to have that as a separate trend, because what we're talking about here is at the edge, combining and integrating different types of sensors to work together and to take smart actions together. And today we have so many sensors, and I will later in the presentation talk more about different types of sensors that is available for the network. And there's thermal, there's atmospheric, there is of course video, there's audio and so on. And if you think about a little bit how these different type of smart sensors can be combined and the potential benefits for your solutions are endless. So, talking about the edge, and we're talking about then the network, and we see clearly a trend today that it's moving away from the fully open internet, and because the IoT and the fully open internet and cloud and so on has been sort of a trend and a big hype for many, many years. But with all the new, different things are happening. You have a lot of regulations from governments like GDPR and so on, and you have cybersecurity issues and other things, which means that I think most of companies today is partly moving away from the fully open internet and instead are developing private clouds or hybrid clouds. I think the open internet will always be often be part of solutions for
storing data or transferring data and so on, but the solutions as such are really moving into more hybrid or private clouds. And in a way, this speaks against another trend or buzzword of artificial intelligence, because that is sort of assuming that the big data in the cloud will help train different applications or analytics to be smarter. But I will talk a little bit about that more, but we see today that with stored data, we can actually train applications, even in private clouds, to be much smarter with deep learning. And I'll talk a little bit more about that later. For example, Access has a subsidiary company called CityLog that is making for over 30 years traffic monitoring solutions with intelligent video analytics. And with a huge sort of old database of images and video from accidents, we could go in and train the applications, and we could reduce false alarms with 95%. So I think the network diversity is a trend. The good thing is that we can still use deep learning and other things connected to that. So video analytics, maybe it's not really a trend because it's been around for many years, but I think the trend is that now it is used everywhere, and basically most of the camera or physical security installations that is done is using some form of video analytics. So the broad implementation and usage is really a trend. And why? Well, as I said before, it's clear that the customers today, when they invest in these systems, are asking for protection to avoid crime or incidents to happen, rather than just being able to document them. And of course, that you want surveillance and attention all the time, 24 hours a day, all year round, without getting tired. So I would say the implementation and broad usage of this is clearly a trend. One thing that also, where that is showing clearly, I think that if we look at our cameras today that we sell, that some years ago included some fairly basic analytics for motion detection and so on. Today, cameras include a lot more advanced analytics already from start, and free included in the camera software, like motion guards, which is an advanced motion detection for anything that is moving in an area where it shouldn't be. We have fence guard application that is basically creating a virtual fence if anything is passing an area where they shouldn't be, and even loitering guards where you want to allow people to walk by or cars to drive by without an alarm crease, but if something stops or a bag is left or something where you don't want it to be, I mean, that will trigger an alarm. So I think even the sort of free included analytics applications in when you buy, for example, a camera today, is getting more and more advanced and is used a lot. And of course, coming into that, they will be many times used to trigger another device at the edge. But I'm coming back to that. So I talked a little bit about AI or artificial intelligence, which I'm not sure we want to call it a trend today, but it's definitely a very big buzzword in the industry today. And first of all, I want to say that Axis really believes very, very strongly in artificial intelligence and deep learning. And we have a big department working only with this in our R&D. And I would say that most of our
1,500 engineers developing our products are using AI and deep learning in their development. However, when it comes to application and solutions that we offer to the market, we are a little bit careful to manage the expectations, because we see also, if we talk about basic video analytics, that maybe 10, 15 years ago, this was a big hype, and a lot of companies invested a lot of money and time into video analytics, and it wasn't mature enough yet at that time. It is today, but I mean, at that time, many companies got disappointed and spent a lot of money on things that they didn't really have usage for. I think a good example is Facebook. I read an article that Facebook, to fight this harassing language and so on their site, and I mean, Facebook is one of the most advanced companies in artificial intelligence today, but when they had to monitor harassing language on Facebook, they couldn't do it with artificial intelligence. So instead they hired 3,000 people to sit and watch the communication stream. So if not even Facebook can do that, I think we need to realize that artificial intelligence is not really mature for everything today. But it will be in the future, and we're working hard on it and using it. I think the trick is to use it really where it makes a difference. Like, for example, the example I gave with the traffic monitoring, where we've been, where we have trained video analytics applications with old video for deep learning to minimize 95% of the alarms. I think that's a very good example where it has really good usage already today. Well, we can't talk about trends in the market without mentioning cybersecurity, because of course, the more products and devices and the more advanced devices we connect to the network, there will be more and more threats, and I think the cyber criminals, they will never stop trying to find and exploit vulnerabilities. So cybersecurity in a way will never be 100% solved, because it's an ongoing process to protect ourselves from the cyber criminals. So what is happening here? Well, I mean, what you have to do is to have a constant awareness of the threats and you have for your system, including your physical security system, and you have to take protective maintenance for this. So I think some tips from our side, because we are an IT company, and before we invented the world's first IP video camera, we were the global market leader in print servers, and already at that time, obviously, we were working very clearly with cybersecurity for our print servers. So we have a long history in this area. And I think the way we see it as, you have to look at every device connected to your network as a potential risk. And then you have to secure that that device is not your weakest link of your chain. And that means that all your devices needs to have all the encryption functions that is needed. You need to have solutions for IP address filtering, for assigned firmware, and all the hardening guides and tools around your devices, of course. To do that, you need to look at partnering with the right providers of products and the ecosystem of products, and really choose the partners that have the knowledge, the experience, the openness, and the transparency. Because, and then, of course, also the tools, providing you with the tools for the maintenance and management of all your devices. I think we put a lot of pride in really working very hard on any vulnerabilities we find, and of course update firmware and so on, but also provide you with the tools for the maintenance and device management to quickly and easily
upgrade products with new firmware and so on. Last, I think the tip from us around cybersecurity is to always minimize the human factor, because the human factor doesn't matter what we do with our products and the tools, the human factor will always be the weakest link, and we all know this. So obviously to have clear policies and procedures around cybersecurity with all that matters there is key. And we do provide in our hardening guides and other training material and so on, good tips on how to make this happen. So another trend I plan to speak about is about TCO, because I think in the physical security industry, traditionally has been very focused on price and the initial investment, while the IT market have been much more focused on the total cost of ownership over time, including the operation and maintenance costs and so on. Probably partly because IT is considered that it has to work all the time, while historically physical security was something that you didn't really, sometimes you didn't look at it until something has happened. But with this change of physical security solution being proactive rather than reactive, obviously is more considered as important that it works all the time. And obviously the marriage between IT and physical security here is important. So, and in the IT world, there has always been a lot of templates and models for doing TCO studies, while this is quite new in the physical security industry. But so we today provide some case studies, tools and so on our website, and our salespeople are of course willing to help. And we do see a clear trend that there is a big interest for this now also in the physical security industry. So, talking about challenges, I mean, it could be challenges or opportunities. One thing we clearly see as a continuous trend is that more and more products or different types of devices or sensors is converging into IP. Because in physical security, traditionally, it has been very analog. I think video surveillance have already completely moved into IP and being on the network. But today we have intercom, access control, public address, and so on, audio solutions, all moving it more into network. So obviously that is challenges, but also creates opportunities. And I think many of you know Metcalfe's law, which basically says that the value of your network and your network investments increases with the number of connected devices you have to it. So what new devices do we have except for IP cameras? Well, we have multi-sensor cameras, that is a different type of cameras. We have network loudspeakers, we have network microphone consoles, door stations, physical access control solutions for IP, and radar as well. So a lot of new types of products are going into IP and will create more value for your network, for your solutions, and obviously open the opportunity for this, I talked about integrated edge devices to take smart actions on the fly, to be proactive rather than reactive. So some examples, I mean, panoramic cameras I mentioned, nothing completely new, but this has evolved a lot. And today you have camera models that can cover up to 360 degrees. And many times this is a very smart way to reduce your TCO as well, because for example, over a crossroad, as we see on this picture, you can have one camera with one chip, and it's one license in your software, and obviously you can cover a huge area, and you install just the installation of one camera instead of maybe 4 or 8 to cover this area is obviously a great opportunity. Another thing is audio. I would not go in so much into detail to this, but obviously we have all types of speakers, both horn speakers and music type speakers and microphone consoles and different devices to even
use part of your legacy analog system. But with audio, you can really create this like a camera sees something, and then you can have a pre-recorded message already stored in your speaker, and you can just ask the camera to trigger the speaker to, for example, leave an area or so on. So that immediate response in a physical security environment is a very, very efficient way to be proactive in security rather than reactive. And finally, let me mention about radar, because radar has always been a very analog and in a way a military application. But today we also provide network-based radar for parameter protection, for loading docks and so on. And obviously the radar has the benefit that it can see the objects moving and the size of objects and distance to objects and so on. So for example, the radar can also trigger a PTZ camera to zoom in to something that shouldn't be in a specific area. So my final slide, I think we always in our trend report says that the common link between all the trends that we see is always about trust. And of course, one thing about trust is cybersecurity, and make sure that you have vendors with products and tools and methods to support you in your cybersecurity measurements. But also responsible behavior in business is more and more demanding. And we see clearly today that in a lot of projects we're involved in, especially with governments and so on, we have to provide our sustainability reports and explain how we follow the United Nations Global Compact for businesses and so on and so on. So it's clear trend in the industry in all forms of trust is critical for business success. And that was my last slide. So now I open for if there are any questions to me. Отлично, благодарим за вопрос, за ваш слот. Мы ожидаем следующего спикера. У нас есть один вопрос. Алексей, вы видите его? Вопрос, можете зачитать его? Он находится в блоке «Вопросы и ответы». What is your recommendation for IT specialists who manage all IT infrastructure, expert video surveillance, because video is still closed system for security guys? Well, I think what we see as a trend is that the security guys and the IT departments have to work together, because the security guys have to put their cameras and other devices on the network, and then they have to cooperate with IT. So if I understand the question right, I think you as an IT department, you obviously have to work together with your security guys, and you have to help them because you're experts on cybersecurity and other measures. So you have to help them to be clear on the demands of all the products they put on the network, and help them create the policies and measurements to provide with cybersecurity and so on. And then, of course, that's the cybersecurity side of it. Then to sort of calculate how much network bandwidth you need for their applications and so on, I would say look into the tools, because
we have a lot of tools to help you calculate bandwidth, storage, and everything you need to make sure that your network is proper functioning for the security solutions. And I think your security guys knows this. They have access to all these tools. And we're happy to provide them to you in the IT as well. And if you don't have it, please talk to your security guys and they will help you to find us and the tools. I hope I answered your question. Отлично, спасибо большое. Больше вопросов нет. И сейчас у нас готовится следующий спикер, Михаил Родионов, компания Fortinet. Пока Михаил выводит заставку, я сделаю опрос. Спасибо, завершаю опрос. Михаил, вам слово. Так, добрый день, коллеги. Сейчас только мне экранчики надо поменять местами, чтобы был центральный виден. Наверное, так будет проще. Ну что, коллеги, наверное, можем начинать, да, уже? Как меня слышно? Все отлично, Михаил, можем начинать. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые слушатели, рад вас всех приветствовать. Сегодня мы с вами поговорим о подходе Fortinet к защите информации. Хотелось бы отметить, что компания значительно расширила и обновила линейку своих продуктов за последние годы и, в общем-то, сама сильно изменилась, фактически став лидером рынка сетевой защиты. Вначале расскажу немножко о текущем положении дел компании на рынке. Это будет полезно для тех, кто с нами мало знаком. Дальше мы посмотрим на концепцию Fortinet Security Fabric для защиты информации, которая будет интересна и тем людям, кто уже нас хорошо знает. У нас много новых интересных решений, и вы сможете понять для себя, куда имеет смысл дальше двигаться вместе с Fortinet. Нам есть что показать, поэтому предлагаю приступить. Итак, коллеги, Fortinet произвел на текущий момент примерно 30% всех межсетевых экранов мира, имеет огромную инсталляционную базу, 5,4 миллиона устройств. Фактически Fortinet продано в 2 раза больше межсетевых экранов, чем у нашего ближайшего конкурента. Эти межсетевые экраны используются более чем 440 тысячами наших заказчиков. И на текущий момент капитализация компании выросла до 22 миллиардов долларов. Фактически Fortinet стала самой крупной компанией на рынке сетевой безопасности, да, которая входит в индекс S&P 500.
Сейчас Fortinet является одной из самых быстрорастущих компаний по информационной безопасности. Буквально несколько дней назад у нас был earnings call с инвесторами по результатам первого квартала 2020 года, и рост составил 22%. Что, с одной стороны, прекрасно, да, довольно высокий рост, а с другой стороны, это говорит о том, что заказчики проявляют высокий интерес к продуктам компании, и в данном случае это не просто интерес, да, заказчики голосуют своими деньгами. Компания является финансово устойчивой, у нас нулевой уровень долга, активно инвестируем в собственные разработки. Основатели компании Кен Кси и Мишель Кси активно руководят компанией, что, в общем-то, здорово, да, потому что далеко не всегда основатели компании работают так долго, да, в компании, как в нашем случае, да, потому что сама компания основана в 2000 году, и до сих пор, соответственно, наши основатели активно работают и руководят компанией. Портфель решений компании сейчас насчитывает более 30 различных продуктов, многие из которых запатентованы. Решения регулярно оцениваются независимыми агентствами, такими как NSS Labs, Antivirus Bulletin, ICSA Certification, ну и другими. В нашем регионе одним из, наверное, наиболее значимых агентств таких является Gartner. Да, на текущий момент Fortinet участвует в 6 магических квадрантах Gartner. Это CM, это Web Application Firewall, это Wired and Wireless LAN, Endpoint Protection, OneEdge и, собственно, Network Firewall, который вы видите сейчас на слайде. Этот квадрант оценивает решение FortiGate, которое является фактически основным элементом сетевой защиты. Fortinet расположилась в лидерах, и каждый год мы перемещаемся выше и правее, что отражает успех компании, отражает успех не только с точки зрения, да, долларов, которыми голосуют заказчики, но и с точки зрения опросов, да, потому что одни из таких ключевых метрик в данном, в общем-то, квадранте – это еще мнение заказчиков. Что же, собственно, заказчики ценят, да, чем нравится Fortinet? Ну, в первую очередь, да, компания продолжает оставаться инновационной и инженерной компанией. Мы известны собственными асиками, операционной системой FortiOS, которая тесно интегрирована с другими продуктовыми решениями, а также крупнейшей в мире исследовательской лабораторией FortiGuard. Наши FortiASIC дают колоссальное преимущество в обработке трафика. Возьмем для примера межсетевые экраны среднего уровня у известных вендоров и сравним их заявленную производительность по даташитам, да, с межсетевым экраном FortiGate 4200F. Причем вы видите, что, в принципе, межсетевые экраны, которые представлены здесь, да, в качестве сравнения, тоже довольно мощные, свежие. Да. И по всем показателям FortiGate 4200F опережает схожие модели конкурентов, и в некоторых случаях разница просто в разы. Да. Поэтому представляемая в даташитах информация у Fortinet является близкой достаточно к реальным показателям. В частности, у нас наименьшая разница по сравнению с даташитовыми показателями в тестах NSS Labs. Также мы показали в этих тестах наивысший уровень защищенности при максимальной производительности. И поэтому при проведении пилотов мы всегда рекомендуем обращать внимание, как вендор делает демонстрации своих решений, на предлагаемый трафик-микс, на предлагаемые сайферы SSL, на предлагаемые размеры пакетов, ну и много других, на самом деле, деталей. Поэтому необходимо ставить всегда реальные параметры трафика, близкие к вашей задаче, близкие к реальному окружению, чтобы не превращать тестирование в синтетический тест. Также хотелось бы обратить ваше внимание на поддержку TLS 1.3. Fortinet фактически первая компания из крупных, да, игроков информационной безопасности реализовала возможность декрипции этого стандарта. Причем реализовали мы, наверное, уже больше года назад. Вот. И это достаточно важно, потому что сейчас примерно 30% всех сайтов уже перешли на данный протокол. Для чего же такие скорости, да, спросите вы, зачем Fortinet постоянно, да, гонится за увеличением производительности, да, и показывает столь высокие характеристики. Ну, здесь, в общем-то, это все связано с одним из трендов, который мы видим сейчас. Да? То есть в организациях отсутствует периметр, и приходится инспектировать все больше и больше трафика для различных задач. Мы видим достаточно много трафика в случаях внутренней сегментации, при подключениях удаленных офисов, при подключениях заказчиков, партнеров по бизнесу, в защите высокоскоростных центров обработки данных. Также мы видим, что необходимо инспектировать все большее количество приложений.
большее количество подключаемых IoT-устройств. И, безусловно, все это добавляет сложности в обеспечении сетевой защиты. И это все происходит на фоне того, что сами атаки, да, которые являются, собственно, угрозами, с которыми мы боремся, сильно эволюционировали. Количество украденных данных в 2019 году превышает 5 миллиардов долларов. И, вероятно, мы увидим новые рекорды в 2020 году. Продвинутые угрозы меняются, организации сталкиваются с более изощренными методами атак, которые начинают использовать искусственный интеллект. Так, FortiGuard предполагает, что мы близки к тому, чтобы увидеть уже специализированных ботов, да, вот, так называемых swarm-ботов, использующих машин learning для скоординированных атак, организованных в реальном времени, и при этом это может быть как и одиночная цель, так и множественные цели. И все это происходит еще на фоне того, что у многих заказчиков есть определенные сложности с дефицитом кадров, да, инфраструктурные проблемы, которые заключаются в использовании множества вендоров в информационной безопасности, да, то есть рынок очень неоднородный. И, как правило, это все усложняет сбор и обработку информации, усложняет возможность автоматизации задач, и при этом все большее количество событий информационной безопасности происходит, да, в предприятиях. Ну и, естественно, ручное реагирование, оно замедляет реакцию на инциденты. Что же предлагает, собственно, делать Fortinet? Да? Fortinet еще несколько лет назад предложил концепцию, да, Security Fabric, которая когда-то была вот таким концептуальным подходом, а сейчас мы можем говорить о целом спектре, да, конкретных решений, которые взаимодействуют между собой и обеспечивают синергию, да, решений, полную защиту всей цифровой инфраструктуры предприятия. Сетевые технологии Fortinet Security Fabric включают в себя межсетевые экраны нового поколения, которые поддерживают функцию SD-WAN, и фактически это является центральным элементом Security Fabric. Фабрика дает полную видимость и контроль для трафика и сетевых угроз, причем дает эту полную видимость в каждой точке от пользовательских устройств и устройств уровня доступа до уровня ядра, распространяясь дальше в гибридные и мультиоблачные инфраструктуры. Security Fabric использует защиту от проникновения с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, обеспечивает автоматизацию управления, оркестрацию и реагирование на инциденты информационной безопасности. Центр управления сетевой фабрикой обеспечивает единое окно видимости и менеджмента, упрощая управление и обеспечивает автоматизацию рабочих процессов. Позволяет быстро привести состояние всей фабрики сетевой безопасности согласно лучшим практикам, быстро найти слабые места с точки зрения настроек безопасности, в конфигурации всех устройств фабрики безопасности. Также инструмент позволяет провести базовый анализ устройств фабрики безопасности, использование политик, отследить статусы обновления программного обеспечения, актуальности подписок, да, на всех устройствах фабрики безопасности, а также не просто единоразово оптимизировать конфигурации этих устройств, но и постоянно отслеживать в течение всего времени с фиксацией трендов изменений конфигурации с точки зрения соответствия рекомендациям и требованиям. С одной стороны, довольно такой, да, вот, масштабный маркетинговый термин, да, который Fortinet себе амбициозно, скажем так, поставил несколько лет назад. И, в общем-то, сейчас мы с вами можем говорить о его полной реализации. Давайте посмотрим, что же конкретно, да, у нас получилось и что сейчас Fortinet предлагает в качестве решений, да, как, собственно, выглядит эта security фабрика. Ну, естественно, основной элемент сетевой защиты – это межсетевой экран FortiGate, который позволяет контролировать сетевой трафик, защищаться от вредоносных ресурсов, от сетевых атак. Уровень эффективности защиты, да, этого межсетевого экрана оценивается как один из наивысших в индустрии, согласно различным экспертным агентствам. Кроме того, да, межсетевой экран поддерживает технологию SD-WAN, позволяющую делать маршрутизацию приложений с заданным качеством обслуживания и при этом обеспечивает высокую безопасность. Также межсетевой экран является контроллером беспроводных точек и тем самым защищает Wi-Fi пользователей, обеспечивая контроль трафика и его фильтрацию. Коммутаторы FortiSwitch обеспечивают защищенное сетевое подключение пользователей и аналогично беспроводным точкам доступа контролируются межсетевым экраном. Также есть отдельное решение для удаленных филиалов FortiExtender,
которое обеспечивает 4G LTE подключение, и также оно полностью управляется с межсетевого экрана FortiGate. Когда в сети становится много межсетевых экранов, свечей, точек доступа, появляются филиальные сети, возникает потребность в централизованном управлении, которое обеспечивает, собственно, FortiManager. Мы также поддержим управление устройствами из нашего облака, FortiCloud. Коллеги, если не заметили, то там вот внизу стали появляться квадратики, сейчас мы вот снизу вверх пойдем. Фабрика умеет взаимодействовать и с другими вендорами за счет множества различных коннекторов и открытых интерфейсов для взаимодействия. В фабрике сетевой безопасности применена защита с помощью службы FortiGuard, которая дает сигнатурную аналитику всем нашим решениям и которую мы подробнее разберем немножечко дальше. Кроме сигнатурной аналитики, необходимо уметь бороться и с неизвестными ранее угрозами. Для этого существует целый ряд решений. Во-первых, это FortiSandbox, единая платформа для борьбы с таргетированными атаками, способная обрабатывать информацию от различных элементов фабрики или получать ее от других источников. Во-вторых, это FortiDeceptor для обнаружения атакующих внутри сети с помощью системы активных ловушек. В-третьих, это система FortiInsight, позволяющая предотвращать инсайдерские угрозы с использованием поведенческой аналитики. Ну и в-четвертых, это FortiAI, позволяющий использовать методы машинного обучения для детектирования и классификации угроз, обеспечивая тем самым мгновенное реагирование на угрозы, и фактически это ваш виртуальный аналитик. При обнаружении вредоносного кода надо молниеносно отреагировать, и решение FortiAnalyzer ориентировано сейчас у нас на продукты Fortinet и позволяет собирать логи с наших устройств, анализирует их и позволяет делать некоторую автоматизацию действий. Если мы говорим о неоднородной среде, а не только о продуктах Fortinet, то продукт FortiCM позволяет расширить систему мониторинга за пределы фабрики и является полноценной CM-системой. FortiSOAR же позволяет автоматизировать функции управления, аналитики и реагирования в мультивендорной среде. И дальше мы посмотрим с вами на решение для защиты рабочих станций. Например, FortiClient, который представляет из себя антивирусного клиента с возможностью отправки подозрительных файлов на анализ в песочницу FortiSandbox, а также имеет функциональность VPN. И вот новинка наша, FortiEDR, является агентом по определению и предотвращению продвинутых угроз совместно с облачным сервисом реагирования и позволяет изолировать инфицированные машины, устранить вредоносное обеспечение на машинах зараженных пользователей. И при этом FortiEDR позволяет полностью автоматизировать расследование инцидента по заданному плейбуку, сокращая время от вторжения до, соответственно, скажем так, реагирования на угрозу и ее устранения. Концепция сетевого доступа, вот слева наверху на слайдике Zero Trust Network, с нулевым доверием обеспечивается продуктом FortiNAC. Управление динамическим контролем доступа в сеть, которое делает FortiNAC, обеспечивает сетевую сегментацию, причем как для продуктов Fortinet, так и для других производителей. FortiClient также выполняет в данном сценарии функции передачи телеметрии на FortiGate, функцию доступа в сеть через SSL или IPsec VPN. А для организации двухфакторной аутентификации мы используем решение FortiAuthenticator, которое позволяет пользователям идентифицироваться, к примеру, с помощью push-уведомлений на мобильном телефоне, что очень удобно. Для подключения к облакам, вот немножечко справа от Security Driven Networking, мы предлагаем использовать технологию SD-WAN, которая обеспечит нужное качество обслуживания для приложений. И в самих ЦОД мы предлагаем использовать уже высокопроизводительные платформы FortiGate, которые могут обрабатывать сотни гигабит трафика. FortiCVP, Cloud Workload Protection, это продукт, который позволяет командам безопасности синхронизировать политики в разных облаках, обнаруживать мисконфигурацию, анализировать трафик, управлять риском в многооблачной архитектуре. Ну и, соответственно, многие наши решения предлагаются в виртуальном виде, и они доступны в том числе в облаках. Вы можете использовать облачные версии FortiGate, FortiWeb, FortiMail, FortiAnalyzer, FortiManager, ну и, естественно, FortiCASB. Что касается приложений, мы предлагаем делать балансировку приложений пользовательских с помощью FortiADC. Это балансировщики с функцией межсетевого экранирования. И, естественно, одним из, наверное, важнейших в целом продуктов фабрики безопасности является FortiMail.
да, который позволяет защищать почту от спама, от вирусных атак, от неизвестных угроз, в случае, если мы интегрируем FortiMail с FortiSandbox. И другой продукт, который является не менее важным при обсуждении сетевой защиты, это FortiWeb, который является application firewall, защищающим веб-сервера с возможностью использования машинного обучения. Ну и, естественно, FortiCASB, да, так называемый Cloud Access Security Broker, который позволяет работать с SaaS-приложениями безопасно. Также у нас уже немножечко не нашлось места на слайде для FortiDDoS. Да, это решение, специализирующееся на защите от DDoS, который имеет собственные асики, да, и собственный софт, который предназначен для обработки колоссальных объемов трафика для защиты во время DDoS-атаки. Коллеги, ну вот таким образом фактически мы с вами вот ту концепцию, да, которую обсуждали буквально слайдом раньше, которая была заявлена, да, как комплексная, интегрированная и автоматизированная, да, разложили на кирпичики, на составные части. И сейчас вы, наверное, видите весь широкий спектр, да, решений Fortinet, который мы предлагаем для защиты сетевой, адресуя фактически все возможные вектора атак. При этом наши решения взаимодействуют между собой, обеспечивают вот такое централизованное управление, да, автоматизированное управление, что, наверное, в общем-то, является беспрецедентным предложением в области информационной безопасности, потому что настолько хорошо развитые, да, вот, инфраструктурные вещи, ну, в общем-то, наверное, никто особо не предлагает на текущий момент. Ну, коллеги, давайте посмотрим на другой очень важный элемент, который мы еще немножечко не обсуждали, security фабрики, а именно FortiGuard Labs. Да, именно FortiGuard Labs является аналитическим сердцем Fortinet Security Fabric, использующим множество источников информации. Ну, например, это может быть Cyber Threat Alliance, или это могут быть данные, которые нам отдают заказчики, да, из своих, в общем-то, сетей. При этом FortiGuard Labs состоит из более чем 8 лабораторий, расположенных в разных частях мира. И на текущий момент это, наверное, самая крупная, да, лабораторная команда в мире, которая предоставляет всю мощь, да, аналитики от глобальных событий, которые случаются в мире, всему оборудованию Fortinet. И еще один важный элемент, да, который надо немножечко хотя бы обсудить, это система FortiOS, которая является ключевым элементом фабрики и обеспечивает работу всех устройств FortiGate, независимо от производительности устройства, да, предлагает одинаковую функциональность на всем модельном ряде, что очень удобно для эксплуатации устройств, то есть единая функциональность вне зависимости от того, какой мы берем межсетевой экран, будет это маленькая модель, да, или наоборот старшая. Если мы говорим про, соответственно, функции FortiOS, то они имеют аппаратные ускорители, так называемые network-процессоры. Если говорить о функциях безопасности, да, то аппаратное ускорение осуществляется уже с помощью отдельных процессоров, так называемых контент-процессоров. Управление сетью поддерживается также межсетевыми экранами, да, это Wi-Fi может быть, это может быть FortiSwitch. Также поддерживается двухфакторная аутентификация, поддерживаются различные коннекторы, да, к другим, скажем так, third-party системам, которые могут использоваться, да, на сетях, в общем-то, предприятия. И является очень важной поддержка SD-WAN. И, естественно, уровень абстракции позволяет запускать FortiOS абсолютно на различных платформах. Также хотелось бы отметить, что SD-WAN, который мы уже несколько раз упомянули, да, это функция FortiGate, которая позволяет интеллектуально балансировать приложения на основе их критичности, да, требований КОС по различным сетям. При этом эта функция никак не лицензируется. Ее можно разворачивать с помощью Zero Touch Deployment, можно использовать различные WAN-подключения, можно, соответственно, гарантировать необходимую полосу пропускания, можно использовать различные туннели VPN, и, естественно, все будет работать с беспрецедентным уровнем безопасности. Да? То есть получается такая интересная комбинация, когда межсетевой экран фактически заменяет собой еще и border роутер. Ну, коллеги, естественно, мы понимаем, что Fortinet работает в окружении других вендоров, да, поэтому мы обширную имеем экосистему, которая позволяет работать с Security Fabric за счет коннекторов, за счет открытых API,
Да, при этом у нас более 300 таких интеграций на текущий момент, которые позволяют бесшовно интегрироваться в сети заказчиков. Коллеги, ну, хочется много, на самом деле, всего рассказать, но время ограничено, поэтому достаточно сжато, да, рассказал нашу концепцию, да, во что у нас, скажем так, получилось ее на текущий момент воплотить. Как видите, достаточно широкая и обширная, да, скажем так, security фабрика получилась, которая очень хорошо себя зарекомендовала. Поэтому, если у вас будут какие-либо вопросы по различным решениям или, может быть, какие-то хотите обсудить идеи, смело обращайтесь к нам. Контакт это cis@fortinet.com. Да, коллеги, соответственно, подхватывают все запросы, которые попадают на этот почтовый ящик и отвечают на ваши просьбы. Ну, я так понимаю, у меня еще есть немножко времени, чтобы посмотреть, какие у нас поступили вопросы, да? Да, конечно, Михаил. В любом случае, если у кого-то есть еще какие-то дополнительные вопросы, welcome на стенд Fortinet, на 3D-платформу, и коллеги полностью смогут вас проконсультировать по всем решениям. Ну, коллеги, я не вижу, честно говоря, вопросов. Да, вопросов Если нет, Михаил. Если нет, то у меня все. Ну, наверное, коллеги, которые выступали сегодня уже в других параллельных потоках, успели собрать сливки. Ну, тогда большое спасибо за ваше внимание. Спасибо большое вам. Отлично. Друзья, я сейчас запущу опрос по данному слоту. Буду благодарна за ваш фидбэк. И после этого опроса мы уходим на небольшую паузу. И встретимся через час.
Коллеги, добрый день. Прошу возвращаться в рабочий процесс. Мы начинаем через 5 минут. У нас уже есть следующий спикер. И буквально через несколько минут мы будем стартовать со второй части сегодняшней нашей сессии. Коллеги, еще раз добрый день. Андрей, приглашаю вас к слову. Алло, добрый день, меня слышно? Отлично слышно. Отлично. Хорошо, тогда мы продолжаем наше мероприятие.
Я хочу представить доклад, какие IT-решения будут востребованы сегодня и будут востребованы завтра. Меня зовут Андрей Погорелый, я представляю компанию «Сионир». Компания занимается профессиональным управленческим IT-консалтингом. Мы проводим IT-аудиты, делаем проекты IT-трансформаций. Мы помогаем среднему и большому бизнесу кризисным управлением информационных технологий. Мы также предоставляем услугу IT-директор в аренду и, собственно, консультируем наших клиентов. Среди наших клиентов как большие компании, так и средние. С точки зрения объема это Новая почта, например, Агромат, такой известный бренд, как Космополитен, Дарница, ВДНХ. Мы являемся сертифицированными специалистами в области управления IT, в области аудитов и в области информационной безопасности. Давайте немножко поговорим о том, что такое IT, то есть какой основной компонент информационных технологий. В первую очередь информация – это кровь и ключевой актив любого предприятия. С того времени, когда информация создается, и до времени, когда она уничтожается либо архивируется, информация играет существенную, даже основную роль в работе любого предприятия. Именно поэтому руководители компании, владельцы компании понимают ценность эффективного использования информационных технологий и информации. Где мы находимся сегодня? Если посмотреть на ретроспективу несколько десятков лет назад, то у нас была индустриальная революция первая, потом вторая индустриальная революция. В начале 70-х у нас была третья индустриальная революция. Сейчас мы находимся в четвертой индустриальной революции, то есть мы находимся в цифровой бизнес-трансформации. Мир находится в цифровой бизнес-трансформации. Давайте на примере отдельно взятой отрасли посмотрим, как это повлияет на другие отрасли, как это повлияет на людей, как это вообще может повлиять на профессии. По сути, если взять, например, беспилотный автомобиль, для успешной реализации данного проекта необходимо 4 основных компонента. Первое – это искусственный интеллект, который будет принимать решения о направлении движения, об ускорении либо торможении. Это средства геолокации, когда будет понятно, где этот автомобиль находится в данный момент. Это различного рода смарт-датчики, и это инструменты быстрой обработки данных. На что может повлиять массовое производство беспилотного автомобиля? Ну, первое. Очевидно, что так как мы находимся в shared economy, очень приветствуется, когда в автомобиле находится несколько человек. Например, в США даже есть отдельно выделенные полосы, по которым можно ехать, если в автомобиле находится более чем один человек. Соответственно, если люди начинают использовать эту возможность, то очевидно, что сокращение производства автомобилей будет не за горами. С другой стороны, беспилотный автомобиль, появление беспилотного автомобиля будет означать, что будет меньше дорожно-транспортных происшествий, а это означает, что, скорее всего, будет меньше автосервисов и в какой-то степени будет влияние на страховой рынок. Поездки точка-точка – это та ситуация, при которой будет меньше городского транспорта и, соответственно, меньше выхлопных газов, то есть более зеленая экология. И беспилотная доставка, когда страдают курьерские службы, страдают логистические компании. Таким образом, появление беспилотного автомобиля с современными информационными технологиями означает влияние на многие-многие отрасли. То есть, что сейчас происходит в принципе в мире? Во-первых, идет глобальная оцифровка. Глобальная оцифровка всего. Как мы перемещаемся, куда мы перемещаемся, с какой скоростью мы перемещаемся, где мы находимся больше всего, где мы находимся в какие-то краткие промежутки времени. То есть глобальная оцифровка и бесконтактные решения – это одна из тенденций, которая существует на сегодняшний день. Как я уже сказал, shared economy, примеры Airbnb, Booking – это использование ресурса, одного ресурса многими людьми в определенный момент времени. Точно так же сейчас набирает популярность разделение предложения на базовый тариф и экстрасервисы. Пример – это дискаунтеры авиакомпаний, когда человек покупает билет за минимальную стоимость, и, в принципе, если больше ему ничего не нужно, он
он летит в место назначения и, в принципе, не использует никаких дополнительных благ. Если человек хочет выбрать место, хочет ближе к окну, либо питание, то тогда уже это за дополнительные платы. Знания становятся дешевле. Очень много университетов открыли бесплатный доступ к своим библиотекам, и люди могут обучаться самостоятельно. С другой стороны, опыт становится дороже, потому что опыт невозможно приобрести, невозможно купить. И не менее важным элементом является то, что мы учимся жить в условиях ограничений. На сегодняшний день происходит пандемия COVID-19, многие страны объявили карантин, и люди ограничены в передвижениях. Что происходит в области информационных технологий? Если посмотреть и сравнить даже, например, с промежутком времени 10 лет назад, то срок годности знаний и навыков стал короче, чем когда-либо, в том числе срок годности и навыков CIO или IT-директора. Культура меняется больше в сторону стартапов и больше приветствуются инновационные подходы ко всему. Изменяется скорость доставки и обработки данных. Со временем она будет только увеличиваться. Это постоянный тренд, и этот тренд необходимо принимать во внимание, когда мы используем новые технологии в нашей жизни, в нашем бизнесе. Растет потенциал технологий, которые приводят к серьезным изменениям в организации и практике ведения бизнеса. То есть появляются новые технологии, например, блокчейн. Специализация сужается, и невозможно быть специалистом широкого профиля. Это ведет нас к основным 5 компонентам, самые важные элементы в информационных технологиях сегодня и завтра. Первое – это гибкость мышления, стратегичность действий, мысли глобально, действуй локально, высокий риск-аппетит – это мера риска, которую предприятие либо человек может принимать для достижения какого-то результата. Это инновационность и это скорость принятия решений. Что с этим делать? Ну, первое – это сместить фокус от компонентов технологий, которые не приносят добавленную ценность. Например, инфраструктура. Сегодня очень многие компании страдают тем, что они в область инфраструктуры инвестируют очень много денег, очень много знаний, очень много человеческого ресурса, хотя на самом деле уже достаточно практически в любой стране мира можно заказать такие компоненты, как облачные технологии, искусственный интеллект, облачное вычисление. Сфокусироваться на том, что необходимо клиенту, внутреннему или внешнему. Это очень важный компонент, при котором подразделение информационных технологий, вообще область информационных технологий существует. Развивать культуру предпринимательства внутри вашей компании. Вот это очень важно, чтобы люди, которые работают в вашей компании, мыслили как предприниматели, чувствовали этот бизнес, как будто это их бизнес, в том числе и люди, которые работают в области информационной технологии. Больше удаленной работы, гибкий график и меньше потерь времени в пробках. Ну, сегодняшняя ситуация с карантином, который у нас длился 2 месяца, четко показывает, что люди могут работать, большинство людей могут работать эффективно удаленно. И здесь очень важно понимать, что с одной стороны это является большим плюсом, с другой стороны это является большим минусом, потому что люди, которые ограничены в своем передвижении, они в какой-то степени на 2-3 неделе таких ограничений начинают страдать и, соответственно, начинают искать дополнительные инструменты мотивации. Поэтому на предприятии очень важно правильно подойти к вопросу удаленной работы и мотивации персонала. И не менее важным является адаптация ключевых показателей эффективности, потому что бизнес все равно будет адекватно оценивать ценность от информационных технологий. Какие основные направления будут востребованы? Ну, первое – это удаленные решения. На сегодняшний день у нас есть миллион различных предложений от различных вендоров, которые позволяют нам удаленно участвовать в конференциях. И, в принципе, один из примеров – это конференция, которая сейчас происходит с помощью SOFTPROMotion. Бесконтактные технологии. Очень популярным инструментарием стал
электронный документооборот вот в последние 2-3 месяца. У меня есть много знакомых в компаниях, которые либо внедряли электронный документ, либо работают на стороне вендоров. И сейчас спрос на электронный документооборот очень и очень высокий. То есть это тот инструментарий, который может значительно повышать эффективность компании. Платформы совместной работы. Это тоже важный компонент, который помогает оцифровать часть бизнес-процессов в компании и, в принципе, максимально эффективно их использовать. Интернет вещей и интернет людей. Здесь очень важным элементом в понимании того, где будут информационные технологии через 5-10 лет, является то, что любое устройство, в принципе, как и любой человек, будут отслеживаться. И примером могут быть либо приложения, которые установлены на смартфоне, которые, опять-таки, могут замерять скорость передвижения. А представляете, например, что полиция исчезнет, которая на автодорогах работает, полиция исчезнет через какое-то время, потому что если у меня на приложении стоит, если у меня на телефоне стоит приложение, которое меряет скорость и куда-то передает, то очевидно, что штрафы мне будут выписываться автоматически, когда я превышаю какие-то пороговые значения. То есть это тоже один из примеров, когда информационные технологии кардинально будут менять жизнь людей. Ну и связь информационных технологий и биотехнологий – это то, что мы увидим уже, по моим предположениям, лет через 10, когда информационные технологии в том виде, в котором они существуют сейчас, исчерпают свой потенциал, а биотехнологии, наоборот, станут тем элементом дальнейшего развития эволюции, который у нас будет существовать. Собственно, это был последний слайд. Я с удовольствием готов ответить на ваши вопросы, либо услышать ваше мнение. Андрей, благодарим вас. Пока вопросов нет. Окей, спасибо вам большое. Да, спасибо большое. Да, всего доброго. Да, до свидания. Коллеги, у нас есть несколько минут еще до следующего. Поэтому я предлагаю взять чашечку кофе или чая и подключиться через несколько минут. Коллеги, пока мы ожидаем следующего спикера, я предлагаю вам пройти опрос по предыдущему слоту.
В момент перерыва я бы хотела, Кристина, Алексей, меня слышно? Оля, подскажи, пожалуйста, на данный момент переводит Кристина или Алексей? Кристина переводит. Кристина, да? Сейчас я перейду в английский язык. Кристина, слышно меня? Да. Давайте сейчас протестируем, если можно. Да, пока у нас идет техническая пауза, мы могли бы протестировать, чтобы все было хорошо и комфортно нашим слушателям. Отлично. И таким образом я прошу сейчас моих коллег, которые на том канале, я переключусь на другой канал и попробую говорить, и попрошу, чтобы кто-то нам ответил. Минуточку, я перекинусь туда. Коллеги, Юрий здесь, Оля, ты здесь тоже? Да, я прошу тебя сейчас перейти, выбрать Select английский язык. Выбрано. Вот, и все, там будешь слушать, а я здесь буду говорить, и Кристина меня будет переводить. Хорошо? Да. Все, отлично. Кристина, я готова к техническому старту. Коллеги, мы рады видеть вас. И спасибо большое, что вы вернулись с обеда. Спасибо огромное, что с нами. И я надеюсь, вам интересно. Все сессии идут у нас стримингом на YouTube-канал. Если у вас есть знакомые, и вы хотите очень быстро их подключить, вы также можете поделиться ссылочкой. Мы вам в чат напишем нашу ссылку канала, и это можно сделать очень легко и быстро. Дополнительно также можно отправить всегда ссылку на веб-комнату и подключиться. Ну и, конечно, не забывайте, мы всегда будем вас рады видеть и на нашей платформе. Да, это впервые, да, у многих старты не самый легкий старт, но я думаю, что мы с этим справимся, и когда каждый поймет ценность и как это работает, мы уже сможем в Zoom-пати завтра вместе проводить по отличнейшем настроении. Мне говорят, что все работает, все отлично. Кристина, спасибо огромное. Коллеги, вам тоже большое спасибо. И я передаю обратно слово Оле, модератору. Все было отлично слышно. Все, супер. Спасибо большое, Оль. Я ухожу. Но с вами. Давай. Еще буквально несколько минут, и мы пригласим нашего следующего спикера. Артем, добрый день. Так как вы уже с нами, мы можем уже расшарить ваш первый слайд презентации, и вы можете начинать. Отлично, спасибо большое. Всем привет. Сейчас пошарю экран. Добрый день.
Так, все видно, меня хорошо слышно. Отлично. Ну, супер, супер. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Артем Генев. Я на нашем сегодня очень замечательном виртуальном мероприятии представляю компанию VMware с таким провокационным докладом под названием «А теперь мы виртуализировали и облака». И, казалось бы, ну, облака уже сами по себе представляют достаточно высокий уровень абстракции. Да? В облаках у нас и так все более чем виртуально эфемерно. Куда же можно их дальше виртуализировать? А на самом деле складывается интересная картина. Если мы вспомним, с чего начиналась виртуализация. Виртуализация появилась как инструмент, ну, я в данном случае говорю про виртуализацию x86 систем, как инструмент, который позволил радикально, с одной стороны, уменьшить количество задействованных аппаратных ресурсов. И, боже мой, мы думали, что в те времена, когда виртуализация зарождалась в 1998 году, что тогда серверов было много. А с другой стороны, она позволила во многом гармонизировать операционную модель при работе с инфраструктурой. Устранила и сгладила различия между серверами и последствия систем хранения данных различных производителей. А сейчас ситуация в целом похожа, ведь облаков на самом деле много. И если посмотреть на ту статистику, которую приводит компания IDC, она ее приводит уже 2 года подряд, в 2018-2019 году, относительно того, сколько же в среднем на предприятиях Европы и Америки используется облаков. И интересная статистика, что в 2018 году в среднем использовалось 4 облачных провайдера, ну, включая собственные приватные или частные облака. А в 2019 году уже в среднем оказалось, что предприятия используют 5 облаков, а есть порядка 14% респондентов, которые указали, что используют порядка 8 облачных провайдеров. То есть облаков по факту задействуется все больше и больше. И возникает вопрос, а что же в текущей ситуации можно сделать для того, чтобы теперь уже для облаков максимально сгладить различия между ними? Ведь каждое облако — это не только набор каких-то услуг, это еще и целая экосистема, выстроена вокруг этих услуг. Свои стандарты, свои способы именования объектов, свои ролевые модели и так далее, и так далее. Можно ли сделать какой-то шаг для того, чтобы унифицировать операционную модель между облаками, неважно какими? И, собственно, об этом я и хочу сегодня рассказать в рамках своего доклада. Для начала давайте посмотрим, а что, собственно, является движущей силой облаков? Почему же мы наблюдаем такой стремительный их рост и растущее их разнообразие? Понятно, что облака служат какой-то цели. Основная цель, естественно, это развитие управления жизненным циклом тех приложений, которые в этих облаках развернуты. И здесь тоже есть любопытная статистика. Оказывается, что за последние 10 лет количество приложений, которые существуют и развиваются в мире, увеличилось, ну, по сути, в 7 раз, да, если грубо. И пропорционально выросло и количество разработчиков софта. И если вы думаете, что вот эти цифры являются удивительно впечатляющими, давайте посмотрим на прогноз того, что будет всего через 5 лет. Порядка 800 миллионов приложений. Это больше, чем человечество создало за предыдущие 40 лет развития информационных технологий. Логичный вопрос. Ну а откуда же берется такое количество приложений? Зачем нужны? Все очень просто. Возвращаясь к тем темам, которые поднял предыдущий докладчик, мы наблюдаем стремительный процесс цифровизации всего и вся. И это очень наглядно можно увидеть, если посмотреть на сравнение глобальных расходов на походы в кино, ну, то есть, грубо говоря, та выручка, которая приходится на мировой бокс-офис, и то, сколько же человечество тратит на приобретение в различных App Store, магазинах приложений. Я подозреваю, что с учетом сложного текущего контекста пандемии, массового перехода на удаленку, экономического кризиса, скорее всего, вот этот дисбаланс между или диспропорция между традиционным профилем затрат на какие-то классические продукты, услуги и цифровыми сервисами, расходами на них будет только нарастать.
потребление облачных сервисов, облачных инфраструктур этими приложениями, оно также разнообразно. Да, как я уже отметил, существует множество облаков с присущими им различными моделями их реализации, объектами, способами доступа, взаимодействия экосистем вокруг них. И разнообразие, которое в результате порождается в повседневной деятельности IT-руководителей, оно просто невероятно. Сложность нарастает, разнообразие нарастает. Вариантов инфраструктуры уже сейчас много и будет становиться все больше и больше. Если до недавнего времени мы говорили преимущественно про инфраструктуру, допустим, частных облаков, публичных облаков, сейчас глобальный растущий тренд — это развитие периферийной инфраструктуры, да, то есть выносов облачной инфраструктуры максимально близко к тем точкам, где данные порождаются или обрабатываются. Точно так же самих приложений и способов их реализации, предоставления, сохранения в виде шаблона, управления жизненным циклом также становится все больше и больше. И самих облачных сервисов становится все больше и больше. Если взглянуть на то, какое количество только наименований различных сервисов есть, допустим, у Amazon или у Microsoft, или у компании Google. Их десятки и сотни. И каждый из них в чем-то особенный и уникальный. Наша стратегия, которая позволяет унифицировать и сгладить вот эти различия в облаках и научиться работать с облаками эффективно и безопасно, она появилась некоторое время назад, когда мы начали наши стратегические партнерские отношения с компанией Amazon Web Services и получил дальнейшее развитие в рамках нашего сотрудничества с компанией Microsoft, Google, IBM и из последнего компании Oracle. Стратегия ориентирована на то, чтобы компании имели возможность создавать, запускать, управлять жизненным циклом приложения, обеспечить сетевые подключения и защищать эти приложения независимо от того, в каком облаке эти приложения развернуты, и делать это единообразным и максимально эффективным способом. Если посмотреть на основной конфликт между теми, кто разрабатывает приложения, и теми, кто администрирует инфраструктуру, на самом деле фундаментальные задачи этих групп людей несколько отличаются. И также отличается их восприятие повседневной деятельности, их приоритетов. Для разработчика самое главное и самое важное — это максимально быстро выпустить код, да, то есть реализовать ту задачу, которую ему поставили с точки зрения цифровизации процессов, модернизации процессов, приложения новых продуктов и услуг. Ему важна скорость. А администратору инфраструктуры в первую очередь в традиционной модели разделения труда между разработкой и администрированием важна стабильность. Существует некий такой разрыв, да, в парадигме деятельности этих групп людей. Что, на наш взгляд, является той технологией, которая позволяет эти интересы как-то гармонизировать и привести к единому знаменателю? Мы считаем, что такая технология есть. Она появилась уже достаточно давно и обрела невероятную популярность и зрелость. Это Kubernetes, да, система оркестрации инфраструктуры, которая позволяет, с одной стороны, разработчику потреблять инфраструктуру максимально понятным, удобным способом, а с другой стороны, позволяет управлять жизненным циклом этой инфраструктуры так, чтобы переместить зону ответственности и сложности от, скажем так, более низколежащих объектов инфраструктуры на уровень или в плоскость политик, стандартов, автоматизации, за что могут отвечать администраторы инфраструктуры. Но с Kubernetes тоже есть нюанс. Проект, который изначально был создан компанией Google, и спустя какое-то время де-факто стал стандартом в ассоциации Cloud Native Computing Foundation, невероятно гибок. Но эта гибкость, она порождает и сложность. Казалось бы, ну что может быть проще? Ты идешь на сайт Google, скачиваешь себе дистрибутив Kubernetes, разворачиваешь, начинаешь им пользоваться,
И все кажется очень простым и понятным, но ровно до того момента, пока ты либо не переводишь свое первое приложение, свои первые микросервисы, развернутые при помощи Kubernetes, в промышленную эксплуатацию, либо эти микросервисы не набирают некий значимый масштаб. И тут возникают вопросы относительно того, каким образом можно стандартизировать и управлять сетевой связанностью, как обеспечить понимание и видимость происходящего внутри кластеров Kubernetes, микросервисов на уровне информационной безопасности, управления постоянным хранением данных и так далее, и так далее. То есть просто начать, но сложно эксплуатировать это на масштабе так, как это привыкли делать крупные предприятия, особенно имеющие, скажем так, большой объем наследственной инфраструктуры и приложений. Мы, понимая эти вызовы, достаточно активно инвестировали последние годы в то, чтобы сформировать единый целостный портфель решений для модернизации приложений, решений, позволяющих эксплуатировать современные приложения Kubernetes на масштабе, с соблюдением тех подходов к безопасности, отказоустойчивости, управлению сетевым доступом, которые присущи крупным предприятиям. Мы приобрели несколько компаний. Компания Bitnami, наверное, один из крупнейших и наиболее популярных маркетплейсов готовых пакетированных приложений и компонентов приложений, порядка 180 готовых шаблонов, с которых можно развернуть либо же используя Helm chart, либо другие способы упаковки приложений, эти компоненты на инфраструктуре. Компания Heptio и те люди, которые работали в ней, компания, которая была образована выходцами из компании Google и которая специализировалась на том, чтобы помогать предприятиям внедрять и эксплуатировать Kubernetes на масштабе. И последнее наше приобретение — компания Pivotal. Можно сказать, что мы вернули домой то, что мы когда-то начинали сами. Компания Pivotal изначально была образована за счет слияния активов компании VMware, относящихся к проекту Cloud Foundry и активов компании EMC. И сейчас это предприятие снова вернулось в Alma Mater, предприятие, которое собственно, развивает один из наиболее популярных Java фреймворков Spring, предприятие, которое является поставщиком одной из наиболее популярных PaaS-платформ Cloud Foundry и много-много чего еще. И, так сказать, взяв вот это все вместе, мы сформировали наш портфель решений для модернизации приложений, который мы назвали VMware Tanzu. Этот портфель сегментирован по 3 основным разделам. Решения, которые существуют для того, чтобы создавать современные cloud-native приложения, решения, которые призваны помочь исполнять эффективно на корпоративном уровне нагрузки, микросервисы, относящиеся к категории Cloud Native, и инструменты централизованного управления инфраструктурой Kubernetes. Мы об этом достаточно много говорили. Наконец-то это свершилось. В марте мы выпустили дополнение к нашей инфраструктуре, дополнение к нашей платформе виртуализации 7-й версии vSphere 7, в котором мы, по сути, интегрировали Kubernetes внутрь архитектуры vSphere. Сделали Kubernetes доступным всем, кто эксплуатирует нашу виртуальную инфраструктуру. По сути, встроили и объектную модель, и систему оркестрации на самом-самом глубоком уровне, да, то есть на уровне каждого ESXi хоста, на уровне серверов управления, по сути, объединяя два мира, да, мир Cloud Native приложений и мир традиционных, если угодно, многозвенных приложений, которые до недавнего времени преимущественно разворачивались на нашей инфраструктуре. Для того, чтобы, то есть вот за счет вот этого дополнения, за счет интеграции Kubernetes в самое сердце нашей платформы виртуализации, мы одновременно решаем несколько задач. И одна из них — это надежное и качественное исполнение Kubernetes, это управление хранением, управление сетевым доступом.
сделав так, чтобы это было действительно удобно для наших корпоративных заказчиков. Но это не единственная задача, которая существует, когда компания встает на путь модернизации приложений. Как я уже сказал, облаков может быть много, да, и зачастую кластера Kubernetes развертываются не только в локальной инфраструктуре, да, а даже чаще они разворачиваются в инфраструктуре публичных облачных провайдеров, в инфраструктуре Amazon, в инфраструктуре Microsoft, в инфраструктуре IBM и так далее. Как можно, опять же, централизовать управление такими распределенными по множеству облаков кластерами, а с другой стороны обеспечить единый набор политик, которые задают стандарты того, каким образом разработчики DevOps-команды предприятий взаимодействуют с этими кластерами Kubernetes, расположенными во множестве облаков. И для решения этой задачи мы представили и выпустили на рынок централизованную консоль управления, которая называется MIUI Tanzu Mission Control, поддерживающую работу с самыми различными кластерами Kubernetes в самых разных облаках, позволяющая на уровне Kubernetes для различных облаков, опять же, решить задачу гармонизации и стандартизации операционной модели, сделав работу с одной стороны, удобный и простой для разработчиков, с другой стороны, контролируемый и управляемый для тех, кто отвечает за непрерывную работу корпоративных приложений и за безопасность данных этих приложений. То есть, еще раз, VMware Tanzu абсолютно органично ложится в концепцию мультиоблачного развития, мультиоблачной парадигмы, позволяет создавать, исполнять и управлять современными приложениями. Что еще? Есть другие задачи, помимо модернизации приложений. И про них я хотел бы поговорить как раз немножечко в контексте отличия мультиоблака и гибридного облака. Мы заметили, что достаточно часто эти понятия смешиваются. Хотелось бы как раз, может быть, нас всех немножко привести к общему знаменателю и еще раз изъяснить, в чем отличие мультиоблака от гибридного облака. На самом деле гибридное облако — это в каком-то смысле подмножество мультиоблака. В мультиоблаке у нас есть набор облаков с различным инфраструктурным базисом. И наша задача как компания, наша миссия, если угодно, в том, чтобы обеспечить единообразие эксплуатации этих различных облачных инфраструктур в рамках единого свода правил, единого тулкита, единых консолей и так далее. Но при этом есть еще и гибридные облака, в которых не только инструменты управления операционной моделью могут быть гармонизированы, но на самом деле инфраструктурный базис является одним и тем же. Если говорить про первый сценарий, да, когда у нас множество облаков с разным инфраструктурным базисом, классические вызовы, связанные с использованием множества облаков на предприятии, связаны с тем, что не всегда компании, особенно на масштабе, понимают, насколько эффективно они тратят на эти облака деньги. Нет ли перерасхода средств там, где его можно было бы избежать? Нет ли каких-то нагрузок, которые развернуты в облаках, но не выполняют ничего полезного? Или, может быть, есть какие-то сервисы, которые мы потребляем в большем объеме, чем нам необходимо? Обеспечили ли мы единые стандарты безопасности для такой мультиоблачной инфраструктуры? В состоянии ли мы контролировать производительность нагрузок, развернутых в различных облаках? Вызовов и вопросов достаточно много, и наша компания активно инвестировала в то, чтобы представить вам решение, позволяющее с этими вызовами справляться. Одно из таких решений – это сервис компании Cloud Health или как бы облако Cloud Health, потому что Cloud Health — это, по сути, SaaS-приложение, которое позволяет задачи контроля, надзора, управления политиками безопасности в мультиоблачной инфраструктуре унифицировать. Это была независимая компания, которую мы купили приблизительно уже, наверное, 1,5-2 года назад, располагавшаяся в Бостоне. На данный момент под управлением решения Cloud Health в мире находится активов приблизительно на совокупную стоимость в 10 миллиардов долларов. Да? То есть вот это тот объем потребления облачных сервисов клиентами Cloud Health, которые
за год они осуществляют. При этом экономический эффект от внедрения Cloud Health просто за счет того, что есть прозрачность и понимание того, на что тратятся деньги, есть механизм, позволяющий оценить адекватность сайзинга при развертывании тех или иных облачных сервисов, составляет 25%. Просто очень понятный и просто рассчитываемый кейс. Помимо надзора за потреблением, есть дополнительные функции, которые были не так давно интегрированы в возможности Cloud Health, в частности, контроль политик безопасности. Я не знаю, сколько было уже случаев, но достаточно много было скандалов за последние пару лет, когда просто по чему-то недосмотру амазоновский S3 бакет оказывался в абсолютно свободном доступе, да, и массивы данных, внутренних данных, тех данных, которые должны быть максимально защищены, пользователи Amazon S3 оказывались в открытом доступе. И это не связано с безопасностью самого облака Amazon, да, связано просто с тем, что кто-то, может быть, просто не совсем внимательно делал свою работу. Для того, чтобы избежать таких и подобных ситуаций, есть возможность управления стандартами безопасности в облачной инфраструктуре на уровне политик. Всегда можно посмотреть, используя Cloud Health, соблюдаются ли наши политики. Не получилось ли так, что где-то случайно мы от них отошли и поставили безопасность данных предприятий под угрозу. Теперь несколько слов про второй сценарий, да, когда у нас не только операционная модель гармонизирована между, скажем так, собственной инфраструктурой предприятия и облачной инфраструктурой предприятия, но и технологический базис. Самый простой способ для построения гибридного облака, то есть единой, бесшовно интегрированной инфраструктуры собственных центров обработки данных и облака облачного провайдера, это VMware Cloud Foundation. Как мы про нее говорим, операционная система для гибридного облака. Рецепт для создания Cloud Foundation очень простой. Виртуализация всего, вычислений, хранения в сети и автоматизация всего. Управление жизненным циклом, эксплуатационных задач, задач контроля затрат, всего-всего-всего. При этом неважно, где Cloud Foundation развертывается. В частном облаке, в публичном облаке или в периферийном облаке. Это одно и то же решение, которое к тому же можно употреблять в рамках разных моделей использования. Мы взяли все то лучшее, что было у нашей компании, нашу платформу виртуализации, нашу платформу организации программы определяемого хранилища данных, нашу платформу виртуализации сетей, нашу платформу управления, обвязали это единым функционалом управления жизненным циклом не только нагрузок, но и компонентов нашей инфраструктуры и получили готовую операционную систему для гибридных облаков. При этом, как я уже сказал, потреблять Cloud Foundation можно разными способами. Можно приобрести это как лицензионный продукт, развернуть у себя. Можно развернуть в облаке Amazon, в облаке Google, в облаке IBM, в облаке Azure, либо же воспользоваться теми сервисами, которые предлагают наши партнеры по программе VMware Cloud Provider Program. На самом деле облаков VMware в мире достаточно много. Помимо глобальных ЦОТ, о которых я уже упоминал, Amazon, Google, Azure, IBM, есть огромное количество наших партнеров, провайдеров, которые предоставляют облачные услуги, используя платформу VMware по всему миру. И это здорово, потому что это дает возможность выбора. Не всегда, в том числе по причинам регуляторного характера, есть возможность использовать глобальные облака, особенно в тех случаях, когда провайдеры этих облаков не имеют собственных ЦОД на территории страны. И в этом смысле, как возможность выбора и возможность работать с той компанией, которая тебе максимально близка там, территориально, локально, с точки зрения бухгалтерии и всего остального в своей собственной стране, это, безусловно, очень-очень ценно. Наши партнеры, наши облачные провайдеры – это абсолютно ключевой и критический для нас ингредиент с точки зрения реализации нашей стратегии развития гибридных облаков. Если говорить о нашем партнерстве с
гиперскейлерами, с такими компаниями, как Amazon Web Services и Azure, данное сотрудничество развивается как с точки зрения территориального охвата. В случае с Amazon фундаментальная задача, которую мы ставим перед нашими компаниями, заключается в том, чтобы иметь возможность предоставлять услуги гибридного облака VMware из каждого региона Amazon, который есть в мире. И есть понятное развитие и, скажем так, растущая популярность среди наших уважаемых заказчиков этого предложения. Но и помимо этого мы развиваемся и с точки зрения тех услуг, которые доступны в рамках вот этого облака VMware на инфраструктуре Amazon. Из последнего, вот где-то получается, конца прошлого года доступна в бета-программе возможность потестировать инфраструктуру VMware Cloud на Amazon Outpost. Возникает вопрос, а зачем? Ведь у Amazon есть собственный очень богатый портфель облачных сервисов. Не проще ли модернизировать свои приложения? Если стоит задача миграции в облако, может быть, сразу приложение модернизировать, и тем самым не потребуется использовать вот такие сложные, на первый взгляд, сценарии инфраструктуры VMware, еще и в облаке Amazon, может быть, взять нативные сервисы Amazon. И в этом, безусловно, есть некое здравое зерно, но практика показывает, что подобная миграция, как правило, обходится достаточно дорого. Риски высоки, стоимость высока, и часто и риски, и стоимость недооцениваются на первоначальных этапах планирования такой работы. В то время как если просто взять то, что у тебя есть сейчас, и перетащить это в облако, по сути, как есть, это можно сделать очень быстро. И самое главное, последующая эксплуатация этих приложений с точки зрения инфраструктуры ничем не будет отличаться от того, что команда эксплуатации делает сейчас. Это те же самые инструменты, те же самые консоли, те же самые навыки. Означает ли это, что модернизировать приложение не нужно? Нет, конечно, не означает. На самом деле мы считаем, что и миграция, и модернизация важны одинаково. Но подходить к ним можно этапно. Ты имеешь возможность перенести свою инфраструктуру в облако провайдера, в облако гиперскейлера как есть. И при этом ты получаешь доступ к тем инновационным облачным сервисам, которые эти провайдеры предлагают, к их нативным облачным сервисам. При этом этот доступ, он с точки зрения сетевой топологии или сетевой географии будет очень близок. И это дает тебе возможность спокойно, этапно осуществлять последующую модернизацию этих приложений. Если говорить о нашем сотрудничестве с компанией Microsoft, то, как я уже упоминал, возможность потреблять гибридное облако VMware из облака Azure уже есть. Также есть понятная программа развития сервисов с компанией Microsoft. Активно ведется работа на том, чтобы сделать вот это гибридное облако, скажем так, гибридным в обе стороны, да, как мы это сделали с Amazon. Не только возможность развернуть инфраструктуру и сервисы гибридного облака VMware в инфраструктуре Amazon, но и сделать обратную вещь, да, то есть возможность развернуть нативные сервисы Amazon на локальной инфраструктуре VMware. И то же самое мы делаем с Microsoft. Делаем гибридное облако действительно гибридным, такой дорогой двусторонним движением. С точки зрения доступности этой услуги, пока что мы, может быть, еще несколько отстаем от того, что у нас есть Amazon, но, тем не менее, планы развития есть, и они выполняются так, как мы и, собственно, их задали. Теперь, хорошо, есть множество облаков. Что же еще не хватает с точки зрения создания действительно некой единой операционной модели, единого способа взаимодействия для этих облаков? Сетевой связанности. Той виртуальной сетевой фабрики, которая объединит вот эти множественные облака, которые, по сути, становятся такими нашими островами присутствия, да, островами, где развернуто наше приложение. Объединить их в единую сеть, единую программно определяемую сеть, в которой мы можем выдержать единые стандарты безопасности, сетевого доступа,
управления эксплуатацией, связав не только эти облака между собой, но и связав их в единое целое с тем, что у нас есть в локальной инфраструктуре, на инфраструктуре VMware, на невиртуализированных, на bare metal серверах, то, что у нас развернуто в COT на контейнерах микросервисов, по сути, объединив это все в одно целое. И вот эта вот единая виртуальная облачная сеть или Virtual Cloud Network, ядром которой является наша лидирующая на данный момент известное решение NSX, позволит закончить или, скажем так, в полной мере реализовать виртуализацию облаков, да, гармонизировав и операционную модель, и связанность этих облаков, и стандарты безопасности между собой. И это относится не только к классическим задачам, решаемым при помощи программ определяемых сетей, но и к тому, каким образом обеспечивается подключение площадок офисов, да, то есть к возможностям SD-WAN или облачной КСПД. Есть много названий. Как нам обеспечить не только связанность внутри ЦОТа между облаками, но и связанность между офисами, филиалами, используя программно определяемый подход. По сути, сейчас мы имеем возможность реализовать абсолютно все сетевые сервисы программно в рамках концепции виртуальной облачной сети. Коммутация, маршрутизация, межсетевое экранирование, управление доставкой приложений, сервис Mesh, облачный КСПД или SD-WAN. Соответствующие сервисы есть. И плюс иметь возможность видеть, что происходит на нашей сети, анализировать, что на ней происходит, и постоянно совершенствовать то, каким образом работает наша виртуальная облачная сеть. Из последнего, что у нас появилось в портфеле решений NSX, это распределенный IPS IDS, позволяющий упростить и заметно повысить производительность работы систем безопасности, систем определения проникновения и предотвращения проникновения. Для тех, кто хочет побольше узнать об этом решении, я прошу вас подойти к нашему виртуальному стенду. Сегодня и завтра там работают наши инженеры, наши специалисты, которые с удовольствием расскажут, что делает наш распределенный IPS-IDS действительно уникальным и чем он отличается от традиционного непрограммно определяемого подхода к реализации этого сервиса на сети. В конечном итоге все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы реализовать наше видение, наше глобальное видение, которое не меняется уже несколько лет. Как сделать так, чтобы любое приложение, независимо от его архитектуры, было доступно на любом устройстве из абсолютно любого облака. Это наша миссия, которую мы реализуем на протяжении последних нескольких лет поступательно, как мы считаем, успешно, позволяющий построить в конечном итоге надежный фундамент для современного цифрового бизнеса. Коллеги, ну, на этом большое спасибо за внимание, большое спасибо организаторам. Если есть какие-то вопросы, я на них готов коротко ответить, если мне позволят организаторы. Артему большое спасибо. Друзья, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат или в блок вопросы-ответы. Более детальную информацию по всем решениям вы можете найти на стенде VMware, на нашей платформе. Подходите, наши коллеги с радостью вас проконсультируют. Артем, благодарю вас, вопросов нет, поэтому спасибо большое, хорошего дня вам. Спасибо. И вам тоже всем хорошего дня и будьте здоровы. Спасибо. Коллеги, сейчас готовится у нас следующий спикер. Я запущу пока опрос по данному докладу. Hello, everybody. This is Ori Back. I'm the CEO of TrapX Security. We are a vendor of cybersecurity solutions. And in the next 20 minutes or so, I want to talk to you about different ways where you can make your security program a lot more effective at stopping different types of advanced attacks.
And I'm going to do so by using a discipline, a science called game theory. Why is this valuable? I know that many of you spend your day-to-day looking at cybersecurity or the cybersecurity challenge from a very technical aspect. We do the same. Is it an issue of on-prem? Is it an issue that can be stopped with an antivirus, a firewall, IDS, IPS? Should we stop at the perimeter? Should we stop it inside the network? Those are all valid things, by the way. However, with all of those things and so many tools and the MITRE attack framework and this attack and that attack, sometimes we lose sight of the bigger picture. And what is the bigger picture? The bigger picture is ultimately that there are people out there, malicious actors, that are out to cause some damage. And our job as security professionals or IT professionals is to stop them. And I believe that the science of game theory can give us some insights as to how we can do it in the right way and how we can do it in the wrong way. Why don't we go and kind of look at the different actors that exist within the cybersecurity space and what is that they're trying to achieve. So first of all, the people that have caused this entire problem are the attackers. If there were no malicious actors, then there would be no need for cybersecurity. Broadly speaking, I know there are some kind of more specific use cases. It's either financial motivation, mostly by stealing data and monetizing it, like credit cards and financial records and medical records, or maybe encrypting data with ransomware and then monetizing it using ransomware. And occasionally for actors that have political motivations, it's about disrupting operations, right? Shutting down the power, wreaking havoc in an election. So those are different types of motivation, and those attackers are the ones that are essentially causing the cybersecurity problem, and therefore we invest in cybersecurity. The side of defenders, security professionals, IT professionals, CISOs, Security Operations Center, all of them are ultimately tasked with making sure that the bad things that attackers are trying to do will not happen. So their job is to protect the data and to protect the operation. And they have a challenge that as they do so, they cannot, of course, disrupt too much the day-to-day operation of the business, right? So if I wanted to create really great security, I could ask everybody at TrapX to never connect to the internet. But then we would be, as a company, extremely inefficient. So it's about providing security, but doing so in a manner that is cost effective and does not disrupt the legitimate, the business, the core business of whatever organization we are trying to protect. And the final actor within this game, and we sometimes forget about them, but they are important, are the legitimate users. Those would typically be the victims of different types of attacks, and they're just trying to do their job, and they're trying to be efficient about it, and they don't want to cause cybersecurity problems, but ultimately for them, it's some kind of hassle or some kind of additional requirements that are coming from elsewhere. What I want to talk about is the fact that today, in the usual kind of business of cybersecurity, attackers have a significant advantage. Attackers have developed something that's called a dominant strategy. What is a dominant strategy? This is a term from the science of game theory. A dominant strategy is when you act in a way that regardless of what your opponent, in the case of the attackers, their opponent is the cybersecurity team, the defenders, regardless of what the defenders do, over time, they will win, they will achieve in getting their goals, of course, stealing the data, disrupting operations. And I want to convince you that attackers today have a dominant strategy. Let's talk about what is the strategy that for the most part attackers are using. First of all, attackers typically mimic legitimate user activity. They try to impersonate a user, social engineer a user, and they do so because they understand that the defenders will always need to allow the users to have access to data, and therefore it would be expensive. It will always be difficult and expensive if they do a good enough job of looking like a legitimate user to stop them. The second thing that attackers do is they make sure that when they run attacks, at least if they're smart, they do so in a manner that's anonymous,
and they do so in a manner where even if they are detected, there is no penalty to it. A very simple way to do that would be to be physically located in a geography, in a jurisdiction where you will not be persecuted should you be caught, should you be detected in the hacking attempt. So as long as I'm not careless and I don't hack a target and make myself easily identifiable, and as long as I'm not in a territory, in a country where hacking other countries is persecuted. A lot of countries don't have a policy or don't have extradition agreements with the United States and Europe and other places. As long as they do that, I have unlimited chances to win, meaning that if I made a hacking attempt and it failed, I just try again and again and again and again, because there is really no penalty for making those attempts. A single attempt, a single successful breach would get me to the data, and I can monetize the data, and that would give me a good enough return on investment. So this is the strategy of the attackers, and essentially they are setting the rules for the game. The typical strategy for defenders is one that that essentially they don't really know where attackers are going to strike next. They don't know if the controls, the products they put out there are good enough until the attack happens. Ultimately, a single breach could be catastrophic. Security is one of the single professions where even if you have, let's say, a 99.9% success rate, you've stopped 99.9% of the attacks, but a single attack succeeds and you've lost all of your data, that's still horrible. It could cost a lot to the business. And security is today constantly needing to prioritize, okay, how much money do I spend on security? How much time do I spend on security? How disruptive are the security controls going to be to the legitimate user activity? And ultimately, it requires 100% effectiveness. So within this equation, as you can understand, the attackers have a huge advantage and the defenders have a disadvantage, meaning that attackers can don't need to work that hard and still be successful, and defenders work very hard and ultimately over time will be unsuccessful. This is why security is still such a big problem after many years of a lot of investment and a lot of things being done. It's still actually a growing problem. There are today more breaches than there were last year, and there are probably going to be more next year. I want to offer a different way of doing things, and I'm going back to the problem. The problem is that the attackers and legitimate users are ultimately in the same place. So, of course, I have authentication solutions, and they're very good ones, but I still need to, in some way, create an option for people to authenticate, because of the legitimate users, and attackers will use that in order to circumvent those authentication solutions. There are great firewalls out there, but all firewalls have rules where there are various holes within the firewall. And again, this is what the attacker would use to come in. There are great monitoring solutions in order to detect breaches. But once again, the only thing that the attacker needs to do is to look like some kind of legitimate user. And therefore, he would either not be detected, or there would be too many false positives in order to effectively detect him. And this would allow him to get to the data that he wants to get to. So this is the current situation. What I want to tell you about today, that there's a different way of doing things, and we, the defenders, should start using a new tactic, which typically we don't use, called deception. And deception, or cyber deception, or distributed deception platforms, there are many names for it, is a way for defenders to control the rules of the game and essentially feed attackers misinformation in order to stop attacks, in order to detect attacks, in order to divert attacks away from their real high-value assets. Think about this in the sense like a free shell game. Sometimes it's done with cups. There's a little ball, and the dealer essentially moves the cups of the shells around, and the other guy needs to guess where the ball is. And if any of you have ever done this game in the street, it's done typically by people on the street, you will see that over time, you will always lose, because it's relatively easy to trick it's relatively easy to misinform the human eye regarding where the ball is. Think about this ball as your data. If you are able to move this data around and actually create deceptive environments, in this analogy, the two cups that are empty, this would give you a huge advantage and would make sure that you win over time.
If we're able to do that, the picture changes. Now, my users can still authenticate, go for the firewall, and do their business as usual. My attacker, I've created another environment for him, a deceptive environment. And with this, in this environment, only he lives. So I can make sure that only he can authenticate. And it's very easy to detect him because he's the only one with this environment. This is a fake environment that we've built only for our attackers. In this environment, I, the defender, control everything. I even control the movements of the attacker. I control what data he's seeing. I control what he's doing. And I have full visibility into it. What this does is essentially changes the following things. First of all, and this is a huge benefit, attackers are diverted away from the real high value assets, the real data, the real operations that they're trying to disrupt. And they're being diverted away from that into this deceptive environment, into this environment with fake assets. By the fact that they're touching any of those fake assets, this is an environment that has no legitimate business use. It was created only for the purpose of the attackers. By the fact that they're touching any of those deceptive elements, their activity is now exposed. So I know exactly that they are in my network. I know what they're doing. I know how they're doing. I know how long they're doing it. And also I can feed them bad data. I can misinform the attacker. I can misinform them regarding how my network looks like. I can misinform them on what my data is. I can misinform them regarding where they've landed. So now I control the entire game. That is exactly what we do at TrapX Security. So what our solution does is essentially make attacks fail. And what our technology is able to do is to spin very large attack surfaces, which are completely separate than the real network, the real devices, the real servers, the real workstations. And essentially, when an attacker breaches a network, the first thing that he would hit or be diverted into are those deceptive surfaces. And from that point on, essentially, we control the attack. So the attack by definition is failed. The attacker is captured within our deceptive environment. And from that point on, we decide what he sees and what he does. We do so by deploying, first of all, different types of baits or lures. Essentially, we put out clues for attackers. Automatically, we put out clues for attackers that make them think that there are high-value targets out there that actually do not exist. And B, we actually deploy fake high-value targets. Those are traps. Those are emulated traps that we create. And essentially, they emulate or simulate various things that attackers want to compromise or want to steal, be it an IoT device like a printer, be it even a switch, a security solution, a server, a user, a laptop. And essentially, the attackers from that point on are convinced that this is the actual targets. And the minute that they touch any of those targets, as I mentioned, we're able to detect the attack. We're able to record their activity. Here are some of the benefits of doing so. And I want to go over each one of them. We have some great customer case studies. This is not just something that works in theory, it works in practice. One of those case studies is a case study that we have with Procter & Gamble. They are the world's largest manufacturer of consumer goods, a Fortune 50 company. And the three things that happen when our solution is being deployed is, first of all, attacks fail because attackers simply are being fed bad data. They don't understand what the network actually looks like. They make wrong decisions. The second thing that happens is that an attack becomes a lot more time consuming for the attacker because an attacker now spends most of his time in deceptive environment. He needs to constantly question if what he's seeing is real or fake. If he takes data, he doesn't know if that data is real or fake. So now he doesn't have the confidence in that data, and that data is less valuable. The security team stops spending their time searching for attacks and going through false positives, but actually knows what the attacks are, and they can move from damage control to actually stopping future attacks. And they have a very good understanding of attacker activities, how they went in. Attackers essentially tell us everything about themselves as they interact with our deceptive environment. And the end result that it makes the organization a harder, less lucrative target. Procter & Gamble had a great quote in the case study. This turned our 12-hour days to 8-hour days. So just the 12-hour days, 8-hour days relates to the security operations center.
And Gartner, the analyst firm, also did a couple of great reports. One of them is available from our website. And it's very consistent. Organizations that have chosen deception over other approaches to threat detection report detecting threats with a low false positive rate, radically simpler deployment, lower costs, and less operational burden. So this is easy to deploy, and it works very well because essentially we're putting the burden on the attacker and not on the security team. I touched at the high level of the concept. I'm sure many of you are technical people, now have technical questions, which is how do you deploy those emulations? What is the bait? How do you ensure that attackers get to it? And other types of things. We'd be happy to share that information. The best way to do so would be to visit our virtual booth. I have a little picture of where it is if you guys are using the avatar. It's TrapX Security. Also, our website has a lot of resources, customer case studies, videos, brochures that explain how we used our product Deception Grid in order to drastically improve security for many verticals, manufacturing, healthcare, finance, and many more. And what I'd like you to take away from this session is while all of us are doing really great things and we're installing more solutions and we're putting more security people and we're putting more process, ultimately attackers have the upper hand and breaches are on the rise. And I'd like you to talk to us and think about, can you get the upper hand? Can you change the rules of the game and essentially do to attackers what they've been doing to us for many years, deceive them, and how that would change the entire way that you manage security. Thank you very much. I'll be happy to take any questions, and if not, turn it over back to our moderators. Благодарим вас, Ори. А сейчас, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете их написать. Вопросов нет. Еще раз большое спасибо. Хорошего дня вам. Коллеги, пока мы ожидаем следующего спикера, я запущу опрос по предыдущему слоту. Ори, благодарим вас за презентацию. Мы завершили опрос и ждем следующего спикера. Ну что же, у нас есть уже следующий спикер. Эдгар, мы передаем вам слово.
Эдгар, вы можете расшарить ваш экран? So test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. I can't hear anything. There seems to be a problem. It says computer audio connected. That has been working before. Statistics audio. Ah, yep. Now I hear something. Hello, test 1, 2, 3. Ah, okay. Sorry, something was wrong with the settings, with the Zoom settings. I think I have to. No, I can't hear the interpreter. I put the audio to English, but there's. I only hear you speaking. No, I don't hear the interpreter. So you are the interpreter. Ah, okay. Now we understand. Okay. So I can now turn on start the video and start sharing the screen. Is that correct? Okay. Okay. Start video. So I still cannot start the video. It says you cannot start your video because the host had stopped it. Я прошу прощения, давайте тогда будем без видео. All right.
Okay. So I assume that everybody's here. Hi, everybody. My name is Edgar Hollis, and I'll talk about 3 strategies. And I think I'll just stop for a second because my Microsoft, I have some interference here. Okay. And I'll try again. My name is Edgar Hollis, and I'll talk about 3 strategies to secure the legacy beast. I insist that it's really a friendly beast. You can see it's grinning. This is legacy software. It has been running probably for years, and it's brought lots of value for your company. And it's really something that you might want to hold on to in the future. And sometimes this legacy software needs a little bit of a makeover, perhaps to meet new requirements, especially in terms of security. And this is what I'm going to talk about today. My name is Edgar Hollis. I come from an electrical engineering background. I made a PhD at the Vienna University of Technology, originally about wireless networks and security in wireless networks, and then moved on to Silky, where I have been an embedded engineer for the past couple of years, and now moved on to the security office. Just 2 slides about my company. We're Silky Engineering, founded 50 years ago. We are mostly centered in the Switzerland, Germany, and Austria region, but we have recently also looked eastwards. We've opened offices in Serbia and Bulgaria, and also in Asia. And hopefully in a couple of years, Ukraine will also be part of our map, which is not at the moment. We are over 1,000 employees, actually 1,200, and of which 1,000 are engineers. Just 2 words about our offering. This is the offering we have in Austria. In Austria, we do mainly embedded solutions, focusing on industry customers. We do IoT and data analytics, what we have been doing for quite a while now, maybe even before the term IoT was coined. We do software modernization, which is also the topic of today's talk. In software modernization, we don't only have industry customers, but also customers from banking, from insurances, and other industry, government, for example. And we do experience innovation. Experience innovation is about creating new interfaces, new ways to interact with software and with systems, about usability. It's about usability. As you can see in the picture above, we do that, for example, with HoloLens. What really sets us apart as a company is that we are look for customer value. We are successful through the success of our customers, and we are an innovation company. Innovation for us means the whole cycle from ideation, from business analysis over to requirements engineering, to implementation, and to the later phases like maintenance. And we also have operations people in Serbia. Today, we're going to talk about software. I'm going to talk about software modernization. Here's the friendly beast again. From now on, we will call it systems, because it's essentially that. I'm going to talk about 3 situations, 3 systems, and 3 different customers, and 3 different strategies, how we dealt with that. So on to the first example. This is really the smallest of the 3 examples I'm going to bring. It's a customer portal. It's dealing with intelligent devices, and it's there for customers to manage their own devices. It's to manage maintenance using subcontractors and to order consumables.
And we have so here are the devices, we have various interfaces, and we have links to other systems like Customer Relationship Manager and Enterprise Resource Planning. And this system developed several security problems over time. The biggest was probably the commissioning procedures of devices was too complicated. I wouldn't say that it was insecure. It was simply too complicated. You needed really specialists in the field to bring these devices online and connect them to the backend. And that made the architecture unfit for new requirements. And in this case, we did something pretty classic, which I call replace and contain. So we went in and we built a new system around the old system, and we gradually migrated features from the legacy system to the new system, and we kept the legacy world running to care for the legacy devices, and the new generation of devices was directly connected to the new system. So after our work, it's now a cloud-native application, which was not before. Before it was already running in the cloud, but it was basically running as several virtual machines. Now it's really a cloud-native application, and we are also using it's hosted in the Azure cloud, and it's using the components that exist there to its profit. And the thing to take away from that is that security drives architecture. That means that's a classical thing that they always say that you have to think about security early in the project rather than late. I cannot agree more with that. But I also have to say that, of course, you can do security late in the project. Of course, that's not good for schedules and budget. And you will probably have to touch the architecture again. So if you want to change the security, you often have to change the architecture. And if you cannot change the architecture, your best option is to replace large parts of the system, just as we did in that example. On to the next example. This is another example from industry. This is probably because I'm come from embedded systems. It's a vast digital services hub, many times larger than the system we've seen before. It's again about devices and consumable, and it has grown organically, mostly through merger and acquisitions. And some parts of the system are over 30 years old. It also has had various security problems. The easiest of that is maybe that it had the identity server it was using was simply discontinued by the vendor. It had several instances of what I call what is commonly called the inner platform effect. That is basically, for example, and to bring an example, that's a database, and on top of that there is a key value store, and on top of the key value store, the engineers build another database. That sometimes happen if you let loose inexperienced engineers with unclear requirements. Then the system had no or outdated encryption. But perhaps the biggest problem was that for the most part of the lifetime of the system, it was always playing catch up with business needs. So the business was also always moving faster, a new merger, a new acquisition, new features. There was never enough time to do things right and to care about security. And in that situation, we did something pretty drastic. I call that the strategy move fast and break things. That's a term coined originally by Mark Zuckerberg, the founder of Facebook. What we did is we went in and consolidated a lot of the internal databases. There was far too many databases in there, and we consolidated the major functions and really made a clean new system, built it. We aggressively retired legacy interfaces that were not used anymore. We consolidated it, we built the systems, and we tested it to the amount that we could. We deployed it, and the final test was actually done in production, but we always had a plan how to roll back changes if something major breaks. And throughout the project, we had to do that twice, where we deployed something that
impacted some parts of the business in a major way. We rolled it back, we fixed it, and we tried it again. So of course we put in a new and now a unified identity server. So users and devices in the systems now got their own unique identity, and we greatly improved web security. And the takeaway of that is that it's crucial to align business needs and security needs. In the case I was showing, it was always the business needs first and the security was lagging behind, or not only security, but security and architecture was lagging behind. But it would be also very detrimental to have it the other way around. I have seen far too many organizations where even if there is a clear business case that system A should talk to system B, the security guys would have none of it, and they would give excuses like this is against firewall policy and network zones and whatnot. My thinking is if there is a clear business case and the business case can pay for it, then we should go in and we should fix the system and make the security and the business side work. So here comes the third example. This is an example from government. It's a vast data acquisition network. It has strict security requirements. And I have to say that it's in fact well architectured. So a lot of good thinking went into the design. The problem with the system was more in the details. As you can see here, broken tools, functions. They were even running their own PKI infrastructure, which is typically a sign of very advanced security features. But things were broken in various ways. The biggest problem was perhaps that it was complicated and hard to use. And there were many security alerts for non-security reasons. And all that resulted in very poor operational security because the people doing operations, they basically had to create their own workarounds all the time to work around the problems that the system presented. They were keeping remote interfaces open. Of course, those remote interfaces or remote access interfaces that were poorly secured, and there was default passwords all over the place. So this is a case where a good system with a few problems turns out to have poor operational security in the end. And what we did was a gradual change from within, as I would call it. We went in and we fixed issues. We improved the user experience. We reworked the tooling. We modernized the UIs, and we improved the robustness of various system components. We also did other work. We updated the cryptography, and we did a few small architectural changes. And those, of course, came with extensive planning, with simulation and testing. And we were really sure that this is going to work before we put it into production. And the takeaway of this is that security with bad usability results in bad security. And yeah, I have actually only two pieces of advice. You have to make the security components as robust as humanly possible. A security system should never fail for any lesser reason than an ongoing attack. And everybody hates security system that produces lots of false positives, like I'm thinking about expired SSL certificates and the sort. And the second piece of advice is you shouldn't expose the details of the system architecture to users who cannot understand it. You have to use metaphors, you have to stick to them, you have to give users guidance, don't expose them to things like certificate revocation lists or certificate signing requests, those internal details that security systems tend to have. Okay, this is already it. To wrap up the talk, I've showed you 3 different systems with 3 sets of security problems and 3 different strategies that we used, how to cope with that. And if any of that sounds vaguely familiar to you, then maybe we should talk and make business arrangements.
I will, so you can see my email address here. You can see the webpage of my company, and I'll linger some more in the place outside of the lecture hall. And with this, I'm already open to questions. Эдгар, благодарим вас. Сейчас мы подождем вопросы, если такие будут. А пока мы ждем вопроса, я запущу опрос. Мы видим, что вопросов нет. Эдгар, большое вам спасибо за презентацию. Встретимся на платформе. Коллеги, мы ждем следующего спикера. Как только он сейчас появится, мы сразу же подключимся. All right, thank you.
Коллеги, отлично к нам присоединился наш спикер Вячеслав. Передаем вам слово. Да, добрый день, коллеги. Так, дайте мне сейчас немножечко времени для настройки трансляции. Так, как видно мою презентацию? Отлично. И слышно, и видно. Один момент. Окей, не дает включить видео, к сожалению, не смогу к вам присоединиться, наверное, в видеорежиме. Моя презентация сегодня посвящена цифровой трансформации одного ритейлера, назовем его условно группа компаний Foxtrot. Давайте я начну, наверное, с того, что немножечко расскажу о том, что из себя представляет наша группа в компании. Меня зовут Вячеслав Нехороших, и я директор IT-департамента всех компаний группы Foxtrot. Значит, это одна из крупнейших наших коммерческих ритейловых структур Украины. Она недавно отпраздновала уже 25 лет своего существования. Вот. И такие бренды входят в нашу группу компаний, как Foxtrot техника для дома, Техношара, Секунда, это, наверное, всем известный бренд по продаже часов, и различные бизнеса, которые связаны с девелопментом. Конечно же, самый известный бренд в нашей группе – это Foxtrot техника для дома, более 160 магазинов, эффективная онлайн-торговля. И моя история сегодня посвящена в общем тем челленджам, тем вызовам, которые перед нами поставил карантин, когда нам пришлось принимать ряд и непопулярных решений, все не было так просто и гладко, конечно. Вот. И в частности о том, как мы защищали наше ядро бизнеса в период кризиса, когда пришлось практически сократить физическое присутствие в 2 раза, закрылись торгово-развлекательные центры. И, конечно же, на первый план вышел наш онлайн-канал продаж, площадка электронной коммерции Foxtrot.ua. Значит, если говорить о тех вызовах, с которыми нам пришлось столкнуться вкратце, можно их условно разделить на 5 составляющих. Некоторые этапы уже пройдены, к некоторым мы активно готовимся. Первым этапом являлась у нас подготовка к карантину. Понятное дело, что на момент, когда в Китае активно начал распространяться коронавирус, то, исходя из объемов масштаба и из того, как он вышел за пределы Китая, стало понятно, что до Украины он рано или поздно доберется. И фактически вот со своими коллегами по цеху, с некоторыми IT-директорами средних и крупных компаний на рынке Украины, вот, и с коллегами по консалтингу из Сионера мы обсуждали влияние таких сценариев распространения коронавируса в Украине. И, наверное, обсуждений было много, там моделирование проводили, но ключевой вопрос – это все-таки срок, на который вся эта история укоренится в Украине. И это 2 большие разницы, это особо важно было понимать. Если карантин закончится там достаточно быстро,
вот, или это будет история там сроком на полгода. Но я очень надеюсь, что из этой истории вся страна выйдет где-то в середине лета, вот, может быть, к концу июня, и поэтому были прогнозы и начало мая, были прогнозы и на сентябрь, но я думаю, что где-то золотая середина – это наиболее вероятный вариант возобновления бизнеса, это середина лета. Поэтому мы взяли за основу долгосрочный вариант. В долгосрочном варианте готовиться надо серьезно, нужно думать, как будет выглядеть работа пользователей. Это не какие-то временные меры, необходимые серьезные решения для обеспечения удаленной работы не только пользователей, но и, собственно говоря, IT-подразделения. Потому что если рассматривать этапность, то второй шаг у нас был перевод IT на удаленную работу. И уже, в принципе, ориентируясь на какой-то среднесрочный период, мы где-то ориентировочно за 2 дня разместились на рабочих местах в домашних условиях, перешли на работу в продуктах Microsoft и Teams, и за 2 дня организовали эффективный регулярный менеджмент на ежедневной основе, то есть действительно увеличилось немножко время на менеджмент, на оперативки, но тем не менее мы темпа не потеряли. Мы понимали, что от того, как быстро и эффективно мы адаптируемся у себя на рабочих местах дома, мы сможем также быстро и эффективно обслуживать дальнейшие запросы бизнеса, которые нам тоже предстояло перевести на удаленную работу. Дальше это перевод всей группы компаний Foxtrot на удаленную работу. То есть в основном это были челленджи, связанные с переводом в электронный документооборот, но этот стрим длится и по сей день, там, скажем так, это очень небыстрый процесс, потому что электронный документооборот в части обмена юридически значимыми документами с самыми близкими партнерами компании группы у нас уже давно в группе компании настроен, но что касается подписания первичных документов через какие-то онлайн-системы, то к этому мы фактически вот только подходим и приходим только сейчас. Много юридического анализа было проведено, и, скажем так, тоже этот проект на текущий момент длится. Но основной, конечно, вызов был это удаленное подключение к корпоративной сети через удаленный доступ. Наверное, мы не ожидали это изначально раз в 10 по ресурсам, да, что такая ситуация может произойти, мы к ней особо не готовились, и только благодаря там, помощи партнеров и решениям и тому, что мы проводили пилот некоторых решений сетевых устройств на момент наступления этого карантина, помогли нам выйти из этой ситуации. То есть фактически сейчас где-то около 1000 пользователи работают в удаленном режиме с использованием удаленного доступа, и изначально где-то мы могли рассчитывать пользователей на 120-150, не больше. То есть у нас никогда не было такой потребности. Конечно же, после того, как мы сами перешли на удаленку и перевели пользователей, то настало время, ну, оно настало очень быстро, и практически сразу делали мы это параллельно, заботиться защитой стабильности ядра бизнеса, это электронная коммерция, о чем я расскажу вот на следующих слайдах. Ну и, собственно говоря, подготовка к выходу из карантина – это тот вопрос, который сейчас интересует и которым озадачено большинство IT-директоров в нашей стране, я думаю, за ее пределами. И тут основная особенность заключается в том, что это не будет такой возврат к известной привычной модели работы пользователей. Я думаю, не только в нашем холдинге, но и в ряде других компаний собственники и топ-менеджеры, посмотрев на то, как, ну, если это была, естественно, успешная история, люди адаптировались на работе из дома, где-то задумались о том, чтобы действительно удаленка стала неотъемлемой частью деятельности организации. Ну и, собственно говоря, и этот, и другие моменты, они накладывают отпечаток на ту историю, в какой конфигурации, как мы будем выходить из карантина и какая инфраструктура
для этого понадобится, как это все будет выглядеть. То есть это вопрос достаточно нетривиальный. Что касается защиты ядра бизнеса, здесь надо сделать одно небольшое отступление, я не буду тоже долго на этом останавливаться, но некоторое время назад у нас был другой челлендж, достаточно существенный, пережить Черную пятницу, и мы перевели свою площадку электронной коммерции Foxtrot.com.ua на Amazon. У нас было несколько претендентов площадок для размещения на их ресурсах нашей электронной коммерции. Но Amazon, вот, в принципе, выделил основные такие критерии, почему мы выбрали Amazon. То есть это компания, у которой были самые яркие результаты пилота. Это компания, у которой очень высокая, ну, собственно говоря, мы работали по переводу с коллегами из SOFTPROM по ERC, да, при их неустанной, скажем так, поддержке. И днем, и ночью. У меня был об этом отдельный доклад. В прошлом году я выступал на конференции, которая была организована SOFTPROM. Вот, и там где-то минут 20-30 рассказывал о всех перипетиях, с которыми мы встретились. Но здесь важно понимать итог, что как тогда нам переход в течение месяца с незрелого, скажем так, хостинга помог масштабировать бизнес и эффективно пройти там ну, как бы эффективность была в 1,5 раза выше по бизнесу, больше, чем мы того ожидали. Продажи были хорошие, тоже процентов на 40 больше. То есть как тогда это помогло отмасштабироваться в Черную пятницу. Точно так же, когда народ ушел из офлайна в онлайн, нам помогло это масштабироваться и в текущих условиях при наступлении карантина. Вот. Значит, то, что касается хорошего знания отрасли, действительно, SOFTPROM продемонстрировал хорошее знание отрасли, и мы очень удачно сразу подобрали архитектуру решения. Нам пришлось переписывать за этот месяц практически там, ну, процентов 30, наверное, кода для того, чтобы адаптировать нашу площадку там к реалиям Амазона, но это было при очень хорошей поддержке SOFTPROM и благодаря тому, что изначально они правильно определили, в какую конфигурацию там на Амазоне нам надо пойти. Ну и плюс то, что помогло, и в нашем случае помогло, о чем я буду сейчас говорить чуть дальше, защитить площадку, это широкий выбор решений, помог очень сильно marketplace Амазона. И это такой эффект, когда буквально, ну, условно говоря, по щелчку пальцев вы можете подключить там множество различных решений от защиты до какого-то мониторинга и визуализации, отчетности, да, которые очень сильно облегчат работу вашего интернет-ресурса. Что мы получили, когда перешли на площадку Амазона? Ну, первое – это отказоустойчивость, понятно, это автоскейлинг. Раньше у нас на старой площадке добавление ресурсов занимало около 3 часов. В этот момент, понятное дело, площадка по электронной коммерции работала медленно, и продажи особо не ладились. После того, как мы высокий сезон пережили на Амазоне, автоскейлинг работал достаточно хорошо, и мы масштабировались очень быстро и оперативно под все высокорастущие нагрузки на сайте. Безопасность – это использование их внутренних средств защиты, WAF Амазона, бесшовные релизы, то есть фактически раньше у нас была большая проблема там зарелизиться при текущем механизме, который нам предоставил Amazon своими штатными средствами. Мы могли и можем до сих пор делать релизы хоть каждый день, чему бизнес несказанно рад. Ну и, конечно же, стоимость. Мы можем быстро и гибко управлять нашей архитектурой, следить и контролировать стоимость ресурсов, добавлять их, убирать. То есть фактически это все, ну, очень прозрачно и хорошо
накладывается на тот эффект от бизнеса, который получается в результате инвестиций в АВС. Единственное, что, конечно, вот с точки зрения безопасности, поначалу нам хватало штатных средств, которые Amazon предоставлял по защите сайта от DDoS-атак, ну и стандартные средства WAF. Но у нас, собственно говоря, были там ряд ограничений, но не было просто рисков и угроз реализованных, которые так или иначе влияли на эффективность работы сайта. То есть фактически вот мы работали на том, что я назвал в презентации Default WAF. Это настройка простых правил вручную. Встроенные правила были только для SQL-инъекции и кросс-сайт скриптинга. DDoS-защита была 3-4 уровней, то есть это на уровне сети. Отдельная услуги, отдельная плата там предназначалась за автоматические правила отсева и DDoS-защиты уровня приложения, то есть 7-го уровня. И когда у нас, собственно говоря, начался карантин, то мы познали очень изощренные DDoS-атаки и фактически пережили недоступность, ну точно по времени не скажу, но пару часов недоступность мы пережили. Потому что DDoS-атаки были 7-го уровня, то есть это были атаки постбет-запросами, и вот только какими-то ручными правилами мы смогли выровнять эту ситуацию на локальном WAF-решении, и в принципе мы поняли, что нам очень надо быстро двигаться в сторону какого-то продвинутого WAF, и протестировали несколько WAF-ов, среди которых была Imperva, это предыдущее название, насколько я помню, Incapsula, сейчас это называется Imperva Cloud WAF. Вот. И на самом-то деле вот этот WAF нас по сравнению с конкурентами поразил тем, что он предоставлял очень гибкие настройки, если были конкуренты, ну я не буду их сейчас называть, это будет неправильно, да, но у некоторых конкурентов для того, чтобы настроить правила работы WAF, необходимо было обращаться в техподдержку. То есть это занимало какой-то период времени, это было неудобно, техподдержка, естественно, там могла отзываться быстро, могла отзываться медленно, но у нас не было такого контроля ситуации, там, как мы получили при внедрении Imperva Cloud WAF. То есть мощная система аналитики атак, дашборды, множество автоматических правил защиты, гибкая настройка без привлечения техподдержки вендора, и что особо я хочу отметить, это вариативность реагирования. Ну, то есть вот возникают нередко вопросы о ложных срабатываниях. Понятное дело, что ложное срабатывание есть везде, но если вы, вот в нашем случае, как произошло с DDoS-атакой в начале карантина, там были настроены правила, ну, большого количества запросов там, с одного IP-адреса в течение определенного промежутка времени. Там очень простые примитивные запросы на отсечение настраиваются. Но когда мы получили действительно большую распределенную атаку, там, где деятельность там, с одного IP была гранична с привычной деятельностью пользователей, потому что понятное дело, что белый IP-шник есть не у каждого пользователя, а белый IP-шник есть только у интернет-провайдеров, то ограничивая дальше эту активность, мы могли просто потерять клиентский трафик. В данном случае здесь, конечно, более продвинутые методы в Imperva Cloud WAF по защите, но как метод реагирования вы можете выбрать, к примеру, не блокировку, а вывод капчи. Если вы подозреваете, что на этих страницах, там, ну, именно при этих настройках могут быть отсечены клиенты, вы просто выводите им капчу, они эту капчу как бы реализовывают, проходят в том виде, в котором она выделяется, или там выбор картинок, или просто нажатие галочки. Вот. И, собственно говоря, клиент дальше продолжает работу, в отличие от большинства там, непродуктивного трафика, который идет. Понятное дело, что не все было так гладко, и когда мы WAF внедряли, кстати говоря, внедрение, что подкупило,
в отличие от моей истории взаимодействия с вафами еще олдскульной, когда это были on-premise, они сейчас есть on-premise решения, понятно, что на каждую ситуацию там свое решение можно считать лучшим, да, но это была долгая история о выборе подрядчика, это были десятки, если там до сотни или чуть больше сотни тысяч долларов в стоимости закупки, это были вопросы интеграции и настройки, то здесь фактически мы имеем дело с чистыми опексами. Мы подключили им первую Cloud WAF с помощью партнера-интегратора в один рабочий день, включая регистрацию в кабинете, включая изменение маршрутизации трафика через WAF, настройки DNS-серверов и включая перенос и настройку ручных правил, которые у нас были на стандартном WAF от Амазона. Вот. Конечно, не все так гладко шло во внедрении. Надо понять, что, да, как говорят, самое вкусное во всех внедрениях – это история факапов. Да? Поэтому у нас они тоже были. И понятное дело, что WAF защищает от краулинга. Я чуть больше статистики приведу на следующем слайде. Но понятно, что краулинг бывает он несанкционированный, а бывает, что у вас есть партнеры, в большей части из области маркетинга, и краулинг, скажем, там это неотъемлемая часть процесса взаимодействия с партнерами, поэтому в этот же день мы где-то получили санкционированные краулеры, зато мы провели их инвентаризацию, мы о них знаем, то есть мы внесли их в white-листы, и фактически дальше уже у нас пошло отсечение исключительно непродуктивного трафика. Говоря об отсечении трафика и возможностях этого WAF с точки зрения возвращения каких-то данных из кэша, да, там, допустим, статических данных, то мы получили тоже реальную экономию. Она варьируется в области от 10 до 30% от экономии за оплату хостинга, потому что, как я уже сказал, там часть данных возвращается из кэша, там где-то в размере, в районе 10-15%, да, и, собственно говоря, непродуктивный трафик у нас не доходит до самой площадки. Поэтому можно сказать, что при подсчете экономического эффекта и окупаемости от внедрения этого решения, то надо еще говорить не только об эффекте от отбитых атак и о том, что ваш сайт продает, а не находится в нерабочем состоянии, а также о том, что вы еще экономите на хостинге за счет внедрения такого решения. Но если говорить о результатах пилота, то в первые 3 недели результаты были такие. Это 6000 отбитых DDoS-атак. Понятное дело, что это не такие какие-то, не все из них были такими крупными, массивными, как, в принципе, та, ради которой мы, или по результатам которой мы всю эту историю затеяли. Да, но вот, тем не менее, надо понимать, что бренд Фокстрота очень сильный в Украине, и, скажем так, интерес к нашему ресурсу от этого не уменьшается, а наоборот увеличивается. 320 тысяч попыток краулинга, это уже чистого краулинга, да, было заблокировано. То есть 22 миллиона попыток хакеров вмешаться в работу сайта не увенчались успехом. Речь идет о всяких сканированиях, о попытках там, воспользоваться SQL-инъекциями и так далее. Поэтому, в принципе, результаты достаточно позитивные от внедрения вышли. Подключение было быстрым, эффективным, недорогим и, собственно говоря об окупаемости этого решения, можно сказать, что на наших объемах оно окупилось меньше, чем за месяц. Да, то есть час простой онлайн-торговли, не говоря уже о репутационных рисках, это серьезные потери в товарообороте, серьезные потери в марже. Поэтому вот очень позитивный опыт в нашей группе вышел
И, собственно говоря, скажем так, что на текущий момент вот такая защита сайта, она стала такой вишенкой на торте, когда мы можем сейчас действительно сказать, что наша площадка, вот, которая за последний год претерпела множество изменений, у нее был редизайн, она переехала жить на Amazon, и теперь с таким уровнем защиты, ну, наверное, у нас одна из лучших площадок электронной коммерции на рынке Украины. Это действительно теперь комплексное решение, надежное для пользователей, на котором пользователи могут эффективно совершать свои покупки, там, не беспокоясь о технической там, стороне дела. Вот, поэтому такая история, я думаю, что этот опыт был полезен. Осталось нам только до конца проработать, как мы будем выходить из карантина. И можно сказать, что наша группа компаний, ну, насколько это было можно, кризисную ситуацию и карантин пережила достаточно неплохо с поддержкой IT. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, готов ответить. Вячеслав, у нас есть один вопрос. Я его озвучу. В связи с тем, что ваша организация перешла на дистанционную работу очень быстро, не могли бы вы подробно сообщить, каким именно аспектам информационной безопасности уделялось особое внимание? Смотрите, действительно, это вопрос очень хороший. У нас очень большое внимание. Ну вот аспектом информационной безопасности в ядре бизнеса я только что целый доклад сделал, да. А с точки зрения работы пользователя, это безопасные подключения по VPN. Мы укрепили безопасность удаленной работы пользователя, потому что машина пользователя – это такой себе черный ящик, непонятно, что на ней стоит и там, с чем он имеет дело, по каким сайтам ходит. То есть это укрепление защиты и либо терминальных серверов, на которые пользователи подключаются, путем укрепления там, ну, так называемый system hardening, настройкой более жестких политик безопасности на этих серверах. Вот мы закупили и сразу получили антивирусы компании Cisco, я считаю, одна из лучших систем защиты. Она там соединена с облачной системой Talos, которая анализирует более 2 миллионов новых угроз в день. Поэтому угрозу нулевого дня тоже мы этой системой, в принципе, решаем и отсекаем. Ну и также был ряд запросов, достаточно небольшой, мы укрепляли рабочие станции пользователей, на которые они подключались через VPN напрямую. Поэтому, да, однозначно делали упор на безопасность удаленного доступа и на безопасность работы площадки электронной коммерции. Ну, также это если говорить о конфиденциальности, если говорить о стабильности, то да, благодаря партнеру масштабировали, скажем так, наши возможности где-то около 10 раз в стабильном подключении большого количества пользователя к нашей инфраструктуре через VPN. То до кризиса у нас не было таких штатных средств технических для того, чтобы обеспечить такой уровень подключения. Это если говорить об аспекте доступности, безопасности. Спасибо большое. Больше вопросов нет. Благодарим вас, Вячеслав. Хорошего вам вечера. Да, до свидания. Да, спасибо. Всем спасибо за внимание. Счастливо. Коллеги, а я приглашаю нашего следующего спикера Леонида. Пока он настраивает сейчас свой экран, я запущу опрос. Отлично. Спасибо большое. Леонид, welcome. Передаем вам слово.
Так, здравствуйте, слышно меня? Отлично слышно, все видно. Отлично. Мы уже прямо начинаем или у нас перерывчик какой-то между двумя докладами? Как Нет, устроено? мы можем начинать. Были вопросы, ответы, собственно, как и перерывчик был. Ну, если у вас еще Понятно. пару минут, мы можем Да подождать. нет, нормально, видите, я уже готов. Видите, вот Все, отлично. практически мой аватар вот на картинке. Супер. Это я на удаленке, вот в таком состоянии. Ну что, сколько у нас участников? Я вижу только экран и ничего другого не вижу. Нет, вижу, это 43 участника, да? Да, все верно. Хорошо. Спасибо огромное за возможность. У меня сегодня последний завершающий доклад в этой секции, в первый день. Я очень люблю выступать последним. Ну, во-первых, есть шанс запомниться, потому что запоминают лучше последнего. Вот. Во-вторых, я как бы понимая, что у нас не очная тема, и у нас люди подключаются по мере интересов, тем не менее, все равно есть ощущение, что люди сидели весь день, устали, и как бы хочется что-то такого, может быть, более легкого, не хотел сказать развлекательного. Ну, вот, в общем, вот такая тема у нас сегодня. Я хотел поговорить, порассуждать на тему, почему проекты цифровой трансформации очень часто проваливаются. Возможно, это будет интересно, потому что иногда полезнее узнать не как надо, а как не надо. А еще более полезно понять, почему так не надо. Вот, собственно, наверное, об этом попробуем сегодня поговорить. Итак, если вдруг кто-то поставит перед собой вопрос, так, что ж, почему же эти чертовы проекты цифровой трансформации проваливаются, или почему такая беда, и начинают искать, эти люди легко найдут гигантское количество всевозможных отчетов на любых языках. Этой проблемой или этой задачей озадачены большое количество разных аналитических компаний, журналистов, всяких смешанных ребят, полужурналистов, полуаналитиков. И можно найти очень много различных красивых графиков и так далее. Какой от них толк? Ну, вопрос открытый. С одной стороны, это большое количество разной информации, а большое количество разной информации – это интересная информация для размышления, для анализа. Какой дает это результат? Ну, в общем-то, наверное, у каждого разный, но правды нету здесь одной. Вот нету одной правды, потому что если вы посмотрите, абсолютно разные ответы, разные приоритеты, естественно, есть пересекающиеся вещи. Если нам попробовать построить вот такой вот последовательность барьеров, у нас она будет такая условно бесконечная, и на ней будет очень-очень много разных аспектов. Почему же все-таки, что же мешает этой самой пресловутой цифровой трансформации? Вы знаете, очень интересный момент. Откуда вообще эти исследования, как они проводятся? Ну, достаточно очевидно. Спрашивают людей. Мы когда-нибудь отдавали себе отчет и задумывались ли, что кто сказал, что мнение людей отражает реальную картину мира? Ну, особенно по темам новым, все-таки цифровая трансформация условно новая тема. Хоть уже все уши прожужжали ей, но тем не менее тема новая. Тема непонятная, хотя нам кажется, что она понятна, она мутная, многогранная, и нас спрашивают, что вы думаете по поводу вот этого, то, чего не может быть. И мы начинаем отвечать. А еще и пытаемся думать, что нам мешает думать и внедрять то, про что мы знаем весьма поверхностно. Вот мы такие ответы и получаем. Я возьму на себя, хотел сказать, наглость, смелость, попытаться все-таки представить вам какой-то собственный взгляд на это. Он такой провокационно-лингвистический, что ли, взгляд, такой слегка антинаучный, но вот тем не менее. То есть я хочу поделиться своим взглядом на то, как попробовать найти какие-то первопричины, почему вот эти проекты все-таки не всегда хороши и далеко не всегда пока. В плане успеха, не в плане того, что они нужны или не нужны. Вот. Значит, я ответ буду искать в вопросе. То есть мой тезис
проекты цифровой трансформации проваливаются, я в этом тезисе нахожу и расскажу вам про 3 ответа почему. То есть ответ в вопросе. На мой взгляд, есть 3 опорные причины, почему проекты цифровой трансформации проваливаются. Первая причина, потому что это цифровая трансформация. Вторая причина, потому что это трансформация. И третья причина, потому что это проекты. Попробуем пройтись по этим 3 словам и поискать, какой же здесь зашифрован в этом ребусе смысл. Начнем с цифровой. То есть первое мое утверждение. Проекты цифровой трансформации проваливаются, потому что они цифровые. Откуда такая странная мысль? Есть один из моих любимых отчетов. Опять же, вроде я сначала похаял отчет, и теперь вроде рассказываю про любимый отчет, который сделала компания Fujitsu. Уже по нынешним временам достаточно давно, года 2 или 3 назад. И помимо, это интересный отчет, он есть в свободном доступе, его легко найти. Если интересно, я могу прислать вам, чтобы не искать, у меня он есть. И там в нем, помимо хороших всяких интересных цифр про успехи, есть много цифр про неуспехи и много интересных фактов. Вот, например, то есть за последние 2 года, на момент проведения исследования, каждая 4-я компания потерпела неудачу, примерно каждая 3-я компания потеряла по $500 000 на проекты цифровой трансформации. И одна из самых загадочных цифр, что 2/3 респондентов сказали, что если мы сейчас трансформируемся, то потом мы начнем терять своих заказчиков. То есть вообще какие-то совершенно странные вещи. Но что интересно? Интересно в этом отчете для меня лично не только то, что они какие-то вот такие цифры пособирали, на мой взгляд, более объективный, потому что проект как бы случился или не случился, успешен или не успешен, это все-таки чуть более объективная информация, чем просто мнение какое-то на тему там, что вам мешает. Мне нравится результат, который они сделали, вывод, который они сделали. Они допустили, сделали вывод, что по сути для того, чтобы проект цифровой трансформации имел шанс на успех, должен быть сбалансированный фокус внимания на 4 аспекта. На технологии, на взаимодействие, на процессы и на людей. Как вы думаете, на что делается в основной упор в реальной жизни в проектах цифровой трансформации? Конечно же, на технологии. Почему? Она же цифровая. Кто ее делает? Ее делают братья-айтишники, я немножко утрирую, понятно, что там чуть шире, чуть больше. Тем не менее, первое, о ком мы думаем, об айтишниках, IT-компаниях, которые занимаются этим. Что у них в голове? У них в голове главное слово – это технологии. Про что они могут знать, если они все-таки, скажем так, прикладники еще, а не просто инфраструктурщики? Про взаимодействие, про какие-то процессы они могут знать. Про что они чаще всего забывают? Они чаще всего забывают про людей. Люди остаются вне фокуса внимания в реализации проекта цифровой трансформации. В результате дисбаланс и провал. Почему мы должны? Какие люди? Причем тут люди? Мы же занимаемся технологиями. Зачем нам это все? Вот в результате этого мы забываем про то, что, во-первых, мы люди, мы делаем эту трансформацию, и мы делаем эту трансформацию для людей. Почему-то этот аспект основополагающий мы забываем. В результате провал. То есть цифровость и технологичность является основной, то есть фокус внимания на нем является одной из причин провалов подобных проектов. Блок номер 2. Проекты цифровой трансформации проваливаются, потому что это трансформация. На мой взгляд, достаточно очевидный тезис. Трансформация – очень интересное слово. Если вы погуглите, посмотрите различные определения, социологические, философские, не знаю, психологические, они разные, но в каждом из этих определений есть вот примерно тот смысл, который я объединенно здесь сформулировал. То есть это какое-то преобразование,
сопровождающее деструкцией, сопровождающее уничтожением и разрушением чего бы то ни было. Это же трансформация, мы что-то должны сломать, чтобы получить что-то новое. Вот. При этом любит ли человек разрушение? Нет, не любит. Любит ли человек вообще изменения не любит и не приемлет по своей физиологической природе? А уж о разрушении речи вообще не идет. То есть это значит, что в принципе люди не хотят никаких трансформаций. Если прислонить... Я последние года 3, наверное, с большим количеством компаний общаюсь в силу профессиональной своей деятельности, и иногда задаю вот такие как бы вопросы и про облака, модную тему, и про цифровую трансформацию. То есть вот если неофициально с микрофоном и с камерой, где все будут давать социально ожидаемые ответы, а так вот к теплой стенке прислонить в укромном месте, то я вот те ответы, которые здесь у нас представлены на вот этих плакатах, невидимые люди, тени, люди-тени, вот я их слышу. То есть не надо нам это. У нас ни денег нету, у нас это вообще ерунда какая-то, это хайп. И вообще, на самом деле, у нас уже давно все автоматизировано, отстаньте от нас. Нам без этого хорошо. Все, в общем, замечательно и прекрасно. И нас не убедить никто не может. Или мы не хотим быть первыми, давайте мы подождем, вот пусть соседи трансформируются, мы посмотрим на них, если у них получится, тогда и мы пойдем. Вот это реальные ответы реальных людей. Да, немножко я их тут подкорректировал, убрал эмоции, но вот чтобы это получились такие лозунги, то это реальная реакция людей, если их спросить с пристрастием. Откуда это берется? Ну, как бы в основе всего опыт. Опыт вообще очень коварная штука. То есть, с одной стороны, в целом мы воспринимаем слово опыт очень позитивно. То есть, если человек опытный, значит, он молодец. Он умеет, он знает, он это делал, он может на это опереться, чтобы двигаться дальше. Правда это или нет? Ну, правда, конечно. Но опыт – это как луна, у нее есть обратная сторона. Что если мы заглянем на обратную сторону опыта, то опыт – это главный тормоз изменений. Особенно, если вам нужно не изменение, а трансформация. То есть что-то кардинально новое, если вам нужно сделать, то опыт, чем больше у вас опыт, тем меньше шансов у вас туда двинуться. Это просто удивительно. Откуда это берется? На самом деле дело-то не в опыте, а дело в том, что в основе опыта всяческие ваши, ваши, у всех людей они есть, всякие тараканы в голове, которые называются установками и убеждениями. С детства, с обучения, с реального опыта практической деятельности и так далее. Наша коробочка забивается установками и убеждениями, которые, по сути, благодаря которым мы ведем себя как-то на этом рынке и вообще на этой планете, и оттуда и так принимаем решения. А поскольку чем больше у нас установок, что так не получится, мы всегда делали по-другому, нам и так хорошо, мы знаем, мы пробовали что-то менять, у нас не получилось, не надо. Это все вот оттуда. Поэтому все у нас проблемы, все тормоза у нас в наших головах. В том числе, я не зря начал о том, что цифровая трансформация тема мутная. Ну, в плане того, что это. Вот если вы сейчас спросите, даже вот в рамках нашего замечательного профессионального форума людей, что это такое, вам дадут разные ответы. Иногда очень разные, иногда очень удивительно разные ответы вам дадут. Вот. Поэтому один из любопытных способов исследования предмета, вот я его использую в своей практике, это называется анализ определений. То есть вам какая-то неизвестная или малоизвестная сущность интересна, чтобы разобраться в ней. Понятие, там, концепция, все что угодно. Вот вы залазите там, не знаю, в интернет, вы накапываете там 20 разных определений на разных языках и пытаетесь смотреть на них, анализировать и выделять смыслы оттуда. Очень интересное занятие. Вот я хочу вам просто показать, да, и в результате, возвращаясь к теме, что про цифровую трансформацию очень разное представление. Очень похоже на то, как люди раньше представляли себе нашу Вселенную. Вот очень много, сотен тысяч лет люди представляли себя здравые люди. Они смотрели, они выходили на улицу, они поднимали голову и видели купол, там звезды, земля плоская, и никому в голову не приходило, что то, что я вижу глазами, и то, что видят глазами другие люди, это неправда. Потом пришли пару ребят, там Коперник с кем там, с Галилеем, я уже не помню с кем, кого-то там поджарили на костре. В общем, там было много веселухи в тот момент.
Вот. Но смысл в том, что люди имели представление, мало того, убеждение о том, что Земля плоская. Также и сейчас практически все люди, даже умудренные опытом и убеленные сединами айтишники с 25-летним стажем, я конкретных людей сейчас перед глазами имею в виду, а не просто для красного словца, они очень плоско представляют себе эту картину. Поэтому одна из задач все-таки изменения представления и отношения к предмету, в данном случае к цифровой трансформации, это понимание, это разобраться все-таки, что это такое. Ну вот здесь я привел одно из определений, которое нравится мне, очень нравится лично. Я даже не стал его переводить на русский язык, оставил его в оригинале. Вот, и раскрасил 3 его части, такое длинное предложение, в 3 цвета. Вот, то есть первый цвет бордовый говорит о том, что мы говорим про бизнес и про бизнес-модели, или в худшем случае про операционные модели, которые меняются постоянно, и нужно на бегу их крутить. То есть это про бизнес-модели, технологии, и не только, кстати, заметьте, технологии, но и процессы, аналитика, человеческие таланты, способности являются топливом для изменения бизнес-модели. Да, может быть, технология здесь сейчас является, может быть, главным таким раздражающим элементом этого, или, как сказать, главным элементом горючести этого топлива. Но, во-первых, не только технологии, но и в данном случае его роль важно здесь понимать. То есть это не смысл, это топливо. Вот через это топливо мы меняем бизнес. Для чего мы это делаем? Просто для того, чтобы менять, все побежали, и я побежал, это неинтересно. Хотя именно так сейчас ведут себя многие компании. Просто смотрят, но они делают, и я тоже должен. Иначе я остану. А зачем и как, не очень понимаю. Для того, чтобы создать смысл, для того, чтобы создать опыт ценности создать. Это слово немножко замыленное, замученное про ценности, но это оно сейчас ключевое. Мы переходим в клиентоцентричный мир, вообще вся наша планета Земля и вся экономика, медленно, мучительно и постепенно. И здесь важно, что мы начинаем мыслить ценностями, смыслами того, что мы делаем и для чего мы делаем. Причем, опять же, для всех, не только для клиентов здесь, хотя мы говорим про бизнес, но и для сотрудников, и для всех остальных заинтересованных лиц. То есть если это все разрисовать в виде такой майнд-карты, то получится очень такая интересная штука, конструкция цифровой трансформации, где цифра является как бы одним из ярких элементов, а главным фокусом является бизнес ради целей, ради смысла и ради ценностей. Вот это тоже какое-то достаточно общее определение, но оно, на мой взгляд, делает акцент на очень важных фундаментальных вещах. В качестве примера, я, который занимается последние, наверное, 4 года помощью компаниям переходить на подписочные бизнес-модели, это одна из моих таких фокусных специализаций. Поэтому, если мы говорим про бизнес-модели, это вот одна из таких фундаментальных трендовых бизнес-моделей. Это даже, по сути дела, придумали ребята вот из компании Zuora. Посмотрите, если кому интересно, это коммерческая компания, но они такие евангелисты и пропагандисты subscription economy, придумали даже экономику, придумали subscription economy индекс, то есть индекс измеряемости глобальной экономики в контексте того, насколько быстро она переходит от торговли в подписочную модель. Причем неважно, информационные эти технологии, про которые мы сейчас говорим, или нет. Вот простой пример. Прошлый год. Пожалуйста, объявление: обувь, одежда, мебель, машины. Объявили о том, что они пробуют, тестируют подписочную бизнес-модель. Заметьте, это не просто обувь, это Nike. Это не просто мебель, это IKEA. И это не просто машина, это BMW или BMW. Это совсем ощутимые вещи, которые надо потрогать, которыми мы привыкли владеть. И эти ребята уходят, пробуют подписочную модель. Я могу про это рассказывать долго, не буду. Это одна из примеров, как раз, по сути дела, трансформационный. Без цифры там вообще никуда. Бессмысленно это делать, без, по сути дела, подпитывания топлива с точки зрения цифры. Третий аспект. Проекты цифровой трансформации проваливаются, потому что это проекты. О чем речь? Еще одно определение.
Еще одно определение, которое проливает свет моими глазами, можете со мной не соглашаться, на то, почему не работает. Потому что цифровая трансформация – это не проект, это процесс. Это процесс, это разные вещи. Проект имеет конец, процесс конца не имеет. Как только мы пытаемся сделать проект, а мы, особенно как в контексте IT, чем мы занимаемся последние лет 30? Мы торгуем или мы делаем проекты. Вот две основные наши бизнес-модели. То есть ни первая, ни вторая не укладывается в модель постоянного процесса, а мы тащим эти модели с собой и пытаемся применить их на вот этой новой парадигме цифровой трансформации. Это одна из причин, почему это не работает. Поэтому, по сути, цифровая трансформация как процесс должна то есть вы как компания, которая внедряет или у которой внедряется цифровая трансформация, само по себе слово внедрение тоже не годится, оно из проектного бизнеса. Не знаю, какое слово применить. Применяет, что ли, не знаю, на себя, вовлекается, там, как угодно. То есть там по-другому все устроено, там по-другому устроено управление этим процессом, а не проектом. И поэтому нельзя делать так, как раньше. Оно не получится, и вот это не получается. Это еще одна из причин. Что еще важно понимать, когда мы переходим, что еще, какие есть барьеры, вот внутри уже вот этих, может быть, трех основных, про которые я хотел упомянуть. Значит, это нехватка смыслов. Очень часто мы не понимаем, зачем мы это делаем. Мы не можем, у нас недостаток или отсутствие четко сформулированной стратегии развития нашей компании, развития нашей бизнес-модели, или, как мы говорили, операционной модели в худшем случае. И поэтому мы просто туда идем, и мы не можем ответить на вопрос «зачем?». Вот если кто-то помнит известную вот эту концепцию Саймона Сайнека «что, как, зачем?», посмотрите, там короткий ролик на YouTube, он вылезает, очень хорошая, правильная вещь. Вообще для всего. И для продуктов, которые вы выпускаете, и для компаний, в которых вы работаете или которыми вы управляете, и так далее. То есть должен быть смысл. Очень большая, сильная корреляция с ценностью, о которой я говорил. Потому что ценность – это и есть, по сути дела, смысл. Смысл на выходе – это и есть ценность. И второй аспект – это нехватка компетенций, самых разных. Если мы считаем, что для цифровой трансформации достаточно так называемых, собственно, IT-компетенций, пусть даже в широком понимании, мы ошибаемся, поскольку это неправда. Этого недостаточно. Здесь как раз широчайший букет компетенций, включая самые мягкие софт-компетенции, про которые сейчас как бы они тоже хайповые, но про которые на самом деле айтишники-то там, по моим наблюдениям-то не очень к ним, скажем так, не очень они им симпатичны, поскольку это какая-то ерунда и прочие всякие социальные компетенции, эмоциональные компетенции и так далее. Без этого не сделаешь. Почему? Потому что это про людей, потому что это для людей. Еще один момент. Кто у нас цифрово трансформирует вас, уважаемые господа организации и компании? Кто главный трансформатор? Ну, прежде всего, это, как мы уже говорили, это IT-компании. Очень часто мне нравится задавать IT-компаниям вопрос, а у вас-то как внутри с цифровой трансформацией, друзья мои? Но очень часто никак. Очень часто классика народной мудрости про сапожника без сапог. Поэтому и в этом нет ничего, во-первых, ну как бы необъяснимого и плохого, ну что откуда взяться компаниям, которые всю жизнь занимались торговлей и проектами, откуда им взять вот эту компетенцию по процессу цифровой трансформации? Ну, только опытным путем, только шишки. Вот, собственно, мы и набиваем шишки. Кто-то на 500 000 проваливается, а кто-то нет. Ну, а мы в это время набираемся опыта. Вот эти вот ребята, которые потихонечку подбирают себе обувь, все-таки на которых написана цифровая трансформация. Мы посмотрели очень кратко, очень мало времени, очень интересная тема. Мне интересная, поэтому я решил поделиться с вами. Вдруг тоже вам будет интересно. Все вот эти три аспекта, почему она... Вот в вопросе есть ответ. То есть если поковыряться в каждом слове, из которых состоит это предложение, то в нем можно найти ответ и причины, и смыслы.
Поэтому все эти аспекты на самом деле в основе лежит человек. Человеческий мозг, человеческая память, человеческие убеждения, установки, желание, нежелание, знание, незнание. Поэтому цифровая трансформация – это на самом деле трансформация людей прежде всего. Прежде всего, хоть там и был баланс у фуджитсу, на мой взгляд, вот здесь вот баланс, он балансом, но я бы поставил акцент все-таки даже не на технологии, а на людей. Потому что нет людей, вообще нет таких понятий. Вы понимаете, у нас все про людей и все для людей. Что в этой ситуации делать? Как вообще, если все-таки у вас возникают желания или уже возникли, или у вас идет какой-то процесс, что делать или с чего начать? Вот, но если вы уже начали, то как бы, может быть, уже начинать поздно, хотя, как бы, тем не менее, ничего никогда не поздно. Поскольку почему? Потому что у нас процесс, а процесс – это штука условно бесконечная. Ну, опять же, вот можно, я пропагандирую в своей практике так называемый человекоцентричный подход. То есть подход, где внутри в основе лежит человек. Причем самые разные человеки, клиенты, партнеры, сотрудники компании, организации, какие-то внешние стейкхолдеры. Вот про это все нужно подумать в первую очередь. Поэтому существует вот, ну, некая, я не буду говорить слово методика, потому что методика – это всегда что-то такое, может быть, более жесткое. Такой фреймворк или система, что ли. Идея которой – начни с человека, не с оценки бизнес-процессов, не с оценки парка, не с оценки IT-инфраструктуры. Начни с человека, залезь в голову, оцени вообще готовность этих людей пойти этим путем тернистым, путем условно бесконечным и путем очень рискованным. Оцени, посмотри, поработай с картиной мира, залезь в мозги, посмотри, какие есть компетенции, самые разные. Посмотри вообще, насколько культура компании соответствует какой-то трансформации и цифровизации. И только потом уже поищи правильную, адекватную бизнес-модель для данной конкретной организации, построй стратегию, про которую забывают на самом деле сейчас, потому что мир у нас очень оперативный. Цели, действия, цели, действия. Стратегии не пахнет почти ни у кого. Ну и потом только уже рисуй какой-то путь, какое-то движение, какие-то планы. Ну что, цифра, уважаемые слушатели, коллеги, друзья, неизбежность. Все дороги у нас цифровые. По дорогам ходят люди. Помните об этом. Ставьте человека в центр системы и держите на нем фокус. Отныне и навсегда. Спасибо вам большое за внимание. Леонид, благодарим вас. Коллеги, если у кого-то есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чат или в блок вопросы и ответы, Леонид с радостью на них ответит. Ну, смотрю, вопросов нет. Леонид, большое вам спасибо. Действительно, было очень познавательно. Коллеги, благодарю вас за участие в сегодняшнем нашем первом дне. Не забывайте, что завтра у нас второй, тоже также насыщенный, очень интересный день контентом. Ждем вас завтра, присоединяйтесь. Леонид, еще раз хорошего вам вечера. Спасибо всем. Спасибо огромное за возможность. Вообще вы прекрасны. Вы сделали такую феерическую штуку. Я прям горжусь, что я здесь участвую. Благодарю. Спасибо большое. Хорошего вечера, продуктивного дня завтра всем. Всем благ, здоровья, берегите себя. Коллеги, ожидаем вас всех завтра в 10 часов утра по Вене. Мы начинаем второй день. И, поверьте, будет также очень много интересных спикеров. Ждем вас завтра. До связи.